Grab your jacket and your shades. We're taking leave from this big satin. Somewhere we'll be miles away. Oh, down the red sky we'll be melting. Cry
세계Cm의 날 행사가 시작될 예정이오니 회의장 밖에 계신 내외 기빈 여러분께서는 실내에 착석해 주시기 바랍니다. 행사에 지장이 없도록 핸드폰은 진동으로 해주시고 동시통역은 한글 3번, 영어 4번 채널로 하고 있으니 통역기기를 사용하시기 바랍니다. 오늘 콘스마 2023 세계Cm의 날 기념 CM 서울포럼에 참석한 여러분 안녕하십니까? 저는 사회를 맡은 가천대학교 김진우 교수입니다. 감사합니다. 먼저 오전 행사 진행 순서를 간략하게 말씀드리면 한국Cm협회 배영휘 회장께서 개회 인사를 하시고 이어서 준비된 순서에 의하여 각국 대표들의 주제 발표를 듣고 점심 식사를 하겠습니다. 오늘은 우리 CM인들에게는 뜻깊은 날입니다. 먼저 CM협회 배영휘 회장께서 개회 인사를 하시겠습니다. 배영희 회장께 큰 박수 부탁드립니다. Excuse me, I will speak in Korean. 여러분 안녕하십니까? 어제 오후부터 오늘까지 2일째 행사를 시작하겠습니다. 뒤에 나와 있는 것과 마찬가지로 세계Cm의 날 기념 CM 서울 포럼을 같이 하는 그런 행사입니다. 오늘은 지금부터 오후까지 6분의 주제 발표가 끝난 후에 3시 반부터 세계Cm의 날 기념 행사가 있겠습니다. 그 시간에는 아마 참석하시는 분들이 더 많을 걸로 생각이 되고, 여러분들 저희들이 그 준비가 좀 미비해서 불편하신 점이 있더라도 잘 참으시고 오늘 즐겁고 유익한 시간 되시기 바랍니다. 여러분들 고맙습니다. 배영희 회장님 고맙습니다. 그럼 지금부터 준비된 주제 발표 순서가 되겠습니다. 첫 번째 주제 발표에 앞서 이번 행사에 영국 왕립건설협회에서 마이클 얌 회장과 캐롤라인 건물 회장 두 분이 참석하셨습니다. 캐롤라인 건물 회장께서 발표하시기에 앞서 마이클 얌 영국 왕립건설협회 회장께서 축하 인사를 하시겠습니다. 마이클 얌 영국 왕립건설협회 회장을 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 감사합니다, 프로페서 김. 감사합니다. Thank you. Yep. 안녕하세요. Good morning, everyone. Host of COSMA 2023 in Korea and chairman of the Construction Management Association of Korea, Mr. Yong-Hui Bae, representatives of the various associations present here today, CEO of the Chartered Institute Building, Ms. Caroline Gamble, distinguished speakers, participants, members of the press and media, ladies and gentlemen. I'm indeed honored to be invited by CMAK to make an introductory remark at COSMA 2023 as the 119th president of the Chartered Institute Building. It's quite authentic because I wear the badge. This is about 150 years old, this badge. It's great to be back in Korea, my 6th trip since I first came here some 25 years ago. At that time, when I visited Yoido,
there were only very few buildings. But today, Yoido looks like a smaller version of Manhattan, New York. The progress that Korea has achieved and the skyline of Yoido is a great model and testimony to the diligence, work culture, and innovation of the Korean people. Added to this hard way of success, the worldwide fame and popularity of K-pop, Gangnam Style by Psy, cosmetics like Solvasu and Innisfree, Song Hyun-min of Tottenham Hotspur, Samsung, Kia, Hyundai, Winter Sonata, and Ginseng, Kimchi and Bulgogi, and Jung Ji-hoon and Lee Jun-yun provides the software of its achievement. Congratulations and well done to Korea. Please put your hands together for yourself. I'd like to start off by saying on behalf of Chartered Institute Building, I would like to start by commending the Construction Management Association of Korea on their organization of this excellent event, their first face-to-face annual conference since 2020. I enjoyed my first day yesterday, listening to the three speakers. I would also like to thank you for inviting Caroline and myself to be here this week. It is wonderful to have the opportunity to meet so many construction professionals from around the world, exchanging ideas and best practice and our hopes and aspirations for the future of our industry. May I also acknowledge and thank Chairman Bay for all his work in his capacity as chair for this esteemed organization. He has done a great deal to pull the community of construction managers together, and with his colleagues provide guidance and support for the sector in challenging times. I also offer my congratulations to all those who participated in the 13th International Construction Management Day. Chartered Institute Building has long been a supporter of International Construction Management Day, and it continues to be a great way to highlight a very important role within our industry. As president of the Chartered Institute Building, I got to choose a theme for my year in office. This is something CIOB does for each president, allowing them to bring some additional attention to a topic which, as senior leaders in construction, we feel would benefit from more discussion and sharing of best practice within the construction community. I have already mentioned that I believe our industry to be an important one. The topic I have chosen as president is also important, if not urgent, not just for our industry, but for our society. I choose to focus on the theme of sustainability, arguably the greatest challenge facing us. The construction sector has a critical role and responsibility to address some of the world's most pressing challenges. We create the buildings, the spaces, and the infrastructure that enrich people's lives and enable society to function. We employ about 6% of the world's workforce. We work closely with and have a potentially great influence on governments around the world. When it comes to one of the most pressing challenges facing us today, reaching net zero carbon targets and protecting the climate of our planet, the Chartered Institute Building is well placed to lead. This includes lobbying governments and other key stakeholders on the adoption of sustainability policies and adherence to the COP26 and 27 agenda. In my CIOB role, I'm privileged to be collaborating with an expert working group with a focus on producing a sustainability guide for construction professionals. I'm hoping this will be published prior to CIOB's annual conference in June, and I look forward to sharing with you in due course. The Sustainable Development Goals adopted by the members of the United Nations in 2015 remain a guiding light for the global efforts to leave behind a just and livable planet for future generations. 3 of the 17 goals directly recognize the criticality of the built environment, and still more require our sector's contributions. Just as the growth of BIM and information technology created a new generation of digital construction specialists,
Sustainability will be the catalyst for greater innovation and new skills. This will in turn increase productivity, minimize waste, lead to better health and safety outcomes, and ultimately more efficient operation and maintenance through the asset's life cycle. I forecast a positive and gradual reset of the construction and built environment sector as the 2050 net zero target approaches. This means a movement towards more off-site work, more innovative use of materials, more infrastructure directly supporting zero carbon energy production, and more refitting than knocking buildings down. This reset does not just help us protect the planet, it helps us protect our people, the workforce that makes up the construction sector. Globally, the health, safety, and overall well-being of construction workers is a huge issue, especially through the pandemic period. Developed countries have made great strides in recent years to improve safety and health for workers on site. But the situation in other parts of the world is not so good. In the Far East, for example, 90 to 100% of labor is imported. They are not directly employed, so tend to be overlooked in the areas of health and welfare. I'm hopeful that with the greater awareness of the ESG and EDI agenda, there will be a transformation on how we treat workers, females, and the disadvantaged. At CIOB, our goal is to help steer the sector through turbulent waters, keeping an eye on our destination of a safe, carbon-neutral, high-quality built environment, a built environment that contributes to the achievement of the 17 Sustainable Development Goals. I know that Caroline will also mention sustainability in her remarks, and she will add some context for CIOB's future activities and goals, as environmental sustainability is one of 3 headlines in our new corporate plan. May I also add that as a theme running through our work on sustainability and much of what Caroline will talk about, the importance of collaboration and effective communication cannot be understated. I'm proud that the Chartered Institute Building is a global organization with a worldwide network of committed and collaborative members. I'm also proud to be associated with an organization so supportive of industry collaborations, with the excellent example of CIOB and the Construction Management Association of Korea and many others teaming up to make International Construction Management Day a success every year. I encourage and applaud this collaboration spirit. On that note, may I once again thank and congratulate our friends, in particular Chairman Bay, the Secretariat team, I believe it's about 7 of them, but in particular, thanks to Margaret Wong and of course, Hua Ren, who are both sitting at the back, helpfully shepherding us around Yoido this trip. Please put your hands together to all these hardworking CMAK members. I would like to end my address by saying thank you. Have a fruitful day. And I would now like to hand to Caroline Gamble, the CEO of the Chartered Institute Building. But let me just end by saying thank you. I guess this is about CIOB, founded 1834, awarded a charter in 1980. We accredit about degrees conferred by more than 80 universities worldwide. We have about 48,000, going up to 50,000 members, I have no doubt, after Caroline make the speech. We have offices in UK, Africa, Hong Kong, Australia, Ireland, China, Middle East, Singapore, and Malaysia. And the rest is just a bit of marketing pitch. So for all those who want to be MCLB, FCLB, buy me a cup of coffee and I'll tell you how. So with that, thank you very much, and 감사합니다. 마이클 얌 회장님 축하 말씀 다시 한번 감사합니다. 다음은 주제 발표 순서로 우리 업계가 코로나19로 배운 교훈에 대해서 캐롤라인 건불 영국 왕립건설협회 회장께서 11시까지 발표를 해주시겠습니다. 캐롤라인 건불 회장을 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Thank you.
morning. Can you hear me at the back? Jolly good. Apologies, I can only speak English. I do admire all the previous presenters who spoke in English and it wasn't their first language. So first of all, thank you Datuk Siri, Dr. Michael Yam, FCIOB, the CIOB President from June 2022 to June 2023 for that introduction. And I've already pre-warned Michael, he's my man on the ground in this region, so you'll be seeing much more of Michael in time to come. I'm absolutely delighted to be here with you in person today. It's been a very long time coming, but I'm finally here face to face. Names have now got real faces and personalities, which is wonderful. I want to deliver my best wishes to all those involved in Construction Management 2023 and the 13th International Construction Manager Day. Now, I think I'm around about the 5th presentation following on from yesterday, so you will start to see some contradictory and some emerging themes developing, and I think we'll keep seeing that through today. I know that we do have members of the Chartered Institute of Building in the audience today. Therefore, many here already know that CIOB is a global community, a network of like-minded professionals who share common challenges, but also the ambition to create a better built environment. My presentation, although we're global, will mainly be through a UK lens. Now, I've got to see if I've got the knack of this already. Yes, woo. Okay. Building on Michael's presentation, for those who are not familiar with CIOB, here's just a little bit about who we are. We represent the built environment professionals with more than 48,000 members worldwide. And yes, Michael, I think by the end of the year, it will be sitting around 50,000. We have members in it's actually over 120 countries. Our membership is made up of professionals employed in over 80 different job roles. We actually did the analysis from our database, so that's quite astounding. Our chartered members have earned their credentials. They have demonstrated knowledge and professional competence and committed to continual professional development, and most importantly, to operate in line with our ethical values. CIOB works in the public interest. The public interest is why we're here. To drive quality with an expectation of high standards, we operate as a professional body, educator, policy influencer, and most importantly for our members, a global supportive community. And I see that particularly within our international regions, where we have very big expat communities who have come over from the UK. So it's like a second family. We work on the important issues of the day, among other things, protecting the environment with more energy efficient buildings, better use of technology, and driving diversity and inclusion. So you're starting to hear some of the themes that Bill talked about yesterday already. Of course, one of the most challenging issues we have all faced in recent times is the global pandemic. CIOB's policy team published a report to look at the lessons to be learned from COVID-19, which could be applied to strengthen our industry. I'm going to share some of the key findings from that report with you today. To set the scene, we go back to early 2020. COVID-19 became a global pandemic, impacting on how almost all of us worked and lived. We saw individuals changing their behaviours to reduce the risk of spreading the virus. We saw businesses adopting how they operated in order to continue functioning while keeping their staff and the public safe. In the UK, the construction industry, unlike many other sectors, managed to carry on operating. So that's a little bit different to Hong Kong. After the initial confusion, and there was quite a lot of confusion of the first couple of weeks,
They work throughout the lockdowns to help build up health facilities, continue on important infrastructure projects, and start new ones that could be conducted safely. I don't think did that change? Yes, it did. Okay, I'll go back again. Okay, thank you. During this time, there were noticeable improvements in long-standing issues, such as a lack of collaboration and communication between contractors and clients. It even brought the industry and government ministers closer together. That was a bit of a first in the UK, with regular virtual meetings and a real appetite for greater collaboration between multiple trade bodies and professional institutes. Basically, we all had to put our egos to one side for the sake of the industry and for society. A key example of this is how the UK Construction Leadership Council, an organisation that works to connect industry and government, brought together leaders from across the sector, including CIOB. And it was quite easy because we were all working from home. So you just had to click a button and you were in a meeting. And we didn't all have to travel, so it was quite simple to do that. There was a real collective industry effort to provide robust guidance regarding site operations while maintaining a dialogue with government on how the industry was coping and giving reassurance to the general public that it was safe for the construction sector to continue operating. In turn, the focus on collaboration became a theme throughout the industry. For example, supply chains had to work together throughout the pandemic like they had never worked before. Clients and contractors worked together much more openly and transparently. This helped to support flexible working approaches and smoother project delivery, which have continued to benefit the whole industry post-pandemic. As a sideline, we worked hard to avoid fear legal disputes, or more than normal, where only the lawyers would get rich. There was a sort of underlying theme within construction. We didn't want the lawyers to get rich because of potential disputes. So particularly where there were material shortages that would have caused delays. And then, of course, with those material shortages came the rapid and continual price rises. So I think we managed that fairly well in the UK. This shift in how the sector operates has created opportunities for further refinement, which CIOB believes can be achieved through embedding value-added principles to existing and future projects. So what do I mean when I say value-added? We may all have a different idea of that. At its most simple, it is choosing not to procure based on cost alone. It is deciding to look for the best value you can provide to a client. For example, there are opportunities to train and employ a local workforce to provide a skills base for more people. Can you innovate and try new methods or materials? Can you then share that learning across the industry? Our report from last year explores how value-added procurement should be the way forward and why recent changes to communication within the industry indicate that this is the right time to adopt it rather than fall back into old practices and potentially bad habits. However, this will require real leadership and driving a culture change to embed the idea of added value. It is important to remember that procuring for value can help keep the construction industry stable and provide long-term benefits to business, the workforce, and the community who work at, live in, and use the assets created. When researching the report, it was important to try to understand how construction, like many other industries, had to adapt in the wake of COVID-19. The changes in the working environment created a sense of greater collaboration and reinforced the need for steady pipelines of activities to provide financial stability, particularly for smaller businesses.
Of course, a common challenge for construction projects is the pressure. I don't need to tell you. Sometimes coming from clients to produce built assets as cheaply and quickly as possible. This approach leads to compliance at the minimum of standards. It does not encourage construction of high-quality buildings that go above and beyond minimum standards and are more likely to stand the test of time. The latter approach is often how we define value-added projects in our industry. Improving the procurement process plays a large part in setting the tone for any construction scheme. The historic boom-bust nature of construction has resulted in greater focus on lower-cost projects, which can have detrimental long-term outcomes for the industry, communities, and the wider built environment. CIOB would like to see clients recognising the need to understand the wider value that can be extracted from projects, whether that includes apprenticeships and youth training programmes, by working with construction companies and stakeholders to understand where and how the value can be gained. If clients are to lead by example, they need to understand what value is and what it looks like at the procurement, delivery, operational and post-occupancy stages of a project. Even for those who understand the meaning of value, projects can fail to realise their intended value, despite sometimes being delivered on time and on budget. So it's Mike Foy. Mike Foy, OBE, CIOB's immediate past president, set the main theme of his presidency as clients, which are often underrepresented within the industry and have their own challenges around skills, knowledge and resources. I'm pleased to say that CIOB has taken the momentum that Mike Foy gave us, and we are in the process of creating a long-term strategy to understand how clients can best be supported to tackle important issues in the sector. It is clear that inconsistencies in approach and a narrow focus on cost and risk are the main issues clients must address. There are now frameworks and toolkits to help them make better informed decisions and to help them understand what is meant by the terms added value or social value. So what do I mean by social value? It is very similar to added value in that it is about choosing not to procure based on cost alone. It is deciding to look for the best value you can, but with more of a focus on the community, for the benefits for the community or the users of the built asset. For example, is there a scope to add a community space or a public facility? Is there an opportunity to work specifically with disadvantaged or underrepresented groups from the community, leaving a legacy of skills and employment opportunities? In our work to support clients, we reached a milestone last month when we launched our new client guide entitled Leading Projects in the Built Environment. Our focus on clients is an important long-term strategy intended to help deliver numerous benefits across the industry and society. It is my belief that once clients understand how social value can play a role in enhancing the overall value of a project, it is up to the contractors to adapt their operations to deliver the desired outcomes. So, how do we achieve better value from construction? There are a few, and many across the world, high-profile examples I could give. A lot of people in the UK would cite the London 2012 Olympics, which prided itself on collaboration and sustainability, and did manage to achieve much more than just a sporting facility for the Games. However, there is a smaller, tiny example which I prefer to use, as it is far more tangible and a more
more personal story. There is a little company in Northern Ireland called Woodvale Construction. It's a family-owned CIOB chartered building company. They first started trying to implement social value about 10 years ago, starting with contracts which allowed for a focus on boosting recruitment and training for specific groups. One of their first recruits under the scheme was recruited as a part-time worker, supporting the goal of getting women back to work after taking a maternity break. That person is now working full-time as Woodvale's social value manager, looking after the recruitment side of the business. So it's a benefit for the company and the individual who has now got an opportunity of a good career, and she's a fantastic role model for the construction industry. Obtaining buy-in at the right level is important, not only because it enables a project to run more smoothly through improved communication and collaboration, but also because it helps to create a flexible approach in achieving the goals set by the client. Without buy-in from the client, main contractor and subcontractors can cause difficulties in how projects are completed. Along with health and safety, obviously, skilled and competent construction managers already understand that cost and timing are the priority and will drive work to be as productive, time efficient, and cost efficient as possible. It is fundamental for clients to be on side with the importance of added value. Otherwise, construction managers will continue to focus only on the cost and time of a project, which is sadly still, in many cases, the expected norm. If the focus continues to be on lowest cost, then we will continue to see small and medium-sized enterprises, SMEs, managing high financial risks. In the UK, poor payment practices are still rife within the industry, with many payments delayed well beyond the current 60-day target set by the government. In 2019, a renewed focus was placed on late payment, with the announcement of a new initiative in the UK that would prevent companies from being awarded government contracts if they failed to pay their suppliers within 60 days. As the pandemic took hold, it was clear government needed to do more on prompt payments to help smaller businesses continue to operate. So in 2021, the prompt payment code was overhauled. Companies that signed up to the code will now be obliged to pay small businesses within 30 days and all suppliers within 60 days. Now, unfortunately, the latest figures we have from 2022 indicate that the code only have just over 3,500 signatories committing to paying their suppliers within 30 days. At the moment, it's a voluntary code for the industry to sign up to, which is why there are low levels of signatories. But we all know when things sometimes start as voluntary, they end up being legislated for. So many at the moment do not want to be penalised for slow payments. Their fear is that this will have a negative impact on their ability to bid for public contracts. To move away from the cheapest cost model and towards a value-added mindset for projects, smaller businesses could be given financial security through prompt payment practices, enabling them to work flexibly and to higher standards. Otherwise, the inherent risk for small businesses of investing in new technology, methods and materials is significant and could even lead to
some companies failing as a result of a large upfront cost. And I sadly just heard a case as I left the UK on Friday, which among other serious consequences also feeds into issues with poor mental health and suicides in the industry. I don't know what it's like here, but certainly suicides, we have more deaths by suicide in the UK than we have deaths from falls from heights. And that's not very good when you're trying to sell the industry to the next generation. In 2020, CIOB published a report on understanding mental health in the built environment, highlighting the serious problem of poor mental health in the industry. To achieve better value, we should look at the existing and future workforce and what outcomes a project can deliver that could support people in enjoying better mental health. It is also worth noting that given the current makeup of the construction industry, there is a risk of unconscious bias in decision-making and a tendency for cultures to be shaped around the majority view. With a diverse workforce, our industry can embrace and consider the different viewpoints that enable robust decision-making and the creation of a built environment that works for all of its users. With many people working from home during COVID-19, we saw an absolute shift that enabled more flexible working opportunities, which could suit both men and women. For example, working parents or those with caring responsibilities for other family members who may not be able to work typical construction construction site or office hours. I had many male construction workers say to me afterwards, it was fantastic. They spent more time with their children and still got the job done. So it isn't just an issue for women. Similar to what we heard yesterday from Bill, the 5-day office working has not resumed in the UK. It's now all about hybrid working, and I think that is likely to stay. Something probably slightly different, we are shifting our offices, our city offices particularly, away from the individual desk into hybrid and collaborative meeting spaces. So most companies are saying, okay, you can work from home, but do come in at least once or twice a week, and we have collective meetings because that face-to-face contact is still very healthy, and it's very healthy for the next generation who need to be seeing people and learning from the more mature workers. So we have a lot of similarities with the US. Towards the end of 2021, CIOB launched its Equality, Diversity and Inclusion Charter and Special Report to help the industry understand how to take opportunities to create and retain a more diverse workforce. Many construction companies have signed up to the Charter, committing to address underrepresentation in their organisations. This is not about setting targets. This is about encouraging inclusive working environments that's good for women and men and all unrepresented groups. Over the past 2 years, we might consider that on a global scale, industry and governments have learnt lessons on how best to continue operations in the sector, given its significant contribution to the economy. At the start of the pandemic, it seemed highly likely that we would see large-scale insolvencies in construction because sector output correlates with the health of the economy, which has still not recovered since the first lockdown in the UK in March 2020. During this time, however, the industry rallied together through better collaboration and communication on projects to maintain the status quo during turbulent times.
We saw greater take-up of staggered working hours, allowing people to work more flexibly on a project, and greater collaboration across the industry to create facilities to treat large numbers of patients suffering with COVID-19. And one example, it enabled the Nightingale Hospital in London to be constructed, equipped, and operational in just a couple of weeks. That's not normal in the UK, and it was of good standard. We have also seen changes to how sites operate, with greater focus being placed on hygiene facilities to reduce the spread of viruses. We have seen increased safety protocols to protect workers' physical and mental health, as well as technology to mitigate the impact of fewer workers being allowed on site at the same time. There is more industry awareness on procuring for value than there was 10 years ago. As profit margins have become tighter alongside cultural shifts, which have been issues such as safety, sustainability, and diversity, they've become core values for employers. Since this shift, we have also seen more guidance from the UK government on best practice. There are a range of toolkits and guidance available for industry to adopt, issued by governments, professional organisations and trade bodies, and the industry itself. One way that professional bodies such as CIOB can help is to promote this guidance to our membership to aid in the implementation of best practices that add value. Oh, that's gone one too far. There we go. No, we seem to have I've lost a slide, don't worry. Therefore, I'm going to take this opportunity to mention the Construction Playbook, which was published at the end of 2020 and came as a result of the Construction Leadership Council and an impressive number of other organisations, including CIOB, collaborating with the UK government. The playbook aims, among other things, to reset the relationship with the construction sector to make it more strategic. We have a pattern in the UK of short-term strategies, very much a political thing. They don't like to commit for too many years, which for this industry is not good. And increase the speed of end-to-end project and programme delivery, embed delivering best practice at the heart of government procurement of construction, and drive innovation and the adoption of modern methods of construction and increase digitalisation. Which leads me to touch on innovation and driving the take-up of digital tools in the industry. The adoption of digital tech, is obviously an opportunity for this important industry, or it should be. It is generally agreed that incorporating digitalisation into construction has the potential to help improve productivity. So I will say has the potential to help improve. I think it depends how it's implemented. And increase efficiency. It should also attract a younger and more diverse workforce and better monitor safety and well-being. I mean, it's great, isn't it? We heard about drones yesterday. I mean, how wonderful for a young person to become a drone operator. I think that's very exciting. Building safety is a major issue both in the UK and internationally, and in recent years we have witnessed devastating failures when it comes to the safety and quality of existing and new building stock. Look at the devastating earthquake in Turkey and Syria just a few weeks ago, a natural disaster made worse by failure to adhere to building regulations. During the pandemic, the Fire Safety Act came into place in the UK, and in 2022, the Building Safety Act was signed into legislation, placing greater emphasis on having competent workers and embedding quality into the materials the industry uses and the buildings we construct.
Procuring for value strengthens all the above, as it places best practice in how businesses procure and operate on construction projects. The pandemic must be used as a catalyst for change for the better, and we have seen good progress in the industry over the past 2 years. Now is the time to embed these practices further, to use strategies like procuring for value to help reach objectives such as providing stability for small businesses, improving worker satisfaction and diversity, and gaining a built environment that provides value for all those using it. Our industry has come a long way in recent years, and our members strive to be at the forefront of positive change. We now have members from an impressive variety of backgrounds, including students, construction managers, academics, and clients. We know there is a huge opportunity to be grasped by the industry and our members as we emerge from the worst times of the pandemic to ensure that we build with value in mind and that we do better by the industry and the people for whom we build. I hope by sharing these headlines from our report has been interesting. For those who would like to read more, the full report is available free of charge on the CIOB website. So I think I've already turned to my next slide. Haven't got too much longer to go. In turning to look at the future and our focus on supporting construction managers and the other creators of our built environment, I want to take a minute or two to share the key themes from CIOB's more new corporate plan. Michael alluded to one of them earlier. The plan is intended as a global roadmap to 2028 to deliver our public benefit remit. Our overarching aim is for the plan to drive us forward to make modern professionalism widely aspired to, and for it to become an increasing reality through the industry. The headline of our latest corporate plan is modern professionalism. So what do I mean by that? Modern. This means continually evolving to meet the changing needs of society and responding to new challenges and opportunities. And professionalism is combining accredited competence with ethical conduct underpinned by a clear moral compass. We would not go to a doctor or a nurse who wasn't a professionally qualified person who signed an ethical code. So why do clients and governments spend so much with individuals who are not professionally qualified? It's a big mystery. It is my ambition that this plan drives delivery on what we all want from this important industry: high standards of quality and safety, improvements in sustainability, and closing the skills gap. Those are the 3 themes in the plan and our areas of focus, although it's worth explaining just briefly what each of those encompasses. Okay, should be slide 15. Environmental sustainability. The industry must operate in a way that ensures damaging environmental impacts are minimal and that we contribute to a sustainable future. CIOB will, among other things, equip our members with the knowledge and skills to manage and deliver the construction process in environmentally sustainable ways. We will also help to embed environmental sustainability into relevant learning programs across schools, colleges, and universities. And of course, the important thing with all of these, we cannot do this alone. We need to collaborate with other institutions, trade bodies, universities. No organisation can do this alone. Moving on. Oh, that was that one. So I've got out of sync, sorry.
Quality and safety, good quality buildings and infrastructure promote health and well-being and deliver social, cultural, environmental and economic benefits. The safety of the built environment should be so fundamental that it can be taken for granted. But in recent years, we have seen that this is not always the case. CIOB will drive a culture change in the industry to ensure quality and building safety are at the heart of everything and never sacrificed for profit. The skills gap. Worldwide, our industry needs to increase productivity to ensure the built environment is fit for a changing society and growing population. Most worldwide construction markets report a labour and skills shortage, and it's a big one. The lack of a representative workforce in the sector significantly reduces the available talent pool. CIOB will, among other initiatives, help the industry bring in people from a diverse range of backgrounds by helping to improve the perception and reality of working in the construction industry. We will champion inclusion and worker welfare. We also want to facilitate smooth routes within the industry to continually develop the skills of modern professionals. In turning back to today's proceedings, and on the occasion of the International Construction Manager Day, I send greetings to all of those working as construction managers or working alongside construction managers and playing their part in delivering a high-quality built environment. Thank you so much for the opportunity to spend this time with you, for listening, and a special thank you to our partners at the Construction Management Association of Korea. Thank you. 캐롤라인 건물 회장님, 다시 한번 고맙습니다. 발표해 주신 캐롤라인 건물 회장님께 CM협회 배영희 회장님께서 감사패 전달을 하도록 하겠습니다. 감사패 캐롤라인 건물 영국 왕립 건설협회 회장. For the presentations, CIOB's Community of Construction Managers, what the industry has learned post-COVID-19 for the advancement of CM in the world. 박수 부탁드리겠습니다. 다음은 특별 강연으로 인도네시아 신행정 수도 이전과 관련하여 인도네시아 정부의 두 분이 주제 발표를 하시겠습니다. 먼저 신행정 수도를 위한 건설 서비스 미래 스마트 포레스트 시티에 대하여 압둘 무이스 인도네시아 공공사업주택부 국장께서 11시 20분까지 발표를 진행해 주시겠습니다. 압둘 무이스 국장을 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Good morning, honorable ladies and gentlemen. We have today's agenda. We have now only 20 minutes, yes, for presentation. So I will presentation be with fast presentation.
It is big honor for me for attending this 13th International Construction Management Day and the 10th CM Seoul Forum. First of all, I would like to say thank you very much for this invitation and this warm welcome. I give the highest appreciation on the purpose of holding this forum, and I hope can be increasing investment and business cooperation between Indonesia and Korea, in particular in the development of the new capital city of Indonesia. Before I start my presentation, I want to introduce myself briefly. My name Abdul Muiz. I work in Ministry of Public Works. My main responsibility in the Ministry of making sure all of the procurement process, including the procurement of IKN project, run within the regulation and on schedule manner annually. Today, I will present a presentation about the construction services for the new capital city IKN, Future Smart Forest City. The outline of my presentation will be as follows: introduction to the new capital city, staging development of the new capital city, funding, update, progress of the new capital city, the investment of IKN, and then the specialty on IKN project. Let's begin the introduction of the new capital city with the names. The new state capital city, or in Bahasa Indonesia, we called Ibu Kota Negara, IKN, names is Nusantara. This word describe all archipelago of the Republic of Indonesia. The name of the new state capital was confirmed by President Joko Widodo on Friday, January 14, 2022. The reason for name the new state capital with the Nusantara is that this word has been known for a long time, even before Indonesia's independence. Nowadays, in Indonesia, we usually call the new capital city with its short abbreviation IKN. So in this presentation, IKN is referred to the new Indonesian state's capital city. Ladies and gentlemen, in 2019, the government of Indonesia has decided to move the state capital city from the Jakarta to IKN in East Kalimantan. There are several for this movement as follows. About 67% of Indonesia's population is concentrated on the Java Island. Java Island's economic contribution of 59% of the national GDP. The crisis of water availability in Java, especially in DKI Jakarta and East Java. The largest land conversion in Java Island. Urbanization growth is very high in DKI Jakarta. Decreased carrying capacity of the environment, the threat of flood, earthquake, and soil has decreased in DKI Jakarta. IKN is expected to become the transformative city with the concept of the future smart forest city. IKN will reflect national identity, social, economic, environmental, environment sustainable, smart and modern, and more become an international standard city. The President Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, in the first market sounding in 22 August 2022 and the second in October 18, 2022, deliver message to more than 800 potential investors that IKN is the future of Indonesia. The presence of investors and business partners has already guaranteed by the strong legal basis and support by 93% or majority of the members of the parliament, namely number 3 of 2022 concerning state capital.
Moreover, the government of Indonesia has moved the IKN authority or IKN that will to set up development and IKN management. IKN fully support investor who will join the development of IKN through the PPP mechanism as well as other method. While the Ministry of Public Work and Housing focus on the beginning of IKN development stage through the provision of basic infrastructure with the government budget. Staging development of IKN. Stage 1, 2022 until 2024, this is the state of early stage relocation. The main basic infrastructure such as water supply, electricity, ICT, waste management, and wastewater has been complete and is operating for the pioneer population. For state 2, 2025 until 2029, this is the state of building in Nusantara capital city as a resilient core area. The primary and secondary public transportation facilities are already operational. Expansion of the residential areas for civil servant and the military, police, as well as government office space. And state 3, the 2030 until 2034, this is the continuing the development of Nusantara city, capital city in the move progressive. Development of industrial areas and other sector within the super hub economics cluster, strengthening of smart city, digital center, and 20th century education. And the state 4, this is the 2035 until 2039, this is the building all infrastructure of ecosystem of the 3 cities for accelerating the development of Kalimantan. The strengthening of social cultural resilience of the community, as well as the improvement of the capacity of the educational and research institution. And the last stage, the 2040 until 2045, this is the strengthening the reputation as the world city for all. Strengthening of integrated infrastructure and utilities, stabilization of population growth in IKN, achievement net zero carbon emission and 100 renewable energy, sustainable industrial development, becoming a leading city in the world in terms of competitiveness. The steps of the IKN development program are in line with the projected population growth in the IKN area. The projected citizen of IKN for the early stage, this is the 2022 until 2024 as much 148,000 people. In the second stage, 2025 until 2029, as much 1,283,589 people. Until the final state, 2040 until 2045, as much 1,911,988 people. So the number projected increase up to 1.9 million people until the 2044. IKN area. IKN has a total area of 256,000 hectares. With the divide, the 3 main area is the development, namely central core area, administration area, covering area of the 6,600 hectares as government core area. The national capital city region with the area of the 56,100 hectares as the new capital city area, and the extent development region of the state capital with an area of 256,000 area as extent new capital area city area.
On the earlier state, 2022 until 2024, the focus of development is in development area 1 or KIPP, which area of 1,600 hectare or 25% of the total KIPP area of 6,600 area, while remaining 5,000 hectare or 75% will maintained as a greens area. And KIPP area is divided to 3 zones, namely 1A zone is the core of government, 1B zone is government, education and housing, and 1C zone, this is the government, health and housing. IKN funding scheme. The total requirement of IKN investment is around the 13 billion US dollar. The government budget allocation is planned only the cover about the 20% of the total requirement IKN investment. Meanwhile, the remaining 80% will be fulfilled through several schemes such as private investment, creative funding, public-private partnership, and other instruments. Therefore, the government opens golden opportunities for local and foreign investors to participate in the development area. The progress of APBN now, ladies and gentlemen, the IKN infrastructure development for the early stage 2022 until 2024 consists of around 50 construction projects with a total cost of the 4.5 billion US dollar entirely from the government budget. Until the second week of the February 2023, there are a number of projects that have a contract with the budget allocation around 1.5 billion. The beginning stage of the development has already started since August 2022 for basic infrastructure and targeted to finish in 2024. These include the land development, road network, government office, housing for workers, government employee, installation of water purification and network piping, installation of water treatment, drainage and flood control. Infrastructure construction progress. The progress of infrastructure development in IKN as follows. For residential homes, source of funding such as state budget and public-private partnership. The total construction of tower can accommodate the need of 990 civil servant and military personnel in 2024. For the construction workers' housing development, source funding such as state budgeting. Out of the total 22 towers that has been built, 2 of them are ready for occupancy, and while remaining towers are still in the refinishing process. For the basic infrastructure, source funding as state budget. For development, several infrastructure, including the construction of Spakusmoy Dam, Presidential Palace, Presidential Secretary Office, water supply, water washer, electricity, and communication. Here we present you several ongoing projects in IKN, including the land preparation for the KIPP or Core Area of Government Center Phase 1. This is the construction of access road or logistic.
This is the construction of IKN Toll Road segment 3B from Karyangau to Simpang Tepadung. At the end of 2022, President Jokowi in internal cabinet meeting signed the Ministry of Public Work and Housing to speed up development of IKN, especially in Zone 1B and 1C, for answering the high investor interest in IKN. We plan to carry out construction of 4 additional infrastructure in 2023 at the total cost of $810 million. This is for set up land development in Zone B and C, in Zone 1B and 1C, covering an area of 1,800 hectares. Road construction work, logistic zone 1B and 1C is 15.8 kilometer. Road construction access VVIP airport to KIPP along 16.6 kilometers. Number 4, construction of 47 residential tower for government employee, army, and police. And then on the second and the third quarters of 2023, Mr. President Jokowi will invite investors to present and see direct development construction of IKN Zone A, Zone 1A, 1A, and 1B, and 1C. This is for showing belief that Indonesian seriousness in building IKN, and at once give opportunity to investors. Okay. Okay. In this slide, I will give an update example of PPP unsolicited implementation for housing in IKN. Currently, there are the 3 initiators consisting of the Korea Land and Housing Corporation, China CCFG, and the Sumarekon developer. The 3 companies are ready to build the government employee vertical housing towers through the PPP scheme, namely the CCFG China Corporation and PT Rejatsen Bransfield Nusantara in amount of the 30.8 trillion rupiah for the 80 tower. Then Korea Land and Housing Corporation in the amount of the 8.6 trillion rupiah for the 23 towers, and the PT Sumarekon Agung Tbk in the amount of the 1.6 trillion rupiah for 6 towers. Some main investors have a strong interest in the development education, health, housing, and office services as well as commercial, like following: investment on housing sector area of 145 hectares for residential area, including the Korea Land and Housing Corporation for building 23 vertical housing tower for government officer. Investment of the office complex and the commercial facilities covering state-owned enterprise, office area, retail outlet, department store, and mixed-use areas, an area of the 16 hectare in KIPP. Investment on educational facilities covering an area of 41 hectares consisting from the college, university, integrated or international school, and research institution. Investment on the health facility of the 29 hectares in KIPP, including integrated national hospital. Investment on the clean water sector
water treatment plant with the capacity of 300 liters per second. On the road sector, development of immersed tunnel 1.5 kilometer long with 2 lanes in each direction in Balikpapan Bay. Foreign construction company certificate in Indonesia. As a foreign company, it is indeed given ease to a running project in Indonesia. Foreign construction companies are required to carry out the equalization of construction permit from the origin country to Indonesia. 1. The representative office in Indonesia. Foreign companies must appoint one Indonesian citizen as person in charge of foreign company representative office. Foreign company representative office registration is done through online single submission. 2. The working competency certificate construction, namely company expert who have competence according to the classification and certificate of LPGK accreditation issued by BNSP or national body and professional certification. And the 3 company certificate construction services, namely proof of formal recognition to construction service companies, the have passed verification of legal document, work experience, expert, financial capabilities based on company qualification. SBU is issued by the business and entity certificate institution. After the foreign BUJKE has created a representative office in Indonesia, then carry out the equalization of the construction permit in accordance with the applicable regulation. Foreign BUJKN can obtain SKK construction and SBU construction services with the following condition. Type of work foreign BUJKE. Construction implementation services or the contractor. B. Construction service supervision, planner services or consultant, and integrated construction services. This is the design and build. For the qualification level for foreign BUJKE is to be directly given a major qualification. Ladies and gentlemen, in the implementation of IKN development for the government funds construction services, there are a specialty that has to be implemented in IKN in their contract. 1. Empowerment of labor of local business. The contractor has to do joint operation or subcontract with local companies if available. Local mean companies originate from the Kalimantan Island, not so the East Kalimantan, all Kalimantan Island. B. The use of local labor and material. If local labor and material that are need available in Kalimantan, especially in East Kalimantan, then the contractor is obligated to hire the local labor and use the local material. C. Implementation of building information modeling. All projects must implement BIM from the early stage of planning, construction until the commissioning phase. And D. Work team shift. If needed for the construction acceleration, it is allowed to do 2 times work shift in the construction site. Internships. The contractor has to help the internship program for students, especially in civil work major. And then the last, the safety and health management. Prohibit slum and dirty area in construction site and its surrounding, and prohibit to damage the natural environment, the forest.
The other specialty that implement on IKN are smart construction, smart design and construction, smart technology in road, and smart water system. To avoid the new slum during the construction period of IKN, the government has built housing for all construction workers in IKN. All construction workers for the government and non-government funds project will live here during the development. For the smart design and construction, the urban design and engineering process for IKN use the principle of collaborative work by utilizing and integrating the building information modeling and geographic information system ecosystem. In smart construction process, document management, design and construction approval are monitored in real-time manner. For smart technology in road, there are several smart road technology that will be implemented in IKN. Immersed tunnel on toll road, electric charging lane. The plan is only electric vehicle loads in IKN. Alternative use of primary road as runway. Connected charging parking system with the street for the street lighting. For the smart water system, once the water resilience, rainwater harvesting system from the roof or rainwater tanks, grey water recycle to be used for non-human consumption. Portable water supply smart from design raw for water supply start from design for raw water transmission from the intake to the water treatment, effective water treatment, clean water transmission and distribution to the society. Smart control can be realization with the integrated SCADA and GIS system to control water loss. Integrated SCADA and GIS system for operationally efficiency start from the production and the leakage prevention. Consumption efficiency. Increasing water efficiency in building with technical measures such as efficient plumbing stool. This is my presentation, and for the only information, the Indonesian and Korea have a very long last and good relationship, especially in the infrastructure development field. Hopefully, this presentation will encourage our colleagues from Korea to come and invest in Kalimantan, Nusantara. Terima kasih, thank you. Gamsahamnida. 압둘 무이스 국장님 고맙습니다. 발표해 주신 압둘 무이스 국장님께 CM협회 배영희 회장께서 감사패 전달을 하도록 하겠습니다. 감사패 압둘 무이스 인도네시아 공공사업주택부 국장 for the presentation construction services for the new national capital city IKN future smart forest city for the advancement of CM in the world. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 그리고 다음은 인도네시아 신행정수도 발전을 위한 혁신관리 기술 지원에 대하여 아티안토 부소노 인도네시아 공공사업주택부 본부장께서 11시 40분까지 발표해 주시겠습니다. 아티안토 부소노 본부장을 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다.
Good afternoon. I'm sorry we have, because me and Mr. Muiz is same delegate from Indonesia. Maybe some of the presentations the same seat, yeah. But I want to repeat it. Honorable the chairman of CMAK, Construction Management Associations of Korea, distinguished participants, delegates from Construction Management Associations entire the world, CEOs of Korean consultant, engineering, and construction companies, and ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank you for this opportunity to take part in this very, very great and important conference today. And let me introduce me, Atianto Busono, as head of Transportation Division, the Task Force of Infrastructure Development of Indonesia's new capital city, Ministry of Public Work and Housing. Let me start to present the information regarding the Indonesian new capital city, and we call it then Nusantara. According to the Indonesian law number 3, 2022, actually Indonesian capital city has been in Nusantara. Jakarta is not anymore here, and we wait until the complete of construction of the new capital. I think the urgency of to relocated capital cities, the same presentation with Mr. Muiz. I will continue the next sheet. That is 3 scale of planning. Actually, in 2045, the complete of new capital city will be 56,000 hectares. Yeah, that is 5 planning areas already mentioned by Mr. Muiz. I will continue. That is a land development plan for KIPP, or we call it core, the center of the government. Actually, we in the earlier, on the beginning, urban design is only in the target into the 2024, only built in the core government building and facilities. But now on the presidents, and then expanding to the next area, because of too many investors interested with this year. This is we will plan to, as soon as possible, build basic and higher education, SMICE facility, smart sports center, and hospital center, city service, and so on. Yeah, this is now in process ongoing. I will continue. Yeah, that is a timeline. I think it's already mentioned by Pak Muiz. Now we concentrate in this, the target until 2024, the foundations of city ecosystem, like a housing, basic infrastructure to support the initial residents, building offices, resettle of initial resident, initiation of priority economic sectors. This one's maybe accessibility, the toll road, and also water supply, and so on. This is our project. Now on is already contracted, and now already start to implement inside. Yeah, from many sectors. This is at the outside of
central government. This is IKN, and this is connectivity between 3 countries. Balikpapan is now as capital province, yeah, province city is Kalimantan, Balikpapan, and we will build the capital city here and Samarinda. So we built the connectivity in three big city, and now already contract and start to work the toll road here, and connectivity with the national road here. So that's why we need short the distance, yes, because President need from Balikpapan to IKN only in 30 minutes. That's why we built immersed tunnel here because of environmental issues in here. It is Balikpapan Bay. Too many animal that we have to conserve that, like too many. Okay, and next. That is now the construction progress. Up to now, per 7 April to 2023, is reached 14.75%. Yeah, this is consists of road and bridge, and from Directorate General of Resources is a dam for water supply, and building, and too many. That is, we give some picture there that we have already started in execution of work. Yeah, this one. Ladies and gentlemen, yes. In 2024, we plan that 16.90 government employer will be transferred to IKN. And on 17 August 2024, the state ceremony will be held. Yeah, this has become a National Independence Day, first National Independence Day ceremony in new capital. So therefore, this is very hard for us, yeah, because it requires acceleration and strategies. How from forest into city, yeah, into new city, which is should be finished the President Palace, the Minister of Buildings, water, electricity, road. Wah, too many. Only not more than 2 years. How? That is very hard for us here. That's why we need some, how? We call it acceleration and innovation. I don't know if it is innovation or not yet, but we have to do that with to support this acceleration. We choose some of the bimodular system. Yesterday's already mentioned by Professor Francis. Integration management, supply chain management, integration utility tunnel, data management reporting, environmental management. Okay. We pass that is integration management. The extreme topographic and poor of geological condition. Mostly we found in there is some clay cell layer. It's very difficult, yeah. Where we have to minimize the cut and fill construction. And we have to integrate all design because from each package, they have their own designing. This is very difficult. We integrate it, become in one map. Yeah. We use BIM management with 3D animation. We find much overlapping with it, yeah, because of this the extreme topographic here.
we call it clash detection. Clash, too many clash there, yeah, after we integrate the designing here. We found up to now 50 clash area we detect, and now have been solved, have been closed with the hierarchies of how we solve in the priority. First, we refer to the elevation. You know, this is elevation. We built 0 point as a reference of geodetical measure, yeah, geodetical and like that. Yeah. Yes, this is now become one of object of tourism there every day. Too many people here just to take picture. They don't know that it is very important, become a geodetical reference. Yeah. The extreme, that is, and then we have a clash detection, so some difference distance, elevation, and so on. Yeah. And we have priority to how to refer to. Once, first is elevations of road and elevations, mainly to the arterial road. Secondly, to riparian. Riparian is a natural waterway. Fortunately, there is too many small river as a natural waterway, and ponds. Yeah, too many ponds there. We and flood states on a few 100 years, so no floods anymore in there. And other infrastructures must be adjusted. And to our visions of IKN, a smart and forest city, the president now built, develop nursery, nursery to buy original Kalimantan trees. This is can produce in each year 15,000 seed. Yeah, we have to plant this in there, not only build, but to plant the new tree. Yeah. And this is minimal cut and fill, and this is animal bridges here. There are some orangutan there. Maybe we detect some animal corridor location that we have to provide to some animal bridge here. That is very important. Supply chain management. In fact, condition that there are no material in IKN area comply with the quality stipulated in the specification and contract. We have to import now, to transport from other island. Yeah, from either island of Kalimantan. We come from Sulawesi, Java Island, and now too many packages constructed simultaneously together. We anticipate the peak schedule, we analyze, because to be transported there through the shaping, by shaping, yeah, we analyze how the material resources need and where the ships and pontoons transport material, the shipping line capacity, the number and capacity of jetty, special for construction jetty, and all available logistic road, and also traffic management. That is very, very complicated. And then that's why we have how the traffic management system, transport control, supply chain management, control room. We built a control room to manage all about that. Yeah. And also we equipped with the GPS tracking in the all vehicle heavy vehicle. Yeah. This like this, yeah. Just to monitor the use of project vehicle movement. And this is data management and reporting. We also establish that for currently there, because currently there are 33 constructions packages running together with 9,900 workers and plan for 1,000 more or less equipment inside. It needs to be coordinated and controlled. That is why we established the dashboard command center used to real-time monitoring and reporting implementation on site. Yeah.
and we use a common data environment to collect data, process, to disseminate digital information to the entire project. This is like I mentioned before. We earlier we built for worker housing constructions by modular system because we need faster, and also we built temporary logistic for the access to construction material supplies. This is need for all activity inside here. And also we provide temporary utilities, internet network, electricity, and clean water, and so on. Yeah, already. And the last, this is multi-utility tunnel we already built, yeah, by bundling with the road constructions. If the building and then been finished in 2024, the commissioning should be carried out before we use it. Yeah. Of course, all utilities also should be installed perfectly, like electricity, water supply, internet connection, gas, drainage. Yeah, to facilitate the system. From now, we design multi-utility tunnel become underground tunnel integrated with the road construction. That is main network and also the divider network and housing. Okay, finish. Honorable ladies and gentlemen, in the end of presentations, allow me to mention some messages from Indonesian government. That the government would like to invite and welcome investors to be part of a transformation history in Indonesia. New windows for business opportunity are widely open. And in this forum, of course, as well, we need suggestion and ideas, especially in new technology, management, construction, to support the IKN development on time, certified and quality, environment, and aesthetic matter. Thank you. Terima kasih. Hamsahamnida. 아티안토 부선호 본부장님 다시 한번 고맙습니다. 발표해 주신 아티안토 부선호 본부장께 CM협회 배영희 회장께서 감사패 전달을 하도록 하겠습니다. 감사패 아티안토 부선호 인도네시아 공공사업주택부 본부장 for the presentation Innovation Management Techniques Support for Indonesia's New Capital City Development for the Advancement of CM in the World. 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 다음은 한국건설의 미래와 시사점에 대하여 이홍일 한국건설산업연구원 연구위원께서 12시 30분까지 발표를 해주시겠습니다. 이홍일 연구위원을 큰 박수로 마주해 주시기 바랍니다. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 여기 오늘 준비된 자료가 먼저 제 소개를 드리면 한국건설산업연구원 이홍일 연구위원입니다. 반갑습니다. 한국건설의 미래와 시사점이라는 이제 제목으로 자료가 되어 있긴 합니다만 오늘 또 해외에서도 와주시고 하셨는데 사실은 국내에 계시는 건설업계나 CM업계 주로 그런 분들을 위해서 우리가 한국 건설이 중장기적으로 어떻게 산업이 변화하고 기업들이 대응해야 되는지 이와 관련된 자료 위주로 되어 있습니다. 그래서 양도 좀 오늘 시간에 비해서 많고요. 그래서 또 이런 한국 기업에 대한 시사점을 다 자세하게 얘기하기에는 오늘 자리가 그렇게 적절하지는 않은 것 같습니다. 그래서 또 오늘 통역도 해야 되고 그래서 오늘 준비된 자료를 조금 축약해서 또 해외에 계신 분들이 우리나라의 어떤 미래에 대해서 건설 산업의 미래에 대해서 이해할 수 있는 그런 방향으로 좀 요약해서
좀 핵심 사항 위주로 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 네, 그럼 시작하겠습니다. 크게 두 가지인데요. 중장기 건설의 산업의 그 사이즈, 마켓 사이즈가 어떻게 변화할지 한번 보고요. 거기에 따라서 여러 가지 어떤 질적으로 어떠한 내용들이 이제 변화되는지를 하나하나씩 살펴보고 시사점을 말씀드리겠습니다. 지금 이제 보시는 표에서 이제 빨간색 바 차트가 한국 건설 산업의 그 마켓 사이즈라고 할 수가 있겠습니다. 건설 투자입니다. Construction Investment의 그 실질 금액, Real Value고요. 그 다음에 위에 있는 그 파란색 선, 요 파란색 선은 그 분모에 그 GDP가 들어가 있고요. 분자의 건설 투자. 지금 보시는 이 빨간색 바 차트가 이제 분자에 들어가 있습니다. 그래서 우리나라 경제 전체 규모에서 GDP 대비해서 건설 투자가 차지하는 비중이 되겠습니다. 지금 보시면 이 1990년대입니다. 1990년부터 한 2000년 전까지 건설 투자가 가장 빨리 한국은 이제 성장을 했습니다. 그 산업에도 라이프 사이클이 있다 그러면 이때가 이제 초고속 이제 성장기가 되겠습니다. 이때 당시에 지금 이제 이 파란색 선 GDP 대비 건설 투자 비중을 보시면 한 25% 가까이도 때 갔던 그런 시절이 되겠습니다. 네. 그 뒤에 이제 이때 이렇게 크게 한번 다운사이드가 있었던 것은 그 이제 외환위기가 저희가 IMF 외환위기가 있었고요. 그래서 한 6년 침체가 있었고요. 그 다음에 이제 또 큰 두 번째 침체가 이때 있었습니다. 이때는 이제 그 리먼 사태 이후에 주택 경기가 또 다운하면서 이때 발생을 했습니다. 근데 당시 이 두 번째 큰 침체기에 그 한국 내부에서는 한국 건설 산업이 아까 이제 라이프 사이클 상에서 성장 국면이 아니라 이제 쇠퇴 국면, 다운사이드로 들어간다라는 얘기들이 많았습니다. 일본, 우리나라의 이웃 국가인 일본이 이제 90년대부터 해서 이런 이제 쇠퇴 국면에 들어가서 한 반 가까이 건설 투자가 축소가 되었습니다. 우리나라도 이제 일본하고 통상 한 20년, 30년 갭이 있다. 이런 얘기들을 과거에 많이 했거든요. 그래서 이제 우리나라도 이제 드디어 한 2010년대 중반부터 건설 산업이 쇠퇴 국면에 들어간다. 이런 얘기들이 있었습니다. 이때 당시에 저희 연구원이 이제 건설 산업에 대해서 중장기 전망을 이제 새롭게 했고요. 그때 제가 이제 책임자로 연구를 했었습니다. 그리고 이제 그 뒤에 한 두세 번 정도 업데이트해서 연구를 한 거고, 오늘 이제 그 결과를 말씀드리겠습니다. 근데 그때 당시에 이때 이제 연구를 했을 때, 바로 우리 건설 산업이 쇠퇴 국면에 들어가지 않고 2030년대 이후에 쇠퇴 국면에 들어갈 가능성이 있다. 이런 이제 연구 시사점이 도출되었습니다. 그 이후로 두 번 연구를 했었는데요. 최근에 수행된 연구에서도 마찬가지입니다. 대략적으로 한 2030년대 중후반, 그러니까 2040년이 가까워지면서 우리나라 건설 산업이 비로소 쇠퇴 국면에 들어갈 것으로 전망이 되었습니다. 자, 그래서 또 이제 그 건설 투자를 말고 요 파란색 선을 보시면 역유자형을 이렇게 그리고 있습니다. 자, 이거는 이제 모든 이제 경제학자들이 아는 얘기인데요. 그 다음 표에 보시면 쿠즈네츠라든지 그 뒤에 또 뭐 번즈라든지 여러 가지 이제 이론자들이 이런 이제 가로축에 그 소득 수준, 아까 GDP가 되겠고요. 그 다음에 이제 세로축이 GDP 대비 건설 투자 비중이 되겠습니다. 이것이 이제 역유자형을 그린다는 이제 의론들이 기존의 경제학에서 이제 어떤 기본적인 이론이 되겠습니다. 그 의미는 경제가 발전할 때 어떻게 보면 초기 단계에 건설 인프라도 필요하고 도로도 깔아주고 또 공장도 건설하는 것이 필요합니다. 그래야지 이제 경제가 발전하겠죠. 근데 어느 정도 이제 경제가 이렇게 발전해 나가면 이제 건설 산업은 약간 뒤로 물러나고, 그러니까 바톤을 이제 어떻게 보면 제조업이라든지 좀 더 부가가치가 있는 산업으로 이제 바톤을 넘겨주게 되겠습니다. 그래서 건설 투자가 전체 국가 경제에서 차지하는 비중이 내려간다라는 이론적 모델이 되겠습니다. 그 뒤로 이제 실질적으로 그런 연구들을 테스트한 많은 연구들이 있습니다. 대표적으로 몇몇 연구들을 이제 보면, 이 번즈라는 연구는, 본이라는 학자가 연구한 것은 이제 본 커브라고 하는데요. 이 선진국입니다.
그다음 요거는 이제 개발도상국, 요거는 이제 저개발국의 세 가지 커브를 이제 구분했고요. 선진국 커브는 보시면 이렇게 서서히 내려가는 것으로, 그리고 어느 정도 내려가서는 더 이상 내려가지 않고 이렇게 플랫하게 이렇게 횡보세를 보이는 것으로 이제 이론적으로 이제 주장을 했습니다. 그리고 이제 오른쪽에는 그 이론에 대해서 실증적으로 임페리컬리하게 이제 테스트를 했습니다. 그래서 보시면은 실질적으로 이제 선진국 사례인데요. 이렇게 내려가다가 어느 소득 수준부터는 더 이상 이 GDP 대비 건설 투자 비중이 내려가지 않고 플랫하게 이렇게 횡보하는 것을 보여주고 있습니다. 그 의미는 뭐냐 하면은 건설 투자가 아까 말씀드린 대로 그 경제가 발전하면서 빨리 이렇게 그 비중이 올라가다가 국가 경제에서 차지하는 비중이 올라가다가 경제가 어느 정도 성장하면 이제 타산업에게 그 바톤을 물려주고 이제 내려갑니다. 그러나 일정 수준 이후에는 더 이상 내려가지 않고 이제 플랫하게 됩니다. 이제 플랫하게 된다는 의미는 경제 성장률만큼 건설 투자도 성장한다라는 의미가 되겠습니다. 그러니까 지금 이제 그 선진국들 보면 주요 선진국들이 건설 투자가 한 2% 내외 이렇게 성장을 하고 있습니다. 그러니까 경제 성장률하고 비슷한 거죠. 그러니까 신축하는 것들은 많지는 않지만 뭐 메인테넌스라든지 리뉴얼하는 이런 레노베이션하는 이런 것들이 꾸준히 필요하기 때문에 이 당시 이제 많이 건축해 놓았던 것들이 이제 어느 정도 경제가 발전해서 신축할 것은 많지 않지만 기존에 해놨던 것들이 노후화가 되면서 레노베이션할 투자가 꾸준히 필요합니다. 그래서 경제 성장률만큼은 꾸준히 건설 투자가 유지된다라는 것이 이제 그 본 이론이고요. 그것이 실증적으로 임페리컬리 증명이 되었습니다. 자, 이런 이제 기본적인 이론과 여러 가지 이제 우리나라 상황과 그 데이터들을 종합해서 이제 그 전망을 했고요. 오른쪽에 있는 이 커브가 아까 보셨던 그런 이게 이제 OECD 모든 국가들의 40년 그 국가 GDP 데이터하고 건설 투자 데이터를 합쳐서 모델링을 한 것입니다. 보시면 앞서 보셨던 여기 U자하고 끝에 가서 플랫하게 가는 형태가 그대로 나타나고 있습니다. 이런 기본적인 모델과 한국의 여러 가지 데이터를 종합해서 지금 전망한 결과가 되겠습니다. 지금 아까 보셨던 그 비중, 건설 투자 대비 비중이 20 몇 프로까지 갔었죠. 90년대. 지금 현재 최근에 한 14% 정도로 내려와 있는데요. 이게 이제 꾸준히 내려가서 2030년에 한 10%대 초반으로 내려간다. 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 이것이 앞서 보셨던 대로 이렇게 올라갔다가 계속해서 내려가지 않고 지금 현재 한 15% 정도 되거든요. 계속해서 내려가지 않고 서서히 지금부터는 내려가는 속도가 이렇게 완만하게 내려간다라는 것이 실제 전망 결과에서도 나왔습니다. 현재 한 14% 되는데 내려가는 속도가 점점 이렇게 완만해지고 있습니다. 그리고 2030년에 한 요 정도. 현재 선진국들이 주요 선진국, 구미 선진국들이 요 비중이 한 10%를 조금 넘습니다. 그러니까 저희들이 선진국하고 거의 유사하게 되는 비중. 뭐 예전에도 이미 한국 건설 산업이 선진국형 건설 산업이 됐다 이런 얘기들이 있는데 아직 요 데이터로 보면은 그것은 아니고요. 한 2030년대 한 중반 정도부터는 우리나라 건설 산업이 거의 선진국형 산업으로 갈 수 있다. 요 GDP 대비 건설 투자 비중이 얼마나 되느냐가 사실 그 건설 산업이 어느 정도로 지금 위치에 와 있느냐, 지금 현재 중진국 위치냐, 선진국 위치냐를 가늠할 수 있는 가장 중요한 잣대가 될 수 있겠습니다. 그래서 이것을 기초로 봤을 때 한 2030년대 중반 이후에는 우리나라 건설 산업도 뭐 유럽의 국가나 미국처럼 어느 정도로 선진국형 건설 산업으로 이제 트랜스포메이션이 된다라고 이제 저희들은 보고 있습니다. 그리고 이제 조금 더 지나서 2030년대 중반 후반에 이제 본격적인 쇠퇴 국면에 서서히 진입할 거다. 이런 전망이 이제 결과가 도출이 되었습니다. 자, 이런 전망에 따라서 여러 가지 어떻게 보면 우리나라 현재 산업이 선진국형 건설 산업으로 이제 변화하는 과도기에 있겠습니다. 그러다 보니까 여러 기업들, 뭐 CM업계도 그렇고 건설업계도 그렇고 많은 그런 경영적인 시사점과 화두가 있겠습니다. 사업 포트폴리오를 조정한다든지 이제 국내 마켓 사이즈가 더 이상 성장하지 않는다는 의미이기 때문에 해외로 또 시장을 다변화한다든지 해외를 진출한다든지 새로운 신수종 전략 상품을 발굴한다든지 또 선진국형 업체는 어떻게 보면 뭐 방시나 많은 구미 업체들 보면
지주사 형태로 많은 계열사를 갖고 있습니다. 그래서 우리도 이제 단일형 건설, 시공 위주의 건설업체가 어떻게 보면은 밸류체인을 확장하고 또 많은 그 협력사들을 또 계열화하는 이런 것들에 대한 논의들도 서서히 일어날 거다. 이제 그렇게 보고 있습니다. 이런 내용에 대해서는 하나씩 좀 설명을 드리겠습니다. 자세하게 오늘 다 설명을 드릴 수는 없을 것 같고요. 핵심적인 사항 위주로 간략하게 보겠습니다. 첫째는 이제 아까 말씀드렸듯이 유지보수 시장, 그 메인터넌스 플러스 뭐 레노베이션까지 해서 성능 개선되는 부분까지 해서 이 시장이 이제 본격적으로 커 나간다라는 것이 첫째입니다. 왼쪽에 있는 표가 유럽 주요국들의 그 리뉴얼, 메인터넌스까지 포함한 시장입니다. 그래서 이 빨간색이 신규, 뉴 컨스트럭션이고요. 왼쪽에 있는 것이 리뉴얼이 되겠습니다. 레노베이션이 되겠습니다. 거의 50대 50입니다. 우리나라 같은 경우는 신축, 뉴 컨스트럭션 부분이 거의 대부분을 차지하고 있습니다. 그래서 유지보수가 한 20%가 채 되지 않는데요. 이 부분이 이제 앞으로 빠르게 커갈 거라는 것이 그동안 이제 굉장히 느린 속도로 이것이 증가해 왔는데 앞으로는 2020년이 넘어가면서 현재는 이제 점점점 속도가 나고 있습니다. 그리고 그래서 2030년 정도 되면 한 30%대 중후반까지도 갈 수 있겠다 이렇게 이제 보고 있고요. 그리고 2040년 정도 되면 거의 선진국과 유사하게 한 40%를 넘어갈 것으로 보고 있습니다. 그 이유는 아까 보셨던 대로 저희가 90년대에 많은 건축물과 또 토목시설물, 그때 당시 저희가 그 많은 광역교통망들이 확충이 됐고요. 1기 신도시가 있었습니다. 그래서 그 신도시, 뉴시티 메가 그 개발 프로젝트들이 있었고요. 그것들이 지금 30년이 도래했습니다. 그리고 앞으로 이제 40년을 바라보고 있고요. 그래서 지금 보시면은 여기 있는 것들은 각종 시설물들이 30년이 초과하는 어떤 추이를 보여주고 있습니다. 그래서 지금 2020년이 넘어가면서 30년 이상 된 비중이 급격히 이렇게 늘어나고 있습니다. 30년 이상 된 시설물들이 인프라도 그렇고 건축물도 그렇습니다. 그 이유는 뭐 아까 말씀드린 대로 90년대에 가장 많은 저희가 건축 또 인프라 시설이 시공되었기 때문에 지금부터 30년 이상 되어서 레노베이션이 필요하거나 메인터넌스가 더 많이 필요한 시설들이 급증하고 있습니다. 결국 그렇기 때문에 아까 말씀드린 대로 유지보수, 리뉴얼이나 메인터넌스 부분이 빠르게 현재 증가할 수밖에 없는 이유가 되겠습니다. 실질적으로 저희 연구원이 이제 추정한 건데요. 지금 요 왼쪽은 도로고 오른쪽은 철도인데 요 파란색 선이 기존의 메인터넌스 비용에 대한 그 추세선입니다. 근데 이 빨간색 선은 아까 노후화에 따라서 추가적으로 필요한 그 메인터넌스 비용에 대한 추정치가 되겠습니다. 그래서 도로 같은 경우는 2010년대 후반부터 철도는 노후화가 더 많습니다. 그래서 2010년대 중반부터 기존의 추세치를 훨씬 벗어나는 유지보수 비용이 필요한 것으로 추정이 되었습니다. 그래서 이러한 연구들을 기반으로 철도 같은 경우는 지금 어떤 유지보수 기금을 충당하는 그런 이제 작업들이 정부에서 이루어지고 있습니다. 이미 졌습니다. 이제 크게 나누면 이제 건축물, 그 다음에 이제 토목 인프라 시설 이렇게 두 가지를 나눌 수 있는데 토목 인프라 시설 같은 경우는 건축물 못지않게 굉장히 노후화가 됐지만 이제 주로 공공 부분, 정부를 비롯한 공기업들이 이제 관리 주체, 오너가 되겠습니다. 그런데 이제 그것을 이제 성능 고도화, 단순 어떤 메인터넌스가 아니라 리뉴얼하거나 레노베이션 할 수 있는 어떤 예산이 부족합니다. 복지에다 많이 예산을 써야 되고요. 그렇다 보니까 단순 유지보수, 아주 그 단순한 그냥 어떻게 약간 이제 크랙이 갔을 때 좀 떼우는 정도, 아주 그 소극적 의미의 그 메인터넌스 정도를 리페어를 할 수밖에 없는 이제 그 정도가 될 것 같고요. 결국 그렇게 보면은 이 노후화 문제가 계속해서 축적이 돼서 앞으로 어떤 여러 가지 안전의 문제가 생길 수도 있고요. 이제 선진국들이 다 그러한 이제 추력들을 거쳐왔습니다. 이제 그렇게 보면 우리가 이쪽에 예산을 증가하는 거 아까 철도 쪽에 기금 충당도 말씀드렸지만 그런 정부의 노력도 필요하지만 또 하나는 지금 RTL, RTO라 그래서 우리가 BTL, BTO는 알고 있습니다. 그래서 민자 쪽에서 어떤 이제 신축하는데 그 민간의 자금이 투입되는 그런 방식인데요. 뿐만 아니라 리허빌리테이션 쪽에서도
이런 민간의 자금이 투입되는 것이 앞으로는 필요하다. 이런 이제 주장들을 저희가 하고 있고 이런 논의들이 이미 시작이 되었습니다. 건축물 쪽 같은 경우는 이제 대부분 민간이 오너입니다. 그러다 보니까 단순 소극적인 뭐 리페어 정도가 아니라 아주 적극적으로 리모델링, 레노베이션이죠. 또 재건축, 리컨스트럭션까지도 지금 할 수 있는 그런 이제 상황이 되겠습니다. 또 우리나라 같은 경우는 대부분 아파트가 많고 또 아파트가 실제로 재건축할 수 있도록 정책적인 인센티브를 이제 주고 있습니다. 용적률을 올려서 이렇게 할 수 있도록. 그러다 보니까 리모델링이나 어떤 리페어나 레노베이션보다는 현재는 그 재건축 위주의 시장이 되겠습니다. 그러나 이것도 이제 뒤에 전망을 보면 한 2040년을 넘어가면서는 이것보다는 리모델링 위주로 시장이 간다. 이렇게 저희들은 보고 있습니다. 일본의 사례인데요. 요 녹색과 하늘색 중간되는 요 부분이 이제 그 리뉴얼, 레노베이션 시장입니다. 이 신축하고 이걸 비교해 보면 한 40년 정도 지나서 이 레노베이션 시장이 급증하는 것을 특징을 이제 보여주고 있습니다. 이제 일본 같은 경우는 우리나라랑 좀 달리 아파트가 많지 않고 대부분 단독 주택이고요. 이제 그러다 보니까 그 우리나라와 같은 완전히 부수고 새로 재건축하는 것보다는 레노베이션 형태가 많고 특히 이제 오피스 빌딩 같은 것들이 한 40년, 50년 이렇게 지나면서 레노베이션을 할 수밖에 없습니다. 이제 그 시장들이 최근에 굉장히 커져가고 있는 상황이 되겠습니다. 우리나라 같은 경우는 아까 그 90년대 많은 건축물들, 특히 주택이 아파트 위주로 그 일기 신도시가 이제 건설이 되었습니다. 그래서 이것이 30년이 현재 지났습니다. 그렇기 때문에 저희들이 이제 그 재건축을 할 수 있는 9.1 대책이라고 해서 박근혜 정부 때 원래 40년 이후에 재건축할 수 있는 것을 30년이 지나면 재건축할 수 있도록 법을 이제 바꿨습니다. 물론 이제 30년 지난다고 바로 재건축을 할 수 있지는 않죠. 여러 가지 이제 허가를 통과하고 이런 과정들이 10년 이상 이제 요구가 됩니다. 최근에는 노후계획도시 특별법이라고 해서 현재 정부에서 그 노후 신도시 주로 일기 신도시죠. 일기 신도시가 재건축할 수 있도록 인센티브를 주는 특별법을 현재 국회에 지금 제출한 상태입니다. 자, 그렇다 하더라도 지금 현재 여기 밑에 표를 보시면은 이것이 이제 90년대, 91년에서 2000년까지 그 준공된 우리나라 그 주택의 공동주택의 그 아파트의 용적률이 되겠습니다. 외국인에게는 좀 어려운 개념일 수 있겠습니다만 그 용적률을 지금 보시면 저희가 가장 높습니다. 이제까지 그 이때 이제 일기 신도시가 있었고요. 그러다 보니까 지금 여기 그 전국은 한 255% 정도 되죠. 그리고 서울 같은 경우는 지금 288%, 290%나 가까이 됩니다. 그러니까 뭐 설명을 이제 외국인들은 좀 이해할 수는 어려울 수는 있겠습니다만 이제 우리 국내 법상에는 거의 재건축의 수익성이 많이 나지 않는 이미 굉장히 밀집해서 그 아파트가 올라가 있는 것이 이제 90년대 아파트가 되겠습니다. 그래서 지금 재건축이 이렇게 특별법도 만들어지고 해서 좀 더 용적률을 이제 주어지는 어떤 뭐 역세권이라든지 이런 쪽에서는 재건축이 가능하지만 일기 신도시의 모든 일기 신도시가 다 재건축되기에는 첫째로는 용적률이 너무 높다라는 문제가 있습니다. 그래서 우리가 일기 신도시 플러스 이때 당시 있었던 그 노후 계획 도시들이 다 재건축을 한다 하면 어떻게 보면 우리가 너무 많은 주택 공급이 이루어지겠습니다. 그래서 실질적으로 이제 그런 많은 주택 공급의 문제도 있고 또 실질적으로 이거 이상으로 주택을 지을 수 있는 어떤 그렇게 사업성을 내기가 쉽지 않은 이미 용적률이 굉장히 높다는 문제가 있습니다. 물론 이제 특별법에서 일부 조금 더 혜택을 주고 있긴 합니다만 그렇다 하더라도 모든 일기 신도시 건축물이 재건축적인 어렵다 이렇게 첫째 용적률 관점에서 보고 있고요. 두 번째는 이것이 이제 재건축이 스타트 하더라도 15년 뭐 길게는 20년까지 가는 사업입니다. 적어도 한 평균 15년, 10년 가는 사업인데요. 지나야지 완성이 되는 사업인데 앞서 말씀드린 대로 앞으로 10년, 15년 지나면 우리나라 그 주택시장 또 건설산업이 본격적으로 쇠퇴 국면에 들어갑니다. 주택시장도 마찬가지입니다. 그래서 주택시장이 본격적으로 이제 그 수요가 위축되기 때문에 이 재건축이 다 되기도 어렵다. 어떤 시장적인 수요 측면에서도 저는 어려움이 있을 수 있다라고 생각이 듭니다. 그 외에도 뭐 여러 가지 사항이 있는데 다 자세히 말씀드리기는 어렵고요. 그래서 좀 큰 거 위주로 요점만 보면 일단은 재건축 같은 경우가 앞으로 2030년대 한 중반 전후까지는 한두 번 정도 더
계속 지속이 되면서 다시 시장이 이렇게 붐이 일어날 수 있다. 재건축 시장은 그렇게 보고 있습니다. 그러나 2040년 전후를 지나면서는 재건축이 앞서 말씀드린 용적률 문제나 특히 수요가 급감하기 때문에 주택 수요가 재건축할 수 있는 그런 단지들이 많지가 않을 거다 이렇게 보고 있고요. 그 이후로는 이제 본격적으로 재건축보다는 다른 나라들이 하듯이 리모델링, 레노베이션이죠. 레노베이션 위주로 그 노후 주택이 어떤 그 새롭게 되는 그런 형태가 되겠습니다. 그래서 레노베이션 위주의 시장으로 서서히 이제 변화할 거다 이렇게 보고요. 2040년 전후로. 신축 시장은 지금도 이미 축소하고 있는데 계속 축소합니다. 연평균 7,000, 8,000호씩 신축 주택 수요가 축소하고 있습니다. 그리고 2030년대 후반 이후에는 그 속도가 굉장히 빨라지면서 급감하다 한다. 이렇게 지금 전망을 하고 있습니다. 그 다음에 아까 말씀드린 대로 밸류 체인의 전후방으로 확대하는 그런 이제 특징적인 변화들이 이제 시작됐는데 앞으로 계속 나타날 거다. 이렇게 이제 보고 있습니다. 특히 그 시공과 그 밸류 체인의 후방에 있는 운영, O&M, 오퍼레이션과 메인터넌스 쪽이 같이 이렇게 그 복합화되는, 융복합화되는 이런 것들이 이제 특징적으로 나타날 거다. 이렇게 보고 있습니다. 뭐 토목 쪽도 마찬가지 비슷한 내용인데 조금 이제 다른 부분이 있지만 이제 넘어가도록 하겠습니다. 아까 이제 신축 시장이 축소되는 것 중에서 주택을 대표적인 사례로 한번 가져와 봤습니다. 앞서 말씀드렸습니다만 연평균 한 7, 8천호씩 계속해서 축소를 2030년대 후반까지 하고 그 이후에는 빠르게 감소한다 이렇게 예상이 되고요. 제가 수행한 저희 연구원의 연구에서는 이런 형태로 지금 감소합니다. 2030년대에는 한 30만 호 내외까지 현재 한 40만 호가 좀 안 되는 수요인데 이렇게 지금 감소를 쭉 합니다. 그래서 30년대 중후반 이후에는 감소폭이 확대되는 것으로 전망이 되고 있습니다. 그 원인들은 몇 가지가 있는데 오늘은 생략하겠습니다. 이렇게 신축 시장이 아까 유지보수 시장은 이제 급증을 했습니다. 그런데 이제 신축 시장은 이제 서서히 줄어들고 있습니다. 그래서 이제 그 신축 시장은 줄어들지만 유지보수 시장이 늘어나면서 급격히 늘어나면서 아까 제가 말씀드린 대로 2030년대 후반까지는 전체 마켓 사이즈가 줄어들지는 않습니다. 그러나 신축 시장만 놓고 보면 마켓 사이즈가 줄어들기 시작했고 줄어듭니다. 그리고 2030년대 후반부터는 빠르게 줄어든다 이렇게 보고 있습니다. 이렇게 신축 시장이 전체 시장은 줄어들지 않지만 신축 시장 현재 이미 줄어들기 시작했고 앞으로도 줄어들 텐데 조금씩 빨라질 텐데 그러면서 사이즈만 줄어드는 특징이 아니라 또 질적으로도 내용적으로도 한 세 가지의 변화가 예상이 되고 있습니다. 첫째는 이제 신축 시장이 이제 그 기술과 결합되어서 신축 시장이 창출되는 그러니까 어떤 여기서 사례가 있습니다만 초고층이라든지 대심도 그다음에 초고속 이런 것들이 이제 각종 그 뭐 빌딩에는 초고층, 그 다음에 철도나 뭐 도로 같은 경우는 아주 대심도 깊은 쪽에서 이렇게 터널을 뚫는다든지, 그 다음에 굉장히 빠른 초고속 하이웨이를 놓는다든지, 이제 이런 또 교량은 초장대, 특수교량 뭐 이런 것들이 되겠습니다. 그래서 물론 이런 것들이 저희가 뭐 CM 업계도 그렇고 건설업계나 엔지니어링 업계가 기존의 한국 업계가 다 기술을 가지고 있었습니다. 기술이 없었던 것이 아니고요. 그런데 이제 기존의 한국 건설 산업은 이런 것들이 그 결합이 되지 않아도 충분히 마켓이 있었습니다. 그러나 이제 앞으로는 이제 마켓이 축소되고 있기 때문에 이런 어떻게 보면 첨단 기술들이 결합되어야지만 이 시장이 창출이 되겠습니다. 그런 시장이 커가겠습니다. 그래서 기존의 어떤 기술이 어떤 로 레벨의 기술을 접목시킨 어떤 시장은 축소되지만 이런 이제 아주 첨단 기술을 접목한 시장이 이제 본격적으로 커가고 있기 때문에 이제 이런 쪽에 이제 집중을 이제 하는 것입니다. 그리고 그것을 위해서는 핵심 역량이 이제 엔지니어링과 설계, R&D 쪽으로 지금 바뀌고 있는 상황이 본격적으로 바뀌고 있는 상황이 되겠고 건설이나 엔지니어업계에서 R&D 그 인하우스 센터의 규모를 이제 늘릴 필요가 있고 이제 그렇게 가고 있습니다. 두 번째는 이제 마케팅 쪽과 결합이 되는 그런 부분이 되겠습니다. 기존에 저희가 뭐 대표적으로 이 부분은 주로 이제 건축물과 관련된 부분인데요. 특히 이제 주택과 관련해서 기존에는 제가 아까 말씀드린 대로 아파트 위주의 그런 건설을 하는 나라가 되겠습니다. 그래서 그런 아파트라는 것이 크게 업계마다 차별화가 일부 있지만 크게 차이가 없습니다. 비슷한 주택들이 공급이 되어 왔습니다.
그러나 앞으로는 주택이 서서히 수요가 줄어든다 말씀드렸고, 그 줄어드는 이제 속도가 2030년대 이제 중후반에 빨라진다고 말씀드렸는데요. 이제 그렇게 서서히 변화를 앞두고 있다 보니까 건설업계나 뭐 CM업계나 설계업계, 엔지니어업계 다 마찬가지입니다. 그래서 기존의 어떤 그 차별화되지 않는 주택 공급이 아니라 그 고객의 집단을 세그멘트를 이렇게 세분화해서 잘게 쪼개서 그 세분화된 고객 집단에게 그들에게 그 특화된 니즈를 충족시키는 형태로, 그러니까 세그멘트별로 맞춤형의 소량으로 주택을 공급하는 형태로 이제 서서히 이제 바뀌기 본격적으로 시작했습니다. 과거에도 이런 얘기들이 있었는데 이제 본격적으로 이제 시작이 될 것으로 이제 저희들이 전망하고 있고요. 그러다 보니까 이제 마케팅 분석 역량, 고객 분석과 어떤 또 여러 가지 디자인 역량 이런 것들이 굉장히 중요하게 되겠습니다. 일본의 건설 시장이 대부분 이런 형태로 지금 넘어가 있는 상태입니다. 그래서 이제 우리도 이제 그런 형태로 이제 가기 시작할 것으로 보이고 있고요. 그렇게 보면 이제 마케팅 분석 기간 또 고객에 대한 분석 역량이 중요해지고, 대형 건설업체가 주택을 공급하기보다는 이제 주택 전문 어떤 뭐 대형업체도 뭐 주택을 공급할 수는 있겠습니다만 어찌됐든 주택을 고객을 좀 더 연구하고 마케팅 시장을 연구하고 거기에 맞는 어떤 설계 디자인을 연구하는 이런 역량들이 중요해지기 때문에 어떤 땅을 확보하고, 그러니까 택지 부지를 확보하고 무조건 하면은 성공하는 그런 사업 형태가 되지 않기 때문에 주택에 전문화된, 아까 말씀드린 어떤 마케팅과 수요의 분석에 전문화된, 또 그거를 설계에 전문화되고 시공에 전문화된 이제 전문화된 업체들로 서서히 변화할 것이다. 이렇게 지금 보고 있습니다. 그 다음에 이제 세 번째는 사회적인 어떤 트렌드에 기반해서 또 새로운 신상품이 지금 창출됩니다. 대표적으로 이제 녹색, 어떤 이제 그린 쪽이죠. 그래서 이제 뭐 탄소 중립 이런 거와 관련이 있겠습니다만 어떤 에너지, 저에너지 쪽에 뭐 제로 에너지 빌딩이라든지 이런 쪽이고요. 그 다음에 1인 가구 뭐 이런 것들, 그러니까 여러 가지 사회적인 변화에 따라서 새로운 시장들이 또 창출되는 것들에 주목할 필요가 있습니다. 대표적으로 이제 아까 이제 마케팅과 결합해서 기존에 어떤 차별화되지 않는 주택이 공급되었는데 앞으로는 그렇지 않다 이렇게 말씀을 드렸는데, 뭐 그와 관련된 거 일부 지금 몇 가지를 가져왔는데요. 이제 왼쪽에 있는 그림을 보시면은 이제 우리나라의 아까 요 가로축이 1인당 GDP가 되겠습니다. 그러니까 소득 수준이죠. 1인당 GDP고요. 그 다음에 세로축이 아까 말씀드렸던 GDP 대비 건설 투자 비중입니다. 분모에 GDP가 있고 분자에 건설 투자가 있는데요. 역유자형을 그리고 있죠. 그런데 이 하늘색이 지금 건축입니다. 주택을 포함해서. 그 다음에 이 빨간색은 인프라 시설 쪽입니다. 도로나 뭐 공장 뭐 이런 것들입니다. 보시면은 우리가 기존에는 주택이나 건축보다는 이런 인프라 시설 쪽에 훨씬 더 많은 투자를 해왔습니다. 동일한 소득 수준일 때. 네. 요거는 지금 제가 좀 말을 좀 잘못 드렸는데 왼쪽에 있는 것은 이제 인프라 쪽입니다. 그러니까 주택을 제외한 그 투자인데, 주택을 제외한 투자를 보면은 이 우리나라가 요 하늘색이 OECD 평균이고요. OECD 국가들의 평균 그래프입니다. 그 다음에 요 빨간색이 우리나라입니다. 우리나라가 그 OECD 국가들보다 훨씬 높았습니다. 그러니까 우리나라가 그 이유는 뭐 두 가지 정도인데, 첫째는 우리나라는 6.25 그 전쟁을 통해서 모든 인프라 시설이 다 무너졌기 때문에 굉장히, 그리고 빠르게 압축 성장을 해왔기 때문에 이것이 이렇게 훨씬 선진국보다 높았습니다. 두 번째 이유는 우리나라는 그만큼 이 주택 쪽을 보시면 이 OECD 국가들보다 같은 소득 수준에서 더 높지가 않습니다. 높았을 때는 딱 어떤 동그라미 있는 이 부분인데, 1기 신도시, 아까 말씀드렸던 90년대 1기 신도시를 하면서 OECD 국가보다 동일한 소득 수준에서 저희가 주택 투자가 더 많았습니다. 이때 1기 신도시 건설 때를 제외하면 OECD 국가보다 저희가 주택에 대한 투자가 동일한 소득 수준에서 더 낮습니다. 자, 이 이유는 아까 왼쪽은 이제 6.25 후에 압축 성장하면서 저희가 인프라를 굉장히 많이 투자한 거고요. 두 번째 이유는 어떻게 보면 우리나라가 그동안 자기가 사는, 우리 국민들이 내가 사는 집에다가 투자를 하기보다는 공장을 짓고
도로를 짓는데 더 많은 비용을 투자했습니다. 어떻게 보면 우리나라가 선진국이 되기 위해서 국민들이 좀 희생한 부분이 있습니다. 그러나 우리 국민들이 이런 선진국에 비해서 주택 투자가 부족했던 것에 대한 어떤 아까 제가 잠재 니즈라고 말씀드렸는데 충족되지 않은 그런 니즈들이 현재 잠재되어 있습니다. 그래서 이제 선진국으로 갈수록 이런 니즈가 이제 폭발할 것으로 보고 있고 이런 것들이 하나의 잠재적인 기회가 될 수 있다. 이렇게 보고 있습니다. 실질적으로 이거는 이제 뭐 천인당 주택수 1000명을 분자해 두고 주택수를 분자해 둔 천인당 주택수인데 우리가 주요 선진국에 비해서 가장 낮고 일본에 비해서도 동일한 소득 수준에 낮았었습니다. 자세히 말씀드리긴 어렵겠고 그 다음에 OECD 국가들하고 비교해 보면 우리가 꼴찌 5위 안에 들어가 있습니다. 그만큼 우리가 외국은 뭐 주말에는 세컨드 하우스, 서드 하우스에 가서 이렇게 휴식을 취할 수 있죠. 우리나라는 현재 2주택, 3주택이면 굉장히 세금을 중과해서 매기고 있습니다. 그래서 천인당 주택수가 거의 꼴찌인 나라고요. 그러나 이런 것들이 우리가 나라가 발전할수록 이런 억눌려 있던 어떤 욕구가 나올 수 있다. 뭐 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 미래에는 우리가 다 똑같은 아파트는 어떻게 보면은 단독주택에 비해서 투자 비용이 훨씬 쌉니다. 효율적입니다. 편리하긴 하죠. 그러나 이제 우리가 소득이 발전할수록 다양한 타운하우스나 고급주택도 현재 굉장히 저희가 부족한데 그런 고급주택이나 여러 가지 지금 다양한 유형의 주택들의 예가 있는데요. 이런 형태의 주택들이 서서히 시장이 현재는 굉장히 작습니다만 앞으로는 서서히 시장을 형성할 거다 이렇게 보고 있습니다. 자, 그 다음에는 이제 우리가 2030년대 중후반에 우리 주택시장이 급감할 거다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 그 이유에 대해서 한번 설명을 드리겠습니다. 저희가 아까 2013년에 리먼 사태 이후로 주택시장이 급감했다. 2010년 전으로 이렇게 말씀드렸죠. 그때 당시에 어떤 얘기가 나왔느냐. 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만 우리나라가 일본식 장기 불황에 들어가고 우리 건설 산업이 거의 반토막 날 거다. 이제 쇠퇴 국면에 들어갈 거다. 이렇게 주장하는 얘기들이 꽤 많았습니다. 그때 저희가 저희 연구원이 저를 중심으로 중장기 전망을 했고요. 그 다음에 주택 중장기 전망도 했었습니다. 이제 그때 우리 주택 시장이 본격적으로 쇠퇴 국면에 들어갈 거다. 2010년대 이후에 했던 주요 논리적인 근거가 뭐였느냐? 35세에서 54세 연령의 인구가 우리나라가 2011년부터 본격적으로 줄어들기 시작했습니다. 2011년부터 35세에서 54세의 연령에 있는 인구 수가 줄어들었습니다. 지금 여기 두 개 그래프가 있는데요. 이 녹색은 지방입니다. 지방은 2009년부터 35세에서 54세 인구가 줄어들기 시작했고요. 빠르게. 요거는 수도권입니다. 수도권은 2017년부터 이렇게 수도권은 줄어들기 시작을 하고 있습니다. 전국적으로는 2011년부터 줄어들기 시작했습니다. 그 이유는 이제 우리가 베이비부머가 55세가 넘어가는 시점이 2011년입니다. 그래서 베이비부머가 55세가 넘어가면서 이 인구가 이렇게 줄어들기 시작한 겁니다. 그러나 여기 주요 도시별로 요 35세에서 54세 연령이 피크를 찍었던 시점이 나와 있습니다. 서울은 2010년이죠. 경기도는 2018년이고요. 광주는 2012년입니다. 그런데 이제 이미 거의 대부분의 시도들이 35세에서 54세 연령의 인구수가 피크 시점을 지났습니다. 그럼에도 불구하고 그 뒤로 우리가 2015년 이후로 주택 가격이 굉장히 급격히 상승을 했고 또 주택 공급이 많이 됐습니다. 그래서 저희 연구원에서는 35세에서 54세 연령층의 인구가 주택의 메인 수요층인 것은 맞습니다. 그러나 요것 하나만으로 35세에서 54세 연령이 줄어든다는 것만으로 주택시장이 침체 국면에 들어갔다 이렇게 얘기하는 것은 좀 넌센스다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 이제 다양한 분석을 했는데요. 그 중에 하나가 지금 보시면 이 표에서 제일 오른쪽에 있는 이 숫자, 그러니까 왼쪽에 있는 숫자는 연령입니다. 연령층입니다. 그래서 보시면은 이제 15세에서 19세, 20에서 24세 연령대가 나와 있죠. 그리고 제일 오른쪽은 연령대별로 주택을 보유하고 있는 비율이 되겠습니다. 연령대별로 주택 보유 비율. 그걸 보시면은
35세에서 55세까지 그 보유 비율이 빠르게 늘어나는 것은 맞습니다. 그래서 굉장히 중요한 주택 수요층, 고객층인 건 맞아요. 그러나 55세가 넘어서 은퇴를 한다고 해도 이 수요가 이 주택 보유 비율이 떨어지지가 않습니다. 그러니까 우리나라가 주택 보유 비율이 떨어지는 것은 75세 이후, 특히 80세 이후에 많이 떨어집니다. 그러니까 본인이 죽음을 앞두고 자손에게 증여를 하거나 상속을 하거나 이런 형태로 보유 비율이 떨어집니다. 그러니까 끝까지 생애의 마지막까지 주택을 보유를 하고 있겠습니다. 그래서 이 보유를 하고 있으면 또 새로운 집으로 이사를 할 수도 있겠고요. 그렇게 해서 35세에서 55세만큼의 주택 수요층은 아니지만 은퇴를 한다고 하더라도 여전히 어떤 주택 수요가 급격히 줄어드는 그런 그 요인으로 작용하는 것은 좀 낮다 이렇게 보겠습니다. 그래서 실질적으로 주택 수요가 급격히 줄어들 수 있는 시점은 75세나 80세가 지난 시점. 그러니까 1차 베이비 부모가 75세나 80세가 지나갈 때 본격적인 우리나라 주택 수요의 그 감소가 온다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 자, 두 번째는 요거는 이제 가로축이 연령층이고요. 연령입니다. 그리고 세로는 그 주택 보유하고 있는 그 거주하고 있는 주택의 그 가격입니다. 그러니까 연령대별로 거주하고 있는 주택의 가격대를 나타내고 있는데 60세가 좀 넘어가면서 거주하고 있는 주택의 가격이 이렇게 급격히 줄어듭니다. 그러니까 다운사이징이 일어난 거죠. 다운사이징. 그러니까 그 자녀들이 다 출가하고 이제 부부가 둘이 살면서 집을 규모를 줄이는 겁니다. 가격을 줄여서 그 비용으로 노후 자금으로 쓰는 것이 되겠습니다. 그래서 그 가장 베이비 부모에게 있어서 80세가 지나는 시점이 주택 시장에 의미가 있고요. 또 60세, 65세가 지나면서 다운사이징이 일어나는 시점이라는 것이 또 중요한 의미가 있겠습니다. 지금 이 표는 지금 가로축이 인구수를 나타내고요. 세로가 그 연령을 나타냅니다. 그래서 두 개 박스가 있는데 위에 있는 박스가 1차 베이비 부머고요. 밑에 있는 박스는 2차 베이비 부머가 되겠습니다. 우리나라에. 그래서 1차 베이비 부머가 은퇴를 하는 시점은 지금 2011년입니다. 요 사이에 있죠. 그리고 이제 근데 아까 말씀드린 대로 베이비 부머의 은퇴 시점이 55세가 되는 시점이 2011년이 중요한 것이 아니라 아까 말씀드린 대로 60세, 65세를 초과하는 시점. 그 시점이 60세는 2018년에서 2020년, 65세는 현재 최근이 되겠습니다. 지금이 되겠습니다. 이 시점에 1차 베이비 부머의 주택의 다운사이징이 본격적으로 일어납니다. 지금 일어나고 있는 겁니다. 그러니까 주택시장의 관점에서 어떤 의미가 있느냐. 첫째로 현재 지금 1차 베이비 부머의 주택의 다운사이징이 지금 본격화되고 있다. 이를 통해서 대형 주택의 수요가 감소가 본격화되기 시작했다라는 것이 큰 의미가 있겠습니다. 물론 아까 소득이 증가하면서 저희가 그동안 그 저렴한 주택에서 살고 있었는데 좀 더 고급 주택, 큰 주택으로 가고자 하는 니즈가 앞으로 굉장히 증가한다 말씀드렸습니다. 이런 것들하고 다운사이징하고 맞물려 있기 때문에 그러니까 다운사이징 측면에서는 베이비부머 다운사이징 측면에서는 수요가 감소하지만 그 어떤 소득이 증가하면서 고급 주택에 살고자 하는 니즈가 또 폭발적으로 지금 증가하고 있기 때문에 전체적인 대응수가 어떻게 될지는 좀 더 분석을 해봐야 되겠습니다. 그 다음에 베이비 부머가 80세를 초과하는 시점은 2038년입니다. 결국 2030년대 중후반 이후 그 주택 수요가 본격적으로 감소하는 이유를 이렇게 보고 있습니다. 그 이유가 가장 큰 이유가 이것이 되겠습니다. 지금 베이비 부머 인구의 집중이 우리나라에 특히 1차 베이비 부머의 인구가 굉장히 집중되어 있기 때문에 이제 이 베이비 부머가 이제 주택을 장만하고 더 크게 또 주택을 옮겨가는 걸 통해서 우리나라 주택 시장이 발전해 왔다고 말하는 것도 과언이 아닙니다. 이제 그런 1차 베이비 부머, 우리나라 주택 시장을 견인해 왔던 1차 베이비 부머가 그 주택을 소유를 놓는 시점이 2038년 이후가 되겠습니다. 실질적으로 그 시점 이후로 우리나라 주택의 그 빈집, 공가죠. 빈집의 비율이 급격하게 증가를 하게 되겠습니다. 현재 일본에서도 이런 상황이 나타나고 있죠. 자, 이렇게 말씀드리면 아까 이제 재건축, 1기 신도시 재건축이 이제 결국 지금 스타트하면은 2030년대 중반 이후에 본격화될 텐데 모든 1기 신도시 그 주택이 재건축되기 어려운 이유가 첫째가 용적률이 높다. 두 번째가 이제 본격화되는 시점에
주택의 마켓 사이즈 본격 하락 시점이다. 요 두 가지 이유가 되겠습니다. 물론 이제 지금 빨리 재건축을 했을 때는 이제 2030년대 중후반 전까지는 재건축이 주택 경기가 호황일 때 한번 크게 또 재건축 마켓이 크게 성장할 거다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그러나 주택 시장이 10년 사이클인데요. 그 다음에 10년 사이클 지나서 아마 2030년대 후반 이후겠죠. 그때에는 재건축 시장이 현재처럼 이렇게 폭발적으로 성장하기는 어렵다. 그렇게 보고 있습니다. 자, 이것은 이제 그렇게 그 주택 마켓 수요가 이렇게 줄고 급격히 떨어지면 어떤 현상이 나타나느냐? 이 밑에는 지금 독일의 사례인데요. 지금 제일 오른쪽에 있는 이때가 어떤 특정 시점인데 신규 주택 가격은 급격히 오르는 이제 시점이었습니다. 근데 이제 재고주택, 15년 이상 지난 재고주택은 가격이 떨어집니다. 디커플링이 일어납니다. 우리나라하고 완전 다른 현상이죠. 우리나라는 지금 뭐 현재는 일부 약간 디커플링이 있긴 합니다만 신규 주택의 가격이 현재 올라가는 주택 호황기 때 15년 이상 된 재고주택도 신규 주택만큼은 아니지만 한 반 정도는 따라 올라갑니다. 그래서 이제 뭐 과거는 뭐 재고주택도 가격이 굉장히 많이 올랐는데 요즘은 이제 저희도 신규 주택이 많이 공급됐기 때문에 신규 주택만큼은 아니지만 이렇게 떨어지지는 않습니다. 한 반 정도는 가격이 올라갑니다. 그러나 이제 2030년대 중후반이 되면 우리도 이런 독일과 같은 이런 완전한 디커플링이 나타날 거고요. 그 의미는 굉장히 큰 그 함의를 가지고 있습니다. 우리나라의 금융자산, 성인들의 자산의 70~80%가 주택에 다 투입되어 있는 나라입니다. 우리나라는. 선진국은 한 50대 50 정도 되겠죠. 50은 이제 금융자산에 투자가 되어 있겠죠. 그런데 이제 앞으로 우리가 이렇게 주택의 가격이 15년 지나고 20년 지나고 30년이 지나면 30~40년이 지나면 이 주택의 가격이 뭐 택지의 가격은 유지되지만 이 건축물의 가격은 제로가 됩니다. 이러한 자산에다가 우리가 70~80%를 투자를 할 수가 없는 이런 사회가 됩니다. 그렇게 보면 우리가 이제 2030년대 중후반이 지나면서 그 주택에 대한 어떤 그 비중이 그 자산의 70~80%를 투자하는 것이 아니라 이것이 이제 줄어들게 되고요. 그 얘기는 투자 수요. 현재 우리나라는 주택을 단순히 거주 수요가 아니라 투자 수요로 생각하고 있죠. 그런데 이제 아까 말씀드린 대로 그렇기 때문에 70~80%가 현재 주택에 자산이 들어가 있는데 이제 투자 수요가 본격적으로 2030년대 이제 중반 이후로 이제 하락이 되겠습니다. 그렇게 되면 결국 주택 수요는 어떻게 보면 더 빨리 아까 말씀드린 것은 정상적인 실질적인 주택 수요의 하락을 말씀드렸는데 투자 수요까지 이렇게 같이 하락한다고 하면 2030년대 중후반, 2040년 전후로부터는 굉장히 빠르게 주택 수요가 하락할 수 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 이제 나머지 쪽은 저희가 시간이 거의 다 돼서 간략히 말씀드리고 마치겠습니다. 이제 밸류체인 확장을 아까 말씀드렸는데요. 좀 지나가고 이건 일본 사례인데요. 일본의 이제 레오팔레스 21이라는 것은 이제 주택 임대 서비스, 그러니까 O&M 쪽에서 주택을 다 지어놓은 그 주택 그 임대인을 대신해서 임대 그 서비스를 대신 관리해주는 그리고 그 수수료를 받는 그런 업이죠. 이제 그런데 보시면 이제 건축, 시공하는 이런 물량도 여기 빨간색이 그 서비스 부분이에요. 임대관리 서비스 부분이고 파란색은 시공에 대한 그 매출 부분입니다. 근데 원래는 이 서비스만 하는 업계였는데 이 매출 부분도 시공 매출도 이렇게 커가고 있습니다. 그 이유는 이 당시 그 일본 시장은 그 전체 마켓 사이즈가 반 가까이 축소되는 시장이었습니다. 그럼에도 불구하고 레오팔레스는 이 시공 물량이 빠르게 증가했다는 것은 굉장히 중요한 의미가 있는데 앞서 아까 제가 말씀드린 대로 마케팅이 중요해진다고 말씀드렸습니다. 주택 사이즈가 줄어들면서 그 고객별로. 그래서 이제 이 레오팔레스라는 그 시장에서 그 임대 서비스 하면서 그 앞쪽에서 좀 보면 그 임대관리 서비스가 이렇게 진화를 하면서 원래는 이 시장의 그 바게닝 파워가 건축주에게 있습니다. 그런데 이제 임대관리 서비스가 이렇게 진행이 되면서 임차인이죠. 임차인이 레오팔레스라는 그 간판을 보고 브랜드를 보고 그냥 다른 거 선택하지 않고 그 간판 브랜드만 보고 임차인이 그 주택을 선택해서 들어옵니다. 굉장히 서비스가 잘 되어 있기 때문에. 그러다 보니까 건축주의 바게닝 파워보다 이 브랜드의 바게닝 파워가 점점 올라갑니다. 그리고 이제
이제 그런 것들이 있고, 또 하나는 그 건축주 입장에서 볼 때 가장 적은 비용으로 가장 그 임대가 잘 나가는 건축물을 그 지을 수 있는, 설계를 할 수 있는 그런 역량을 레오팔레스가 갖게 되었습니다. 왜냐하면은 가장 그 고객과 접점에 있는 단계에서 고객을 잘 이해하기 때문에, 아까 이제 마케팅 베이스로 시장이 성장한다고 말씀드렸는데, 이제 그런 것을 할 수 있는 고객의 어떤 니즈를 이해해서 과도하게 비용을 지불하지 않고 가장 효율적으로 건물을, 또 고객이 만족할 수 있는 건물을 지을 수 있는 그런 노하우를 가지게 됐고, 그로 말미암아서 자기가 시공까지 할 수 있는 이런 확대를 할 수 있게 되었습니다. 그러니까 그 우리가 고도 성장기가 아니라 현재 이제 아까 앞서 말씀드린 대로 주택의 사이즈가 줄어들 때는 결국 고객에 대한 이해, 마케팅에 대한 이해가 중요한데, 이제 그 사례를 보여주고 있고, 세키스이 하우스는 일본의 두 번째 넘버 2 회사인데 마찬가지로 임대 서비스업에 진출을 했습니다. 시공업임에도 불구하고 서비스업으로 O&M 시장으로 진출했고, 그 결과 이 시공의 매출이 그대로 유지되고 있습니다. 전체 마켓 사이즈, 일본 마켓 사이즈는 줄어들었지만 아까 말씀드린 대로 고객의 접점에서 고객을 이해하면서 시공의 역량도 유지될 수 있었다. 그런 사례가 되겠습니다. 네, 지금 뭐 토목 쪽에도 마찬가지입니다. 글로벌 탑 업체들이 지금 해외에서 토목하고 플랜트를, 이게 시공의 매출 비중인데요. 그 이유는 우리나라보다 어떻게 보면 실행의 단가, 원가의 그 어떤 비율이 우리나라 건설업계보다 훨씬 높습니다. 그럼에도 불구하고 제3세계 신흥국에 가서 이렇게 토목과 플랜트를 시공을 할 수 있다, 건설을 할 수 있다라는 것은 그만큼 어떤 다른 이유가 있다. 원가 말고 다른 이유가 있는데, 그 이유가 바로 O&M 쪽을, 그 FCC도 그렇고 방시도 그렇고 페르비알 다 마찬가지입니다. 많은 자회사를 통해서 O&M을 다 할 수 있게 됩니다. 그래서 아까 그 앞서 보셨던 이런 것들을 할 수 있는 것이 30년, 뭐 40년, 50년 이렇게 저희가 그 운영 부분을 같이 하면서 어떻게 보면 이제 그 BTO 형태로 이제 건설하고 운영 단계의 그 건설 비용을 다 그 운영 수수료로 이제 건설 비용을 충당하게 되겠습니다. 그렇게 하기 위해서 이제 운영 부분이 발전해야 되겠죠. 그래서 운영 부분을 다 자회사로 가지고 있습니다. 결국 이런 것들이 이제 운영 부분의 어떤 그 밸류체인 확장이 어떤 두 가지 사례를 지금 봤는데, 주택하고 토목 쪽 두 가지 사례를 봤는데, 이런 것들이 우리나라에게도 시사하는 바가 있다, 이렇게 보여지고요. 앞단에 이제 사업 개발 쪽도 이제 확장 사례들이 있는데 오늘은 생략하도록 하겠습니다. 이런 것들이 이제 우리나라 이제 뭐 업체들도 일부 업체들이 지금 뭐 이렇게 관심을 가지고 있습니다. 예. 뭐 GS 건설 같은 경우는 앞단에 이제 파이낸스 쪽까지 관심을 갖고 있고, 현대산업개발 같은 경우는 지금 이제 뭐 스미토모나 이런 쪽으로 이제 투자 회사로도 지금 관심을 갖고 있죠. 이제 그런 밸류체인 확장뿐만 아니라 여러 가지 이제 모바일과 같은 이런 프롭테크라고 하죠. 첨단 이 테크와도 이제 결합이 되는, 이것이 왜 필요하냐? 오른쪽에 보면 이제 스마트 하우스라는 이제 플랫폼 회사입니다. 아까 임대 관리 서비스를 말씀드렸죠. 세키스이 레오팔레스도 우리나라에 지금 진출해 있습니다. 그 외에도 여러 가지 임대 관리 서비스 회사들 우리나라가 이미 한 10년 전에 지금 굉장히 활황을 하고 있는데요. 이 후발주자인 스마트 하우스는 플랫폼 회사입니다. 모바일 플랫폼 회사인데, 그러니까 프로그램 회사이죠. 애플리케이션 회사인데, 지금 이 애플리케이션이 고객의 접점에 있다 보니까 오히려 바게닝 파워가 이 스마트 하우스의 모바일 애플리케이션 쪽으로 이동하고, 스마트 하우스가 이제 임대관리 회사를 이쪽으로 서비스를 진축하고, 더 나아가서 부동산 펀드까지도 진출할 수 있는 이런 형태까지도 옵니다. 결국 어디에 바게닝 파워가 있느냐, 이것을 봐야 되는데, 지금 애플리케이션, 가장 고객 접점에 있는 애플리케이션 쪽으로 온다. 아까 이제 운영 단계뿐만 아니라 임대관리 서비스뿐만 아니라 이런 IT 쪽으로도 온다고 지금 말씀드릴 수 있는데, 그거를 인지하고 세키스이 하우스는 지금 아까 본인의 이제 3회종이라는 임대관리 서비스 브랜드를 갖고 있는데, 거기에는 지금 임대관리 지원 애플리케이션, 이런 애플리케이션입니다. 이런 임대관리 애플리케이션까지 진출하고 있고, 레오팔레스도 마찬가지입니다. 이런 쇼핑이나 모바일 애플리케이션까지 진출을 하고 있습니다. 이러한 변화들이 우리 기업에 주는 의미가 있다. 이렇게 당장은 아니지만 이렇게 이제 주택시장이 급격히 줄어들고 고객이 접점에서 소품장 이렇게 소량으로 이렇게 다품종을 공급하는 이런 시장에서는 이러한 역량들이 중요해진다는 거죠. 현재 우리나라와 같이 대량 공급하는 기업들의 역량하고는 분명히 다른 의미가 있고, 예, 그렇겠습니다. 그 외에도 여러 가지 프롭테크라는 것들이 있는데 오늘 이 부분은 이제 생략을 하고요. 넘어가겠습니다.
뭐 여기 하우지즈라는 것도 마찬가지입니다. 하우즈라는 이제 미국의 플랫폼 회사죠. 우리나라 이제 한샘이나 여러 가지 지금 현재 유지 관리 업체가 급격히 성장하고 있는데요. 근데 이 미국의 하우즈라는 회사는 플랫폼 회사인데 이 플랫폼의 역량으로 인테리어 회사를 이제 거느릴 수 있는 어떻게 뭐 협력사로 거느릴 수 있는 게 있는데 앞으로 우리도 과연 한샘이나 이런 회사가 커갈 것이냐, 플랫폼, 뭐 집닥이나 몇 가지 플랫폼이 있죠. 플랫폼이 더 시장의 바게닝 파워를 가져갈 거냐, 굉장히 재미있는 부분인데, 그러나 중요한 것은 건설이나 인테리어나 이런 시공업계가 오히려 이런 플랫폼 쪽으로 이렇게 관심을 가질 필요가 있다. 이런 생각을 갖고 있고요. 그 외에도 뭐 몇 가지 이제 이런 것들이 지금 접목이 필요합니다. 4차 산업혁명 기술들이. 그리고 우리가 통일이 됐을 때 새로운 시장이 현재 국가 전체 마켓 사이즈만큼 하는 동일한 시장이 새로 열리고 10년 동안 이 시장이 열릴 것으로 전망이 되고 있는데요. 오늘은 여기까지 하고 마치겠습니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. 이홍일 연구위원님 좋은 발표 감사합니다. 발표해 주신 이홍일 연구원님께 CM협회 배영희 회장께서 감사패를 전달하도록 하겠습니다. 감사패 이홍일 한국건설산업연구원 연구위원 for the presentation prospects and challenges in the Korean construction industry for the advancement of CM in the world. 박수 부탁드리겠습니다. 모두 수고하셨습니다. 이상으로 준비된 오전 발표가 모두 끝이 났습니다. 점심 식사를 하신 후에 오후 1시 30분부터 이 자리에서 계속 진행하도록 하겠습니다. 점심 식사 쿠폰은 행사장 나가실 때 문 앞에서 한 장씩 받아가시면 되고, 오른쪽으로 도시면 직원 식당이 마련되어 있습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 점심 장소는 제2소회의실 옆에 있는 직원 식당에서 하시면 됩니다. 점심시간에 행사장 밖에 있는 캐리커처도 이용하시고 또 포토존에서 사진도 찍어주시면 참 좋겠습니다. 식사를 맛있게 하시고 오후 행사가 지체되지 않도록 1시 10분 정도까지 입장하셔서 자리에 앉아주시면 대단히 감사하겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. Grab your jacket and your shades. We're taking leave from this big satin. Somewhere we've been miles away. Grab your jacket and your shades. We're taking leave from this big satin. Somewhere we've been miles away. Oh, under red sky we've been melting. Someday we'll be flying somewhere we'll find crows flying on the road, laughing, moving at a speed of 100 miles.
such a beautiful day. A beautiful day. A beautiful day. I'm waiting for the stars to show. I'm waiting for the fire to glow. Feet in the water, I'll asleep. Let's burn one down and slowly disappear. 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 Oh, I've been hiding, hiding deep in the woods. Oh, I've been searching, searching as far as I could for some answers, answers to my riddles and my doubts. Oh, I might have taken the easy way out, but it doesn't matter now. It doesn't matter now. Remember Nina and the waves, the East Coast for a holiday. I remember the way she laughed and those warm summer nights sleeping in the grass. Nina and the waves. Nina and the waves. Oh, I've been hiding, hiding deep in the woods. Oh, I've been searching, searching as far as I could. Oh, I've been hiding, hiding deep in the woods. Oh, I've been searching, searching as far as I could, but it doesn't matter now. It doesn't matter now. Angel wings in the sky tonight.
sitting on a rock and watching heron fly, feeding the water out the way. It has been such a beautiful day, a beautiful day, a beautiful day. I'm waiting for the stars to show. I'm waiting for the fire to glow, feeding the water out of a sleeve. Let's burn one down and slowly disappear, disappear, disappear. Oh, I've been hiding, hiding deep in the woods. Oh, I've been searching, searching as far as I could for some answers, answers to my riddles and my doubts. Oh, I might have taken the easy way out, but it doesn't matter now. It doesn't matter now. Remember Nina and the waves, the East Coast for a holiday. I remember the way she laughed and those warm summer nights sleeping in the grass. Nina and the waves, Nina and the waves. Oh, I've been hiding, hiding deep in the woods. Oh, I've been searching, searching as far as I could. Oh, I've been hiding, hiding deep in the woods. Oh, I've been searching, searching as far as I could, but it doesn't matter now. It doesn't matter now. Angel wings in the sky tonight.
heron fly, feeding the water out the way. It has been such a beautiful day, a beautiful day, a beautiful day. I'm waiting for the stars to show. I'm waiting for the fire to glow, feeding the water out of a sleeve. Let's burn one down and slowly disappear, disappear. Disappear. Oh, I've been hiding, hiding deep in the woods. Oh, I've been searching, searching as far as I could for some answers, answers to my riddles and my doubts. Oh, I might have taken the easy way out, but it doesn't matter now. It doesn't matter now. East Coast for a holiday. I remember the way she laughed, and those warm summer nights sleeping in the grass. Nina and the waves, Nina and searching, searching as far as I could. Oh, I've been hiding, hiding deep in the woods. Oh, I've been searching, searching as far as I could, but it doesn't matter now. It doesn't matter now.
we can live from this bleak September. Somewhere we'll be miles away. Oh, down the red sky we'll be melting. Someday we'll be free. Somewhere we'll
jacket and your sheets. We're taking leave from this bleak satin. Somewhere we'll be miles away. Oh, and the red sky will be melting. Someday we'll be flying somewhere we'll find. 교수입니다. 반갑습니다. 동시통역은 한글 채널 3 그리고 영어는 4번에 채널 4에서 하고 있으니 통역 기계를 사용해 주시기 바랍니다. 그리고 한 가지 양해 부탁드릴 말씀이 있는데 앞부분에 앉아 계시는 분들은 뒤에 의자 좌석에 이름이 적혀져 있습니다. 혹시 본인 이름과 매치가 되지 않는다면 실례드리겠지만 다른 자리로 옮겨주시기를 부탁드리겠습니다. 네. 점심 식사 이후 오후 발표 시간은 여기 계신 모든 분들이 힘들어할 시간인 것 같습니다. 그러나 하나하나 발표하시는 분들과 그 발표는 우리에게 중요한 내용이기 때문에 잘 경청해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 그러면 오후 순서를 시작하겠습니다. 오후에는 3개의 주제 발표에 이어 3시 30분부터 제13회 세계Cm의 날 기념 행사를 끝으로 콘스마 2024년을 모두 마치겠습니다. 모두 끝까지 자리에 함께 해주시기를 부탁드리겠습니다. 그럼 오후 첫 발표는 일본의 건설산업 동향 및 CM 발전 방향에 대해서 미야자키 타케히오 일본 CM협회 전무께서 2시 20분까지 발표를 해주시겠습니다. 미야자키 타케히코 전무를 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Okay. Chairman Bai, CMA members, and ladies and gentlemen attending this event, nice to meet you. I'm Takehiko Miyazaki from CMAJ. It is a great honor to have this opportunity today. Thank you very much. Due to the influence of COVID-19, this is my first time participating in this event in 4 years. Today, as the slide says, I would like to report on the trends in the Japan construction industry and the current and the future of the CM companies. Okay, today, this is my agenda. And first agenda is construction market trend. Before I start, I use the foreign exchange rate, 130 Japanese yen to dollar in this presentation. Actually, in the past, it was fluctuated. When the yen is strong, it was 80 yen to dollar, and now 130 yen to dollar. So it could be a different situation, but let me start. The graph shows Japanese construction expenditure since 1984, and it includes the latest forecast of fiscal year 2022. Okay, top blue is the total expenditure, and the orange shows the building project. And the third green is for the infrastructure project. Last two lines shows housing and non-housing in building figure. From mid-90s, I mean here, Japan's construction investment had been decreased year by year to the 2011 earthquake. Then the curve went into upper trend. Yep.
in the last decade, even in COVID-19 situation. The peak was 84 trillion yen, or 650 billion US dollar in 1992, and 83 trillion yen, or 640 billion US dollar in 1996. According to the construction economic model released by Construction Economic Research Institute in October, the forecast for fiscal year 2022 is 63 trillion yen. It's about 490 billion US dollar. And this is the 3.6% increase to the previous year. And 64 trillion yen for fiscal year 2023, next year. The amount of 42 trillion yen in 2010 is the lowest since 1984. Since 2015, renovation investment has been added to building investment. You see some gaps. Some gaps in 2015 jump up in the amount of the building and the total expenditure. Point up. Okay. You see this kind of gap. This is the when added the renovation investment. Okay. Similar to the morning presentation, I added the GDP value to the previous graph. Blue is the nominal. Blue is the real value, and brown is the nominal value expenditure. Right side scale is for the GDP, and left side scale is for the construction expenditure. And expenditure line uses a nominal value, so the nominal value in GDP is appropriate to compare. But trends are quite same, so it might be no problem. Just look two lines to understand. From 1984 to 1992, this area. And there seems to have been a correlation between the increase in GDP and the increase in construction investment. As you know, Japan had an economic bubble in 80s and early 90s. And mid-90s, I mean after the bubble economy burst, two curves show different direction. Okay. GDP is like this, and construction expenditure like this. And so GDP stays gradually increasing, but construction expenditure was going down. Since late 90s, there are no relationship between GDP and construction expenditure. Previously, construction expenditure had 18% share in GDP for early 90s. It has been decreased to 8% in 2010, and it is 12% in 2022. Japanese economy grew gradually even in 20 years recession. Japan had a significant economic downturn in 90s and 2000s. Those severe years and the earthquake in 2011 had a big impact to Japan. After the earthquake, with LDP, it is a ruling party, the successful policies, economy had been in good shape. However, construction is no more the centerpiece of Japanese economy for now. Construction had a major role in economic growth until early 90s, but construction industry has lost its position after the bubble economy burst. Okay. Next. I added the number of the licensed contractors and the number of workers in the construction industry to the previous graph. The number of licensed contractors is in green. It's this line.
And number of workers is in purple, top line. The number of licensed companies peaked in 1999. This one, and it was 600,000. 600,000. The number of workers peaked in 1997 at 7 million. Here. Looking at the total construction investment, demand peaked in 1992 and has been slowly declining for some time since then. Slower decline is triggered by public investment. Those are mainly heavy civil construction and to support the economy. Looking at the change in the number of workers, it roughly follows the amount of construction investment. In other words, workers are attracted to industries where there is demand and money. When money starts to decrease, the number of workers decreases accordingly. The number of workers and the amount of construction investment are closely correlated, and the number of workers responds flexibly to changes in the amount of investment in 90s and 2000. However, after the Great East Japan earthquake, the number of workers has not increased even though construction investment has increased. This may be due to the fact that workers moved to other industry and learned there are a wide variety of jobs available and nicely paid. Therefore, it is difficult for construction industry to attract workers nowadays. Compared to the change in working population, the number of licensed contractors peaked in 1999, when investment was already decreasing considerably, which is very strange, because the number had been increasing until then. Looking at these statistics from a macro perspective, we can conclude that the number of contractors is inflexible and cannot keep up with fluctuations in investment. Currently, there are 480,000 companies and 5 million working population. As a result, the average number of workers per company is 10.4, indicating that there are too many small contractors in Japanese construction industry. Okay, I have left lines for construction investment and number of workers. Until 2011, as investment declined, so did the population. The red line shows the amount of construction investment per working population, which peaked in 1990, okay, 1990, and continued to decline until 2003, and then remained almost flat. It fell 40% from 14 million yen or 106,000 US dollar in 1990 to 8 million yen. It is 63,000 US dollar in 2009. After the earthquake, the total amount of construction investment has increased, but the working population has not increased. The per capita construction investment has increased sharply over the past 10 years. You can see the red lines rising very steep. I would like to point out then that from 2003 to around 2012, the amount of investment per worker, red line, remained stable at around 8 to 9 million yen. This means that the minimum construction investment per worker during this period was probably between 8 and 9 million yen. There may be various opinions on labor cost and material cost within the total number of construction work.
So I believe the labor cost to material cost would be something like 4 to 6, or 5 to 5, or 6 to 4. We have found that this 8 to 9 million yen, or 600,000 to 7,000 US dollar, is the minimum amount of construction investment per worker. Then, assuming that about half of this 8 to 9 million yen is for labor costs. This is a reasonable assumption, considering that the average annual salary of Japanese total workforce is around 4 to 5 million yen at this period. It was 300 to 400,000 US dollar. From different viewpoint, this red line represent the consumer price index of the construction. Assuming that the value of money is unchanged and the value produced per worker remains unchanged, and a steady increase, okay, steady increase here in the red line after the earthquake indicates the situation. The smaller increase in the working population in relation to the larger increase in shortage in demand, and this results in price hike due to shortage of the workers. The price hike has become more obvious after 2012. This is due to the fact that the total working population has not increased much. And we have had investment increase due to earthquake reconstruction, the 2020 Olympic Games, and significant volume of inbound travel. Look at the age structure of the working population. Shows a strong downward trend in the younger group. These are younger group. We can see that the population of elderly workers is increasing compared to that of younger workers. The aging of the workforce means a rapid decline in the number of skilled workers in the near future, indicating that the decline in the level of skills at the construction site will be a serious issue for Japanese construction industry. On the other hand, the earthquake reconstruction and the Olympic Games and also inbound related demand are all gone for now, and those were the drivers of the price hike. So there is a great deal of uncertainty about how long the current labor shortage will continue. Okay, moving into the little different agenda, but these are the revenue of the general contractors. Daily Engineering and Construction News has annual contractor statistics. Based on that data, I have created this chart. Listed companies, top 15 of 2022. September ranking by construction revenue. This shows total work of revenue, including other categories in last 24 years. Top 5 are distinguished in work of revenue than other companies. You can see these 5 lines separately from the others. Okay, this graph shows the amount of ordinary profit. Ordinary profit is sum of operating profit and profit from other regular business. From 2008 to 2013, this area, right? All companies were struggling to secure ordinary profit. That is how severe the business environment was. Also, Obayashi, this is Obayashi's deficit, and this is another Toda's deficit.
And overseas larger deficit in 2010 is said to be due to the loss from the Dubai Metro project, and the total corporation deficit in 2013 is said to be mainly due to the worsening profitability of construction due to the rise in labor costs. Until 2014, the profit of the top companies were not necessarily large in proportion to their revenue, and even if there was such a large difference in revenue, there was no significant difference when compared in terms of the ordinary profit. I mean these area. After 2014, top companies experienced a period of profitability in which ordinary profit of top companies and some other companies rose sharply with the increase in construction investment. Then, in recent years, profits have been declining. Okay, this graph shows the this is ordinary profit ratio. This shows ratio, so then most of companies stays in the range of 0 to 4% before 2014. And one exception is the Haseko, this red line. Haseko has highly ordinary profit ratio than others because they had big profit from other regular business in 2000. I mean this line, and a profitable business model in construction. And actually, Haseko is very dedicated for the condominium type of project, and they have their own specifications and know-how to make money. You see several abnormal figures for Obayashi, and this is Nishimatsu, and Toda, Maeda, and Kumagai, and this is Kajima. Those are due to the specific construction project profit failure. Okay, next is the project profit ratio. This is a project profit ratio. Since it is a ratio, the size of the company is irrelevant. It is a profit from construction work expressed as a percentage. This is a project profit margin, and it does not include corporate overhead costs. I mean, such as a company's head office, branches, or other indirect costs. Those are not included. Around year of 2000, all companies had a project profit ratio of 8 to 11%. I mean, this area. But it was on the decline until 2013. 2013 is like this. It has risen sharply since 2015 and has decreased considerably in recent years. We had earthquake in 2011, and reconstruction started in 2012 and 2013 in Tohoku region. There was significant imbalance of the workers. West side of Japan has no workers, and they moved into the Tohoku region. That is the kind of very difficult situation to manage labors for the general contractors. The reason why the project profit were lower in 2013 was due to the labor shortage, which caused the cost of labor to increase. The company was not able to get refund of the increased costs from their customers and settled their account at loss-making positions. So you see big decline here. This became a kind of lessons learned for the companies. Afterwards, they got a very big profit. I have added an average line into the graph. The line is shown in blue color.
this is thick blue color. And it represents top 300 companies average. And this figure could be a standard project profit for general contractors of Japan. I have already shown this graph. I will pick the red line from this graph in the next slide. Also, the average project profit from previous slide. Earlier, I showed you a graph of the average project profit ratio for top 300 companies. That is this dark blue line. This dark blue line, okay? And in 2009 and 2012, it's around 6 to 8%. Like this. And it dropped once in 2013, as I explained, and then it has risen sharply. In 2017 and 2018, it was over 12%. Again, it's down to around 10% in 2022. We use this project profit margin to calculate the construction direct cost per worker. It is green line. Okay, this is a kind of direct cost. And the red line is construction investment per worker. Between these two lines, red line and the green line, this is the gross margin of the contractor. It's a kind of source of the prime contractor's project profit. It is obvious that we have direct cost increase in last 10 years, while general contractors earned too much profit during such period. Up to this slide, I have explained trends in Japanese construction industry. After COVID-19, we have not known how the industry goes. Assuming labor shortage or aging will affect their future very significantly, but no one knows. Okay, we have seen some positive trend in government side to support CM industries, and also CM firms have reported positive trend in their business. This is an effort of Ministry of Land, Infrastructure and Transport to encourage prefectures and cities to deploy CM process in their public project procurement. MLIT says that in recent years, public works client is required to ensure appropriate budget execution, fairness, and transparency in their projects. Also, the ability for long-term planning and consensus building with citizens. Clients need to oversee all stages from planning and design to maintenance and operation, and have the responsibility to provide valuable social capital at the appropriate time through highly transparent competition. However, focusing on the client system of local government, there are concerns that the client system will not be sufficiently secured in the future, especially in smaller local government where the client system has become weak due to decreasing the number of technical staff. On the other hand, there is a growing need for a CM system to support the management and procurement to design and construction project. But the lack of an institutional framework for the CM system is one reason for its slow spread. This is a comment from MLIT. Then MLIT formed a study group among industries and established a reference for the use of the CM method by local government in 2020. We have seen a gradual increase of CM projects in local public works to date. This is a current government trend for CM deployment by public clients of Japan. Okay, I would
I will explain about CMAJ's survey. And CMAJ has conducted annual survey with its members. In 2022, the questionnaire was sent to 361 companies with CCMJ qualified personnel and 15 companies belonging to the PM Specialist Committee of the Japan Association of Civil Consultants. 56 companies responded in 2022, the largest number ever received. Of these, 18 companies responded for both last year and this year, and 9 companies responded for all 5 years, making the survey increasingly important as a means of confirming changes over time. The number of companies that have been commissioned to perform CM work is 41. Okay, who are those companies? The 41 companies performing CM work can be broadly classified into AE firms and QS firms, CM providers, and civil consulting firms. Not only companies that specialize solely in CM work, but also companies that are concurrently engaged in CM work, such as AE firms and QS firms, are the leaders in CM work in Japan. Okay, the question is, are they growing? How about CM services? Okay, as for overall company revenue, increased compared to the previous fiscal year and no significant change. The answers, so those two categories, together accounted for more than 80% of the total. And specifically CM services. Revenue of CM operations increased compared to the previous fiscal year and no significant change answers, together accounting for more than 80% of the total, indicating that the CM market is growing steadily despite the changes in the social environment, including the COVID-19 and the Ukraine situation. Okay. How many percent of the CM work of revenue is? You see blue and gray, 2 portions for the most of 5 years, and orange is the in between. And the trend of the polarization into 2 groups has remained unchanged over the past 5 years. Firms that concurrently engaged in CM work while focusing mainly on other business, such as design work, which account for less than 10% of CM work revenue. I mean, this blue is the AE firm's part-time CM works, and gray is the dedicated CM providers. So those two categories are main portion of our CM business. How much do they earn? From the 2018 survey to 2022, CM business revenue of responding companies increased from 14 billion yen, it is about 100 million US dollar, to 35 billion yen, which is 270 million US dollar. Comparing to 2021 and 2022 shows a slight increase, but when only the 18 companies that responded in both 2021 and 2022, or the 9 companies that responded in all 5 years from 2018 to 2022 accounted, this year's CM business revenue increased to 6 to 9% compared to the last year's survey. Okay, I mean these lines, right? Orange is 9 companies, and gray is 18 companies. So compared to other respondents, so those selected CM companies are earning a lot.
The total revenue of 9 companies that responded for all 5 years from 2018 to 2022 totaled approximately 15 billion yen. It is the $120 million in 2022, accounting for more than 40% of all responding companies, indicating we have received a continued response from major CM providers. Do they work internationally is the next question. Those are the number of the companies, and more than 80% of the companies have no revenue from international projects. And although the impact of the COVID-19 is taken into account, many of them remain in domestic projects. How much in an international project is the next question. And in terms of the total revenue of the responded companies, the ratio of international project revenue is about just 2% in 2022, which is lower than in 2021, and the impact of COVID-19 is assumed. Many companies are staying with domestic projects. Next question is the public works. The number of companies with 20% or less of CM work revenue ordered by government agencies and public bodies account for about 75% of total. Companies that sell more than 80% of their business with public works are mostly civil consulting firms, and the result fluctuates depending on the number of these responses. You see, year by year, this portion is different. That is what I said. Okay, then how much do they work from the government? Although the total revenue of CM work ordered by government agencies and public bodies of all responding firms decreased from 2021, when only the 18 firms that responded in both 2021 and 2022, or the 9 firms that responded in all 5 years are counted, the revenue of CM work by government agencies in 2022 compared to the 2021 survey is a 27 to 29 increase. Okay. As I said, many civil consulting firms, their business is government works, so it is fluctuated by those number of the respondents from the civil consulting firms. Okay. So, what type of CM project do they work for? This is the next question. And in the building sector, office use accounted for the largest share, followed by cultural and sports facilities, for which CM revenue have been growing rapidly. The 3 fields of offices, cultural and sports facilities, and industrial warehouse and distribution facilities account for more than 60% of the total revenue in the building sector. You can see offices and cultural sports facilities and industrial warehouse and distribution facilities. The cultural and sports facilities segment has expanded more than 6-fold over the 5-year period, while the industrial warehouse and distribution facilities segment has increased by approximately 60% over the 3-year period, from 2020 to 2022. And actually, the office government building is separated from this year. Okay, so you know Japan is a small country, but we have many regions. So which locations do they work for CM?
5 consecutive years, sales in Tokyo have been the highest, followed by Kinki and Kanto region, excluding Tokyo, with these 3 regions accounting for more than 60% of total. While CM work sales in Kyushu have been growing continuously, I mean this one, right? And the sales of CM works in Hokuriku, Shikoku, and Okinawa has been sluggish. And Hokuriku is here, and Shikoku is here, and Okinawa is here. Okay. In Tohoku, the results are likely to fluctuate depending on the number of responses to the survey because of the large number of CM works triggered by Great East Japan earthquake have been performed by civil consulting firms. How much do they earn annually by CM services is the next question. And CM work revenue per project, each company's average, varies from less than 5 million yen to more than 30 million yen. This is 5 million yen is 40,000 US dollar, and 30 million yen is 230,000 US dollar. And regardless of the company size, they range from companies that undertake a large number of small projects to companies that undertake a small number of large projects. So it varies. Which building category do they expect in future? While slightly less than 20% of respondents expect a decrease in retail and hotel and accommodations. I mean, decrease is a gray area. Retail and hotel and accommodations, and so they expect some kind of decrease. And more than 50% expects an increase in industrial warehouse and distribution facilities. So demand from tourists visiting Japan is still expected to be slow to recover due to the COVID-19 infection in the hotels and accommodations category. So this survey does not reflect the recent increase in the inbound tourists. So at this survey moment, still it was gray. And distribution facilities is we expect widespread of the online shopping, and the semiconductor manufacturing industry is returning to Japan. So that's why they expect more and more work for the future. Okay. This year, for the first time, this question was added to the survey. And what kind of the jobs the CM firms are providing outside of CM normal scope. The result reveals that many companies focusing their attention on work that addresses a wide range of social issues beyond the traditional area of CM works, such as ESG, SDGs management, office work style reform, corporate decarbonization initiatives, and obtaining an application for ZEB subsidies. While few firms are undertaking ESG, SDGs management works, many firms are already undertaking office work style reform, corporate decarbonization initiative, and obtaining ZEB subsidies. Okay. Actually, this is my last slide for the survey result. And I hope this set of results shows the current trend of the CM works in Japan. CMAJ will continue our monitoring effort for domestic CM works trend, and we are happy
to share this information with you next year and the following years. And actually, this is my last slide. I prepared this for this year. I will give a verbal report on CMAJ's recent activities. Currently, CMAJ has about 1,600 members, and we expect to exceed 2,000 in another 1 to 2 years. We are conducting various public relations activities to achieve this goal. We exhibit at the construction fairs, hold student essay contests, and present awards for the CM Awards. We have an associate membership program for public clients. There are about 600 people who take the CCMJ exam every year. Last year, among these 600, 120 passed the exam. Recent trend is that more and more candidates are taking the exam without background in construction technology. In particular, we have seen many female candidates who have obtained certification to advance their careers. This could be a big potential member category for us, and I personally expect more and more female licensed CM in near future. Okay, I believe this is my last comment. Thank you very much for listening. 미야자키 타케이코 전무님 좋은 발표 감사합니다. 발표해 주신 미야자키 타케이코 전무님께 CM협회 배영휘 회장께서 감사패를 전달토록 하겠습니다. 감사패 미야자키 타케이코 일본 CM협회 전무 for the presentation Japan's construction industry trends and directions for CM development for the advancement of CM in the world. 다들 박수 부탁드리겠습니다. 다음은 뉴욕 롱아일랜드 남부 해안의 보호를 위한 해수문의 건설에 대한 연구에 대해서 로버트 베넷 국대 CM협회 이사께서 3시까지 발표를 해주시겠습니다. 로버트 베넷 이사를 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Next page, and this is the pointer. Good afternoon, everyone. My name is Robert Bennett. I want to thank Chairman Bay, Margaret, Cindy, and the entire CMAK staff for putting on another excellent forum and show. So I want to give them a hand. I've attended a few previous sessions here. And as a matter of fact, I was trying to be cost conscious, so I saved my tag from 2010. So that's my name. So I was told I should hold on to this because it's a collector's item. So I belong to a couple of organizations that are listed up here. CMAA, which is probably the foremost credential-oriented organization in the US. And also ICPMA, which is a European-based networking group. And we actually have a conference, and I think CMAK might be attending in June in Munich, Germany this year, which is rotating, and it's an awards function. So anyone that's interested in attending that, that's I think June 19th and 20th in Munich, Germany. The International CM Day came about as a group similar to what we have here back in about, I think, 2010 or so. And it was, we decided to have an International CM Day and designated as the second Monday in March. So that's been fluctuating a little bit because of COVID and other issues, but being the importance of CM, I think really one day is too short.
In the States, we give weeks or a month to certain causes and programs. We have Black Heritage Month, we have Heart Association Month, we have Engineers Week. So I think we should think hard. Maybe we, instead of just limiting CM to one day, we should make it a CM month to promote that. Because every day is CM Day. My background, I graduated from engineering school at Stevens Institute of Technology, and that's in Hoboken, New Jersey, right across the river from New York City. That was in 1976. My first job was a $500 million job, which was a lot of money at that time. You never heard the word billion, but now you hear billion. And that was at San Francisco Airport. It was actually a joint venture. I started in 1976. It was a joint venture between an architectural firm and an engineering firm. And it was called CMC, Construction Management Consultants. And really, nobody even heard what's construction management. It was always the architect as the lead or an engineering group, but it was the first time that construction management term and protocols were actually used. And that sort of got me into that CM mindset. I was 10 years with those two firms. With Severgrup and Parcel, it's an old engineering firm, which is now bought up by Jacobs. And also then Hill International, which is still active. I think Bill was part of that as well. 1986, I started Rapco Engineering, and 37 years later, I'm still at it. Some of the recent work that we have done is storm water management and coastal engineering, coastal flood mitigation. We had a storm back in 2012, 10, 11 years ago, Hurricane Sandy, and did quite a bit of damage to the entire New York area. Although we weren't the hardest hit, we probably were the most affected and cost-wise, the most destructive as far as monetary value goes. That was in the billions. I was part of a program called New York Rising. It was, we were allocated $3 billion in Nassau County, outside of a suburb of New York City, to help homeowners and businesses, small businesses, do recovery. Some of the things we did were raising the bulkheads, raising the elevation of exterior shoreline bulkheads. We elevated about 10,000 residential homes and small businesses, commercial buildings. We installed backflow preventers on some of the storm drain systems, which led out to the ocean waters or the bay waters. Even if at certain tides, even if the water didn't come over the bulkhead, it would enter the storm drain system and would come up the store drains and flood regularly throughout the villages and towns. And we also put up, we outfitted some of the commercial buildings with temporary storm barriers. So in case of a storm, they were able to erect a barrier and sort of waterproof or make the building water resistant. The program had good intentions, New York Rising. There were many successes, but there were also many failures. It was probably what I would call, and a little bit more liberal to talk in this group as opposed to back home, but it was just mismanaged. And I always say I could not have mismanaged that job any better than they did. There was no CM, design was by engineers and architects, and they gave, once that was finished, they gave those plans to the homeowner and gave him money and told him, you manage the job and we'll give you progress payments as it goes along. So you can imagine the story. They give these homeowners 50% of a value of about some of the
cost between $100,000 to $300,000, depending on the scale and nature of the damages in the home, to elevate the structure. So here these homeowners are getting $50,000, $100,000, and had no knowledge of how to manage contractors or organize a project. So you can understand what happened. Some of the homeowners, they went and spent the money. Some of them, they gave 50% to the contractors, and just human nature. Some of them showed up, signed the contract, but they maybe came out to the job site, and then they took off. So they're still chasing money now, 10 years later. And some of the homes are still up in the air. They're on dunnage, and some of them are worse off than they were. So I don't want to make it sound too bad, but I'm just highlighting some of the failures that didn't really need to happen. The program of elevating the homes was a good intent, but it really doesn't stop the infiltration of a storm, of a flood, and inundation of the water that comes in off the ocean or off the shoreline. Salt water destroys all our vegetation and trees, damages to utility, infrastructure, low-lying structures, and it's an environmental disaster. That water comes in, Hurricane Sandy, we had an elevation of +10 above mean sea level, about 3 meters above mean sea level. So it's pretty high. So you can imagine the damage. So cars, boats, unsecured buildings, fuel oil, just an environmental disaster, and that goes all out to the sea. So one of the things that, which leads us into this topic here, is the installation of floodgates as an alternative. Other alternatives include just abandoning the low-lying areas, but we're so populated here that's not politically correct, and people don't want to move, even though we know that the water is rising. The land is actually sinking in some places. I think Indonesia, that might be part of one of the reasons that Jakarta is relocating. A lot of the cities along the coastlines throughout the world, Bangkok, Miami Beach, they're all going to be in trouble. Again, not only is the water levels rising, but the land is actually also sinking. So there was we can raise the grade of the, one of the other alternatives is raising the grade of the properties. We had a storm in the US on September 8th, 1900, and it was the worst natural disaster in United States history. There was about 5,000 people lost. It was in Galveston, Texas. You can, if you want to read a book about how a storm came in, they didn't have the weather forecasting there. It was a beautiful day the day before, and this hurricane came in and just wiped out. It was pure terror, knocked down buildings, and they had no lights, no electricity. And Houston now is the big city in southern Texas, or aside from Dallas, but Galveston was a very well populated and high-end city, but after that storm, what they did they did raise the grade throughout the whole town. To do that now is, it's an alternative, but it's not, again, politically correct. It's disruptive to the whole area, and cost-wise, it would be huge. So the other one is to build a seawall, and a seawall is good, and it will protect, depending on the height of it, will protect the inundation of a storm up into a certain level. The problem with the New York area and many other areas that you have inlets and tributaries and waterways that disrupt that seawall, and hence the need for a storm barrier between the land masses. So
I got the date here of Monday, April 10th. I was a little premature with that, but I thought about it. I says, well, it's still April 10th in Hawaii and California, so make believe you're in Hawaii and California, and we're still okay. Is it pointed at here? Well, it's down. So this study to provide a storm barrier system on Long Island, a lot of participants. We had Cameron Engineering, Stony Brook University, Stevens Institute of Technology, my school, U.S. Army Corps of Engineers, School of Marine Atmospheric Sciences. Special thanks to Hamish Bowman, University of Otago in New Zealand, and also, again, Stony Brook University. We like to say there's too many cooks in the kitchen, but we need a lot of expertise on this one. I'm working personally with the mayor of Freeport. Robert Kennedy is his name, coincidentally, and also in tandem with our U.S. Senators Chuck Schumer to trying to promote this concept. In the best world, I don't see the map's not coming out, or? I don't know if it's the lights or. All right. I don't see the map, but Long Island is about 110 miles, about 190 kilometers long from Sandy Hook, New Jersey, just on the outside of Verrazano Bridge out to Montauk Point. And we have a set of barrier islands. The issue that we have is there are inlets in those barrier islands, and any storm that starts out in the ocean, it'll find the weak link and it'll come in through those barriers. The Great South Bay, which is, this study is basically for a section of that 110 mile, 190 kilometer. In the perfect world, we do that whole thing, but you have to take little baby steps and start somewhere. Great South Bay stretches from Atlantic Beach in the west to Mastic Beach in the east, 45 miles in length, about 70 kilometers. Average depth of the inland bay is from 4 feet to 20 feet. And the local winds, they can set up significant surges within the bay, especially in the very shallow reaches. We've had several storms in the last couple decades. 1991, we had a winter nor'easter they called the perfect storm, or the no-name storm. 92 was a nor'easter, record winds, record tides and snowfall. 1993, storm of the century, we know better now. 2011, Hurricane Irene, and 2012, which is the one that was the most significant at the time, and Hurricane Sandy. We actually had another one just this past Christmas Eve. It was a little bit more localized, wasn't nearly as severe, but Superstorm Sandy was about 3 meters above the mean sea level. The battery. Oh. The impact on Long Island, multi-billion-dollar direct and indirect impact on the island's economy, thousands of homeowners and businesses displaced, delayed and insufficient funding resulted in a slow recovery and a piecemeal approach
to resiliency and protection planning. Damage caused by flooding was a lot towards the storm surge, not because of the wind or other issues, but the storm surge. And Sandy was not a worst case scenario. It was a non-rain event. The winds were not hurricane force. And the initial landfall was actually in New Jersey, which was to the south and to the west. But nonetheless, it came at a full moon, and the impact was at high tide. So between those factors, that was the cause of the damage. That's a short clip, but that's supposed to be at the end. Okay. That's a map that we missed before. Superstorm Sandy, this was, it started down in the Caribbean. It worked its way up to Jamaica, about here, to Cuba, up through the Bahamas, back into the ocean to gain some strength. And then it had a hard veer to the left, which is unusual, but it actually predicted that. We were warned about 48 hours before that, before we had that impact. But and then it hit. So it hit in New Jersey. Long Island is, I can't quite see it here, but the Long Island is about to the right here. This is Long Island. And you can see this is the narrow straits. This is the Verrazano Bridge. This is Manhattan Island over here, New York City, what they call New York City. Rockaway Inlet, East Rockaway Inlet, Jones Inlet, Fire Island Inlet. This study here was basically going to take care of this area here, the 1, 2, 3 inlets. And the island has the barriers go out further. This is an old inlet which was breached during the storm. It actually broke through this barrier island, Mauritius Inlet and Shinnecock Inlet. And Montauk is all the way at the end over here. This is the New Old Inlet, which is a little further out, and you can see the storm actually broke through this barrier island. It penetrated the island, and you can see the circulation through the inlet. It's since regenerated, and Mother Nature sort of put it back the way it was, but you can see the power of a storm that can actually break through the barrier island. These are some of the current projects that the Army Corps of Engineers, which was one of the agencies that handles the environment and coastal projects. Basically, what they're doing is building up the coastline. They do dredging, they build jetties, and all along the South Shore. So they have projects going on along this side. This is not the floodgates, but this is just trying to reinforce the existing shoreline. These are some projects that are relative to New York City only. You can see the many issues that New York City has. You have there's the Verrazano Bridge here, you have an inlet here, this is the Hudson River that comes up, this is the Long Island Sound, which turns into the East River, and all the tributaries that come in from the New Jersey. So not an easy task to just stop the infiltration. You have many avenues which
Mother Nature finds the path of least resistance. This is a storm surge model and example of the ADCRC. I'm gonna put my glasses. I'm not sure I forgot what the acronym is for. Advantaged. It's a study. Unstructured grid. You can see all these, what they do is they figure out the wind direction, they figure out the tide, the depth of the water, and they have computer models and they're able to calculate different scenarios that can happen. You can see all these little grids and each one of these comes out with a different numerical value to determine what the effects, how the water is going to flow. This is a zoom of the unstructured ADC-IRC grid for Jones Inlet and the archipelago of small islands and the sandbanks inside the western Great South Bay. And mind you, these are all inhabited areas here. These are all along the shore. These are all home developed areas here. And probably a little foolish in hindsight that we should let them build over there, but it's fully developed as it is now. Maximum elevation of sandy storm high tide. This is Fire Island Inlet. LIDAR topography, which is a means of the topographic survey that they can calculate the elevations of various points. And again, this is all developed. And even the coastline, there's homes along this beachfront homes here. The barrier island they do have dunes. They are at points high, but it's not consistent. Some points are high, some points are low. Mother Nature is going to find whatever path is through. So in addition to a floodgate, this will be a floodgate here wherever there's a breach. But in addition to that, you'd have to build up the berm all along the barrier island. So it's not just the floodgates, you'd have to build up the coastal area along that as well. This is the maximum elevation of sandy storm tide, astronomical tide, plus the surge between East Rockaway Inlet and Jones Inlet. This is a similar scenario, maximum elevation of the sandy storm tide from Flag, New Old Inlet, the ones where you saw it, where it broke through the barriers, the barrier reef, and the so they put in these models, they put in various different scenarios. Number one is do nothing at all. That's no sea gates, no baffles. Number two, sea gates at East Rockaway, Jones, and Fire Island Inlets. Those are the three that I had mentioned before that's part of this study. Cross Bay baffle at Meadowbrook Parkway. Number four, sea gates at East Rockaway and Jones Inlet, Cross Bay baffle at Meadowbrook Parkway. Number five, sea gate, East Rockaway. These are putting them in, but operating them in different times. In other words, you open one and you let the water flow out, depending on the wind direction, depending on the tide. The only real right answer is number 7, though, which is the six sea gates, which encompasses everything from the Verrazano all the way out east, including the baffles. The baffles is defined as anything. It's basically a seawall or a berm. It's a non-movable entity
like the sea gates is operable, whereas the baffles are inoperable. But they're doing all these models, but again, the only real right answer to address this situation is number 7. This is scenario number 1. No sea gates, no baffles, do nothing. And you can see the storm actually hit further to the west, which is on your lower left area. And this is East Rockaway, Long Beach Island, Fire Island. And as you go further west, you can see the intensity and the depth of the water. It didn't hit, in this particular storm, it didn't hit out east as much, but all these areas here, they got severely impacted. Scenario number 2, these are putting in the sea gates, but without the baffles. And again, similar situation, helped a little bit, but at maximum standing levels with 3 western inlet gates, East Rockaway, Jones, Fire Island inlets, all sea gates closed before the arrival of the storm surge, and shows little improvement to flood levels inside the Great South Bay. The Great South Bay is defined as basically inside the barrier islands. So this is the same scenario, just enlarged, and you can see really it didn't improve anything because the water found its way in, and actually right along the coast here, this is the ocean, Atlantic Ocean here, right along the coast you had the berms. The water that the damage here actually was on the backside from the Great South Bay. This is Island Park, where actually I grew up, fully inundated. This is the north side of Long Beach Island, inundated, and all along the populated areas of Oceanside, Baldwin, Freeport. So not much help there either. Scenario number 3, slight benefit for Long Beach, but makes the situation worse east of the baffle. So again, these are all different scenarios, different models, and the only real answer is to do the entire system. But again, nobody wants to bite that bullet, spend that money, and everybody wants to do as little as possible. But scenario number 5, scenario allows the Great South Bay east of Meadowbrook Parkway to drain to the ocean. Water levels are higher inside the Great South Bay than the coastal ocean. And that's what I said before. Sorry about the manipulation here. The water actually, it's, you can see the damage is worse on the inside side than on the outside because the water penetrated the different inlets. It's an enlarged section. And this is number 7. This is all the systems in place, the barriers, and you can see all communities within the Great South Bay are well protected. This provides the ultimate protection, of course, at the highest cost, 6 inlet gates and 5 baffles. Everything, water is kept out at the ocean level, and in the long run, that's what we do. And again, in the perfect world, we go all the way from New York City out here, all the way out to Montauk, but it would protect this specific area. Benefits of the storm surge barriers: provides comprehensive regional protection, major assets from flood events, protection of life, property, tax base, allows normal navigation of inlets. These floodgates, they open and close, so most of the time they're in the open position. They're closed when we know there's an impending storm, and they're navigable 99% of the time. And again, activated only prior to major storm events, deactivated after passing of storm events and the recession of the tidal surge, proven technology,
typically does not involve private property takings and can be implemented faster than all major alternatives. This is an existing storm surge barrier. This is built in New Bedford, Massachusetts. It was there, I think about 1966. It is 20 feet high, about 6 meters high. It cost at that point in time, in 1966, it cost $20 million. A bargain by in today's world. They built up the berms on each side of here. And they've closed it since 2019, they've closed it 19 times. So a little bit more, they put it into effect more often because they have increasing storms. So that's one of the drawbacks. And did they build it high enough back then to accommodate the change of the climate change issues now? That's the question. This is a similar type of storm barrier that they have in Providence, Rhode Island, called Fox Point. It was built in 1966. 3,000 feet, about 900 meters in length, and cost in 1966, $16 million. Very functional. It saved the main Providence of the city of Providence many, many times. Will it be effective in years to come? We don't know. This is the Thames, oh, did I miss one? Oh. Thames River, London, England. You're familiar with that. Opened in 1984, mile-wide system of rotating gates is used several times a year, protect the city of London. Listed at its £534 million cost. St. Petersburg, Russia, these are rotating gates. And protects, built in 2000, finished or completed in 2011. It protects to about 5 meters in height. There are 11 dams. It runs for about 25 kilometers. And this is built for $4 billion. This is the Eastern Scheldt in the Netherlands, which is part of the largest water project ever. The Dutch are experts at this. They have been for years and years and years. This was completed in 2002, 6 to 12 meters high, closed once a year. This, again, one of the largest projects, and they say this will take a storm of, I don't know if I believe it, but 4,000 years. Actually, I was there when they just had opened up in about 2002 or 3, and unbelievable project. But the Netherlands is a low-lying country. They are about 1/3 of the country is below sea level, but they've been able to protect that entire country. There's some other projects that they've done. There's one long, I think it's 30 kilometers long. They cut off the ocean from the inland seas. They actually made the inland sea a freshwater issue, but it was basically it's a long dam and they have a roadway over it. And I don't know if you environmentally if you're really allowed to do that today, but again, that's a major savior for the country of the Netherlands. I have a short video on this one here at the end, which we'll show. Summary, the next steps. The South Shore is vulnerable to storm surges and rising sea levels. The barrier beaches are fragile, subject to overtopping, creation of new inlets during extreme weather events.
Flooding in the western Great South Bay during Superstorm Sandy was due to oceanic storm surges on the coast and internal setup within the bay. Of course, more studies are needed on the feasibility of sea gates, cost, legality, and effectiveness. Water quality simulations needed to access positive and negative consequences. Surge protection is dependent on a continuous dune system constructed, maintained at proper levels from East Rockaway Inlet to Montauk Point. Again, the floodgates are great, but you also have to build the barriers. Mother Nature is going to find that weak link. Comprehensive protection against sea levels rise due to climate change and flooding attributable to storm surge events requires a layered defense system for effective long-term protection. There was just a recent article in the New York Times, it just came out, about the floodgates in Venice, Italy, and they just opened up just recently, and they've been in effect. But what they're doing is they're having it close. It works. It's functional. It protects the city of Venice. But they're using it. They're closing those gates a lot more frequently, and they're worried about at some point in time they're just going to have to keep these gates closed, and that affects the whole environmental aspect of the area. So, a lot of questions. We still believe that it's cost effective to do it. Long Island, we had damages at least in our area of $10 to $15 billion from one storm. So cost benefit ratio, it seems like a no-brainer, but politics is always enters the fray. So if anybody wants to see that article, I have the web link for, at least the one for Venice. Very interesting. It's a video, and I think if we can get the well, here it is. Okay, how do you start it? No, still. Oké. Sound. Trotseren we steeds hogere waterstanden en komen na elke klap weer boven. Door continu vooruit te kijken, leven we in de veiligste delta ter wereld. 30 jaar geleden al bouwde Rijkswaterstaat de Oosterscheldekering. Het grootste deltawerk van Nederland, maar liefst 9 kilometer lang. Dat deden we voor onze veiligheid en die van toekomstige generaties. Een enorme klus waar we zo'n 10 jaar mee bezig waren. Stap voor stap kregen we vaste grond onder de voeten. We toonden ruggengraat en boekten na jaren zwoegen een indrukwekkend resultaat. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld dat de Oosterscheldekering honderdduizenden Nederlanders beschermt bij hoogwater. Maar dat het met 1 druk op de knop kan, is gewoon verbazingwekkend. En om dit zo te houden, geven we na 30 jaar trouwe dienst de Oosterscheldekering een flinke opknapbeurt. We pakken de schuiven in en geven ze een nieuwe beschermlaag. Samen met deskundige partners werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Samen maken wij Nederland. I forgot to tell you, this project cost £25 billion. Thank you very much, everybody. 로버트 베넷 이사님 좋은 발표 감사합니다. 발표해 주신 로버트 베넷 이사께 CM협회 배영휘 회장께서 감사패 전달을 하도록 하겠습니다. 감사패 로버트 베넷 국제 CM협회 이사 for the presentation study for the construction of flood sea gates to protect the south shore of Long Island, New York, for the advancement of CM in the world. 박수 부탁드리겠습니다. 다음은 오늘의 마지막 발표인 특별 강연으로 해외 건설 지원 정책에 대하여 최신형 국토교통부 해외건설정책과장께서 3시 20분까지 발표를 해주시겠습니다. 최신형 과장을 박수로 맞이해 주시기 바랍니다.
레이저. 이게 레이저인가요? 레이저 보시고. 아, 레이저고? 레이저고 이게 담배지. 전에 바로 그냥 시작합니까? 네, 안녕하십니까. 저는 국토교통부 해외건설정책과에서 오늘 강의를 위해 나온 김석훈 사무관이라고 합니다. 원래 최신영 과장이 나와야 되는 자리인데 오늘 급한 일정으로 인해서 제가 대신 나오게 됐음을 양해 부탁드리겠습니다. 저는 이제 한 3시 20분까지 국토교통부의 해외건설 정책에 대해서 간략하게 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 일단 목차는 해외건설의 정의와 그리고 해외건설 동향 그리고 정부의 해외건설 지원 정책에 대해서 간략하게 설명을 드리겠습니다. 일단 들어가는 말로 우리 해외건설은 1965년 해외 건설시장 진출 이후에 지금까지 누계로 16,000여 건의 수주 실적을 기록했고 그리고 금액으로는 9,305억 달러의 수주 실적을 달성했습니다. 그러나 최근 들어 중동 등에서 유가 하락에 따른 발주 감소와 그리고 중국과 후발국가의 죄송합니다. 중국 등 후발국가의 경쟁으로 인해서 2016년부터 해외건설 수주액은 한 300억 불 수준을 유지하고 있습니다. 그래서 국토교통부에서는 해외건설의 질적 성장을 위해 정부 간 협력, 투자개발사업 지원 등 다양한 지원제도를 추진하고 있습니다. 해외건설이란 무엇인가에 대해서 일단 해외건설의 정의는 저희 해외건설 촉진법에서 정의하고 있습니다. 해외건설 공사에 대한 정의, 해외건설 엔지니어링에 대한 정의, 그리고 해외인프라 도시개발사업에 대한 정의가 있습니다. 그리고 우리나라의 해외건설은 크게 6단계로 나눠볼 수 있겠습니다. 개척기와 확장기, 침체기, 그리고 도약기와 조정기, 제도약기로 이렇게 구분해 볼 수 있겠습니다. 개척기로는 6.25 전쟁 이후에 미군 발주 군락공사 등을 통해서 근대적 건설 기술을 축적하고 해외 시장의 초기에서 개척하는 단계라고 할 수 있겠습니다. 이때는 단순 저비용 시공 인력을 투입해서 도로나 건축공사 중심으로 이루어졌다고 할 수 있겠습니다. 이후에 확장기와 침체기를 거쳐서 최근에는 이제 제도약기를 맞이하고 있습니다. 07년도에는 300억 불, 그리고 14년도에는 650억 불, 그리고 19년도에는 223억 불, 22년도에는 310억 불 등 개도국, 중동, 아시아 핵심 시장을 중심으로 투자개발사업 활성화 등을 추진 중에 있습니다. 우리나라에서 해외건설은 상당히 중요한 역할을 하고 있습니다. 외화 획득과 일자리 창출을 위해서 경제 활성화를 시키는 국가기관 산업으로서 역할을 하고 있습니다. 특히 이제 저희가 97년 외환위기 때 371억 불을 수주했고 그리고 글로벌 경제 위기 때에도 2,924억 불을 수주함으로 인해서 외화 획득에 큰 역할을 했습니다. 그리고 100억 불 수주할 때 1.1만 개 일자리가 창출되는 간접 고용 효과가 있기 때문에 일자리 창출로도 큰 역할을 하고 있다고 할 수 있겠습니다. 그리고 이제 100억 불 수주 시 20억 불 부가가치를 창출함으로 인해서 부가가치로도 아주 큰 산업이라고 할 수 있겠습니다. 뿐만 아니라 저희 해외건설은 이제 경제 버팀목으로서도 주요 수출품과 비교했을 때도 해외건설 수주액은 3, 4위 정도 수준으로 아주 높은 수준을 차지하고 있습니다. 그리고 아까도 말씀드렸지만 일자리 창출 효과가 크기 때문에 고용 유발 개수가 전체 산업 평균 대비 28에서 38% 정도로 높은 수준을 차지하고 있습니다. 해외건설은 다른 산업과 달리 특수성을 가지고 있는데요. 대표적인 걸로 보면 현지 특수성이 있습니다. 일단 진출국가의 경제, 사회, 정치, 문화 및 기후 등에 큰 영향을 받는 산업이라고 할 수 있겠습니다. 그리고 국제 효과와도 높은 상관성이 있기 때문에 그래프에 보시는 바와 같이 WTI 가격이나 수주 금액, 수주액의 변동폭이 비슷한 모양을 보이고 있는 걸 아시게 될 것입니다. 그리고 상품 무역과도 차별성을 보이고 있는데 상품 같은 경우는 이제 단발성으로 수금되는 무역임에 반해 해외건설은 현지 입찰과 계약, 시공, 준공, 인력, 자재 조달 등 전 과정에 대해서 관리가 이루어지기 때문에 차별성이 있다고 하겠습니다. 다음으로 우리나라 해외건설 산업의 동향에 대해서 설명드리겠습니다.
우리나라 해외 건설은 2010년 716억 불 수주 이후에 2014년까지 660억 불을 수주했습니다. 호황을 이뤘죠. 근데 이후에 14년 이후에 해외 수주액은 조금씩 감소하기 시작했고요. 그래서 이제 22년 기준으로는 315억 불 수준을 지금 유지하고 있습니다. 저희가 봤을 때 해외 건설 수주의 감소의 원인은 저희 과로 인해서 중동국가의 재정 상황이 악화되어서 중동파 수주가 감소한 원인이 1차적이 있고요. 다만 이제 이 중동파 수주 같은 경우에는 이제 시차가 있기 때문에 최근에 다시 고유가 기조가 유지가 되고 있고 중동 산유국 중심으로 발주가 증가할 것으로 전망이 되고 있습니다. 그리고 다른 하나는 해외 건설 기업들이 사업 전략이 변화했기 때문입니다. 예전에는 이제 매출액 중심으로 수주가 이루어진 반면에 최근에는 수익과 이익 중심으로 수주를 하다 보니 상대적으로 모든 사업에 대해서 진입하지 않고 수익이 되는 사업 중심으로 진입하고 있는 상황입니다. 그리고 중동 등 경쟁국가와 중국 등 경쟁국가의 경쟁 심화 역시도 우리나라 해외 건설 수주액이 감소하고 있는 하나의 원인이 될 수 있다고 하겠습니다. 지역별로 해외 수주 동향을 보시면 우리나라는 이제 아시아, 중동 중심으로 해외 수주가 집중되고 있습니다. 그리고 공정별로 보시면 산업설비 플랜트, 토목, 전기, 건축 순으로 수주가 이루어지고 있습니다. 차트를 보시면 아마 알게 되실 겁니다. 다음으로 이제 우리나라는 해외 시장에서 5위 안팎의 해외 건설 강국의 위치를 차지하고 있습니다. 중국이 이제 지속적으로 1위를 차지하고 있고요. 세계 무대에서 강세를 보이는 반면에 저희는 중동과 아시아 지역에서 높은 점유율을 차지하고 있고 세계 시장으로 봤을 때는 5위 정도 수준을 유지하고 있습니다. ENR 랭킹 21년 기준으로 봤을 때 우리나라 도급 분야는 100위권 안에 9개 기업이 분포해 있고요. 현대, 삼성물산 같은 경우 기업이 있고 PM 분야는 50위권 내에 없습니다. 그래서 저희는 PM 분야와 같은 고부가치 분야에 대한 기업에 대한 육성이 필요하다고 판단이 됩니다. 다음으로 해외 건설에 대한 전망입니다. 일단 코로나 이후로 인해 이제 역성장을 극복해서 회복세에 진입할 것으로 예상이 되고 있고요. 23년은 22년 대비 2.8% 성장해서 13조 8,800억 불로 전망이 되고 있습니다. 그리고 특히 이제 아시아 시장이 가장 크면 6조 8천억 불 정도로 시장이 형성될 것으로 보이고 2.4% 성장률을 기록할 것으로 예상이 됩니다. 그리고 중동 지역은 성장률이 가장 높은데 12.4%로 성장할 것으로 예상이 됩니다. 종합 및 시사점을 보시면 우리나라 같은 경우에는 이제 세계 5위 안팎의 수주 규모를 이루고 있고 세계적 수준의 식용 능력을 가지고 있습니다. 다만 그간 양적인 성장의 성과는 분명히 있지만 한계도 존재하고 있습니다. 일단 이제 중동 플랜트 중심의 수주 구조가 유지되다 보니 국제효과 등 대외 변수에 취약한 측면이 있고요. 그래서 이제 저희는 이제 시공 분야에 수주가 집중되고 있고 그리고 투자 개방 사업 등에 대해서는 다양성이 부족한 게 현실입니다. 아까도 말씀드렸지만 이제 중국, 스페인 등 경쟁국과의 경쟁이 심화되는 측면도 저희한테는 그렇게 긍정적인 현상은 아니라고 보이겠습니다. 자국 기업에 유리한 대규모 자금을 지원하는 등 이런 타국가에서도 전방위적으로 해외 수주에 대해서 집중을 하고 있습니다. 그래서 이제 저희 국토교통부에서는 우리 기업들이 해외에 나가서 수주 활동을 활발히 할 수 있도록 다양한 지원 정책을 마련하고 있습니다. 그래서 우리 정부의 해외 건설 수주 지원 정책에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 일단 저희는 이제 최근 현 정부 들어와서 22년 12월 달에 해외 건설 수주 지원단을 출범시켰습니다. 수주 지원단의 목표는 현 정부 임기 내에 수주액 500억 불 달성 그리고 해외 건설 4강 진입을 목표로 하고 있고요. 그래서 이제 주요 역할로는 주요 프로젝트별 최적의 원팀 코리아를 구성해서 패키지 진출하는 방법, 그리고 해외 건설 지원 체계를 구축하고 개선하는 방향, 그리고 해외 건설 관련 업계 애로 상황을 발굴하고 개선 방안을 마련하는 그런 역할을 할 계획이 있습니다. 구성으로는 이제 국토부 장관을 단장으로 해서 기재부, 외교부, 산업부 등 관계부처 차관급과 인프라 공기업, 카인드, 유관기관, 기업 등 민간 합동조직으로 구성되어 있습니다.
수주지원단의 조직 체계도입니다. 보시겠지만 이제 이런 범부처적으로 민간과 유관기관이 합동으로 해외 수주 지원을 나가는 체계이고요. 원팀 코리아 프로젝트는 이제 일단 주요 프로젝트별로 원팀 코리아를 해외에 파견할 계획인데요. 대표적으로 저희가 작년 21년 11월에 사우디의 원팀 코리아 프로젝트를 파견해서 많은 MOU와 수주 실적을 달성한 바 있습니다. 그리고 올 23년 3월에도 인도네시아의 신수도 이전 관련해서 원팀 코리아 프로젝트를 파견한 바 있으며 이후에도 세계의 대규모 프로젝트가 발주가 예상될 경우에 원팀 코리아 팀을 발주시켜서 수주 지원을 나갈 계획입니다. 다음으로 이제 우리 정부의 해외 건설 지원 정책에 대해서 살펴보겠습니다. 크게 4개의 카테고리로 일단 저희가 준비를 했습니다. 첫 번째는 동반 협력 증진을 통한 해외 진출 활성화, 그리고 고부가치 분야 진출, 그리고 기업 지원 및 인력 양성, 그리고 금융 지원 확대, 이렇게 살펴보겠습니다. 우선 동반 협력 해외 진출 활성화입니다. 일단 저희는 이제 정부 간 협력 G2G를 통한 진출 기반을 마련하려고 지금 노력하고 있습니다. 방금 말씀드린 해외 원팀 코리아 수주 지원단 같은 수주 지원단을 발족해서 정상 순방 등 외교 행사와 연계한 민간 합동 수주 지원단을 파견할 계획이 있고요. 그리고 파견을 통해서 우리 기업 홍보와 우리 기업이 참여 중인 프로젝트에 대한 수주 지원, 애로사항의 수동을 할 계획입니다. 그리고 수주 지원단 출범을 통해서 다양한 국가와 분야에 대해서 교통, 도시개발 등 인프라 개발과 관련된 인력 기술 교류에 대해서 MOU를 체결하고 우리나라의 인프라 정책과 기술 등에 대한 교류, 기업 진출 기반을 마련할 계획이 있습니다. 그리고 해외 진출국의 장차관급 인사와의 면담을 통해 인프라 개발 논의를 하고 해외 인사의 방안, 국제 행사 등 다양한 행사를 계기로 추진할 계획이 있습니다. 다음으로 GICC를 통한 진출 기반 마련입니다. GICC 행사는 글로벌 인프라 협력 컨퍼런스인데요. 이 행사는 이제 글로벌 네트워크 확충을 위해서 인프라 관련 정부기관, 발주처, 국제금융기관 등과 국제 컨퍼런스를 개최하는 행사입니다. 주요 내용으로는 해외 발주처의 프로젝트를 설명하고 해외 발주처와 우리 기업 간의 면담, 상담, 그리고 현장 시철, 고위급 면담 등을 추진하게 되는데 22년도에는 이제 8월 30일부터 30일까지 일단 개최한 바가 있고요. 그때 이제 15개국 21개의 기관이 참여를 하였습니다. 올해는 아마 23년 8월이나 9월 정도에 다시 GICC를 개최를 할 계획이고 지금 저희가 준비 작업을 하고 있는 상황이 있습니다. 그리고 또 저희가 이제 해외 정부 인사 초청 연수도 실시하고 있습니다. 해외 진출국 정책 담당자와 발주처 관계자에게 한국형 인프라 정책에 대한 기술 등을 교육하고 있는데요. 참가국 기관과의 네트워크와 인적 네트워크를 구축하고 우호 협력 관계를 강화해서 진출 기반을 확충할 계획이 있습니다. 다음은 이제 민간 협력 해외 진출 지원 강화입니다. 아까도 말씀드렸던 이제 원팀 코리아 수주 지원단입니다. 저희는 이제 공항, 철도, 도로 등 인프라 공기업과 지원 기관 그리고 동반 진출 플랫폼을 구축하였습니다. 그래서 예타 제도를 간소화하고 인력 지원 및 성과 평가 등 해외 진출 여건도 강화해 나갈 계획이 있습니다. 그리고 이제 각종 지원 사업과 연계를 하고 있는데요. 개조국 대상 ODA와 EIPP 등 지원 사업을 통해 해외 사업을 발굴하고 협력 사업을 제안하고 있습니다. 저희가 이제 해외 건설 정부 지원 정책으로 인해서 민간 협력 진출 사례를 좀 소개하겠습니다. 한 베트남 흥행성 경제협력 산업단지인데요. 여기는 이제 저희 정부 간 협력을 통해서 구체적인 결실을 맺은 상생 협력의 모범 사례로 저희가 이야기하고 있습니다. 다음으로는 인도네시아 자카르타 경전철 1단계 사업도 마찬가지로 민간 협력을 통해서 수주가 이루어진 하나의 사례라고 할 수 있습니다. 다음은 페루 친체로 신공항 건설 총괄관리 사업 수주 역시 저희가 민간 협력을 통해서 진출한 사례라고 볼 수 있겠고요. 파라과이 경찰철 사업 역시 그런 하나의 사례로 볼 수 있겠습니다. 다음으로는 고부가치 분야 진출 정책입니다. 카인드를 통한 해외 투자 개발 사업 지원 고도화와 그리고 PM, FED 등 역량 강화, 스마트 시티 등 미래 신산업 지원이 되겠습니다.
저희는 이제 해외 인프라 도시개발공사라는 카인드라는 조직이 있기 때문에 이 카인드를 통해서 해외 투자개발 사업 지원을 고도화할 계획입니다. 다자개발은행이나 글로벌 디벨로퍼와 MOU를 체결하고 이를 통해서 공동사업 발굴, 투자 등 기반 조성할 계획이 있으며 해외 인프라 협력 센터가 저희가 인도, 베트남, 지금은 방글라로 바뀌었습니다. 방글라데시, 케냐 4개에서 운영되고 있고요. 인프라 협력 센터를 통해서 그 주재국과 다양한 정보 네트워크가 수주 사업 발굴, 인적 교류를 추진하고 있는 중에 있습니다. 그리고 중장기적으로 봤을 때는 조기 성과 창출을 위해서 국가별 진출 여건을 고려한 맞춤형 진출 전략을 수립 지원하고 있고요. G2B 협력 플랫폼을 구축해서 우리 기업 수주를 지원하고 있습니다. 그 대표적인 예가 한방글라 공동 PPP 협의체입니다. 그리고 인프라 플랜트 등 사회 간접 자본의 투자 개발형 사업에 대한 금융 자문 등도 제공하고 있습니다. 그리고 교통, 에너지 등 다양한 분야에서 70여 개 이상의 사업 리스트를 확보하고 타당성 조사를 지원해서 정보 제공, 정보 간 입력, 투자 자문 등을 제공하고 있습니다. 다음은 PM 역량 강화입니다. 건설 엔지니어링 분야를 설계 감리해서 고부가 산업인 PM 분야로 전환하기 위해서 이러한 제도적 기반을 마련하고 발주 확산을 유도하여 국내 사업을 활성화할 계획이 있습니다. PM 근거를 마련하고 시범 사업을 추진하고 ODA를 활용해서 연계 사업을 활용할 수 있도록 검토하고 있습니다. 여기는 이제 두바이 부르즈 칼리파 사례로서 저희가 이제 저희 건설기업이 삼성물산이 2009년에 12월에 준공한 사례이고 이를 통해서 저희가 글로벌 랜드마크로서 일단 우리나라의 시공기술을 세계에서 높인 사례를 할 수 있겠습니다. 다음은 PD 역량 강화입니다. EPC 중심 사업 구조에서 고부가 가치인 FED 수주로 전환을 저희가 모색해야 할 때이고 이를 위해서 우리는 교육을 확대하고 각종 지원과 혜택을 제공할 계획입니다. 그리고 이제 해외건설 특성화 대회를 저희가 조만간 신설할 계획이고 이를 통해서 플랜트 에너지 분야의 학과 대학생을 대상으로 해서 FED 교육을 확대하고 해당 분야의 전문성을 강화할 계획이 있습니다. 그리고 해외건설 플랜트의 날과 해외건설 유공자 선정 시 FED 고부가 분야 우수 사례에 대해서 상금 표창 등을 수여해서 활발한 진출 유도를 할 계획이 있습니다. 다음으로는 스마트 시티 등 미래 신산업에 대한 지원입니다. 정부 간 협력 주도의 스마트 시티 사업을 발굴을 할 계획이고 KCT 네트워크, 국제공모, EIPP, ODA로 MP 수립 지원 및 후속 사업화를 추진할 계획이 있습니다. 그리고 PAS 펀드를 통한 금융 지원을 강화하고요. 그리고 해외 수주 금융 지원을 시장 개척 자금 등으로 확대할 계획이 있습니다. 다음으로는 해외 건설 기업 지원은 인력 양성 정책입니다. 해외 인프라 협력센터가 저희가 4개가 설립되어 있습니다. 여기 우즈베키스탄은 지금 폐지되고 없고요. 지금 방글라데시로 바뀌었습니다. 그리고 인도네시아, 베트남, UAE, 케냐, 페루 이렇게 저희가 6개의 해외 인프라 협력 네트워크 센터를 구축하고 있고 이곳에서 저희가 다양한 이러한 경제전철 사업이나 이런 사업에 대해서 수주가 이루어질 수 있도록 현지에서 지원을 하고 있습니다. 그리고 또 해외 건설 전문 인력 양성 정책을 추진하고 있는데요. OJT 훈련을 통해서 저희가 해외에 진출하는 중소중견기업 직원에 대해서 파견비와 현장 훈련비를 지원하고 있고 해외 플랜트 마이스터고를 통해서 연간 2억 정도를 지원해서 영마이스터 현장 전문가를 체계적으로 양성하고 있습니다. 다음으로 청년 인프라 공기업 공기업 청년 인턴십 사업을 하고 있는데요. 저희는 이제 대학생들에게 공기업 인턴 경험, 해외 인턴 경험을 제공하기 위해서 저희가 한 6개 공기업에 한 24명 정도를 파견하고 있고 올해도 이 사업을 지금 준비 중에 있습니다. 그리고 해외 건설협회를 통해서 해외 건설 인력 양성 지원 교육을 하고 있고요. 그리고 발주주 초청 장기 연수 사업 석사 과정을 통해서 저희가 9억을 투자해서 개발도상국 중점협력국 정책 담당자들을 초대해서 3학기 과정의 MIPD 석사 과정을 지원하고 있습니다.
다음으로 저희가 해외에 지원하는 건설기업에 대한 법률 상담, 세무 상담, 전문가 상담을 하고 있고요. 그리고 타당 청소조 사업도 선정해서 지원하고 있습니다. 한 건당 20억 한도까지 지원하고 있습니다. 다음으로 금융지원 확대입니다. 저희는 이제 대외협력기금, 그리고 경협증진자금, 수출입은행, 그리고 이제 무역보험공사 수출입은행을 통해서 저희가 이제 협업을 통해서 해외 지원하는 기업들에게 어떤 저리의 융자라든가 어떤 유무상 원조를 지금 하고 있습니다. 그리고 해외 인프라 도시개발공사 카인드를 통해서 직접 투자를 하고 있고요. 그리고 이제 정책 펀드를 통해서 GIF, PIS 펀드를 운영해서 투자 운용사가 해외 건설 사업에 펀드를 투자하고 있습니다. 저희가 카인드가 투자한 해외 사업 현황입니다. 3년간 16건에 대해서 2억 7,560만 불을 투자하였습니다. 그리고 저희가 이제 카인드를 통해서 GIF 글로벌 인프라 펀드를 조성하고 있고요. 그리고 또 PIS 펀드, 글로벌 플랜트 건설 스마트 시티 펀드를 조성하고 있어서 이 두 펀드를 통해서 저희가 다양한 해외 사업을 또 지원하고 있습니다. 이거는 이제 저희 펀드에 대한 지금 GIF 펀드는 7호까지 있고요. 그리고 PIS 펀드는 지금 4개 정도 지금 조성이 되어 있는 상황입니다. 앞으로 또 올해도 PIS 펀드는 추가로 더 확대 조성할 계획이 있습니다. 여기는 이제 저희 해외 건설 지원 관련 주요 기관입니다. 혹시 저희한테 이런 기관들에 대한 정보가 필요하시면 저희한테 연락을 주시면 저희가 이런 기관들에 대한 정보를 연락처 같은 걸 제공할 수 있습니다. 네, 이상으로 간단히 강의를 마치겠습니다. 예, 경청해 주셔서 감사합니다. 최신영 과장님 좋은 발표 감사합니다. 발표해 주신 최신영 과장께 CM협회 배영희 회장께서 감사패를 전달토록. 오늘 감사패는 없고 다음 행사로 진행되도록 하겠습니다. 이상으로 오늘 오후 발표는 모두 끝이 났고 잠시 후 3시 30분부터 13회 세계Cm의 날 기념 행사를 하겠습니다. 준비하시는 동안 잠시만 기다려 주십시오. 감사합니다. 30분까지 자유롭게 화장실이나 휴식하셔도 좋습니다. 감사합니다.
on such a beautiful day. A beautiful day. A beautiful day. I'm waiting for the stars to show. I'm waiting for the fire to glow. Feet in the water, I'll sleep. Let's burn one. 내외 기빈 여러분께서는 실내에 착석해 주시기 바랍니다. 자, 행사 전에 다시 한번 저의 소개를 한번 드리겠습니다. 저는 오늘 제13회 세계Cm의 날 기념식 사회를 맡게 된 가천대학교의 김진우 교수입니다. 먼저 바쁘신 와중 감사합니다. 먼저 바쁘신 와중에도 불구하고 세계Cm의 날 행사를 축하하고자 참석해 주신 내외 기빈 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 기념식 본 행사에 들어가기 앞서 오늘 행사 순서를 간략히 소개해 드리겠습니다. 개회선언과 국민의례 후 세계Cm의 날을 축하하는 공연과 또 국회 CM포럼 대표이신 민홍철 의원님의 기념사가 있겠습니다. 이어서 국회 국토교통부위원회 위원장이신 김민기 의원님과 김수홍 의원님의 축사와 송병철 수석전문위원님의 축사가 있겠습니다. 이후 국토교통부 이원재 차관님의 정부 포상 시상 후 치사가 있겠습니다. 이어서 해외 인사들의 축하 영상 메시지를 상영한 후 한국CM협회 배영희 회장의 폐막 인사를 끝으로 기념식을 마칠 예정입니다. 원활한 행사 진행을 위해 소지하고 계신 휴대폰을 진동 또는 무음으로 전환해 주시기 바라며 시상시 단상위가 혼잡할 수 있는 관계로 협회 공식 사진사 이외 다른 분들은 단상위로 올라가시는 것은 좀 삼가해 주시길 부탁드리겠습니다. 동시 통역은 한글은 채널 3번을, 영어는 채널 4번을 사용하고 있으니 통역기기를 사용하시길 부탁드리겠습니다. 그럼 지금부터 제13회 세계Cm의 날 기념 행사를 시작하겠습니다. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 내빈께서는 잠시 자리에서 일어나 정면에 있는 국기를 향해 주십시오. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 이어서 세계Cm의 날에 축하 공연이 있겠습니다. 컨템포러리 크로스오버 음악을 선보이는 그룹 시아는 국내 최고의 가야금, 해금, 대금, 보컬로 구성되어 있는 젊고 실력 있는 국악팀입니다. 그럼 퓨전 국악 그룹 시아의 공연을 함께 보시겠습니다. 기념행사 시작을 알리는 화려한 퓨전 국악 분위기를 띄워줄 그룹 시아에게 뜨거운 박수를 부탁드리겠습니다. 사랑
감사합니다. 저희 인사드리고 다음 곡 전해드리도록 하겠습니다. 저희는 퓨전 국악 그룹 시아입니다. 만나 뵙게 돼서 감사합니다. 네, 이렇게 뜻깊은 날 저희가 이렇게 또 축하 공연으로 여러분들을 찾아뵙게 돼서 너무나 영광이고요. 다음 곡은 우리 또 이 자리에 또 취지에 맞게 우리 다 같이 우리 모든 해외 함께 하시는 모든 분들과 우리 남녀노소 대한민국 우리 친구들도 다 알 수 있을 만한 팝송 곡을요 저희 국악기로 또 한 곡 준비를 해봤습니다. 댄싱 퀸이라는 노래예요. 함께 박수 많이 쳐주시고요 즐겨주시면 감사하겠습니다. 감독님 저희 음악 소리 조금만 더 올려주세요. 다음 곡 전해드릴게요. 쳐볼까? 박수로 먼저 함께 네. 하다 보면 음악이 함께 나오겠죠? 감사합니다. So looking up for the place to go. Heard the play right music, getting in the swing. You come. Now you want to see the song. Not as young and the music's high. Music, now we make it fun. You got the chance. You are the dancing king. Young and sweet, only 17. Dancing king, you don't be from the time to be again. You can dance, you can join, having the time of your life. Sing and love, what's that sing? Sing you are the dancing king, young and sweet, only 17. Dancing king, you don't be proud, come to be again. You can dance, you can dance, having the time of your life. Sing and love, what's that sing? 감사합니다. 네, 여러분들의 박수 소리에 힘입어서 우리 음악이 함께 나왔습니다. 저희 다음 곡 이제 또 전해드려야 되는데요. 다음 곡은 굉장히 의미 있는 그런 곡입니다. 저희가
국회에서 처음으로 한번 이거를 시도해 볼까 하는데 혹시 여러분들 마지막 곡이라고 제가 말씀드리면 이 곡 끝나고 혹시 하실 말씀이 또 있으실까요? 아, 그렇죠. 역시 오늘 국회에서 사상 처음으로 한번 여러분들의 그 두 글자가 큰 소리로 울려 퍼질 수 있는 시간이 되길 바라면서 네, 그러면 일단 공식적인 마지막 곡으로요. 우리 대한민국 아름다운 민요 아리랑 전해드려 볼까 합니다. 이 자리에 정말 뜻깊게 더욱더 어울릴만 하게 진지하게 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 아리랑 다음 곡으로 마지막 곡이 되지 않길 바라면서 인사를 드리겠습니다. 표정국악 그룹 시아였습니다. 감사합니다.
네. 네. 오늘 행복한 날이잖아요. 그래서 여러분들이 이게 국회라는 이렇게 약간 저희가 인식하기에 좀 무거울 수도 있는 이런 분위기를 함께 이렇게 밝게 여러분들의 앵콜 소리로 함께 할 수 있어서 너무나 또 더욱더 뜻깊은 날이 된 것 같습니다. 마지막 곡은요, 대한민국의 아름다움을 노래하는 아름다운 나라라는 노래 전해드리면서 인사드리도록 하겠습니다. 비전국악 그룹 시아였습니다. 행복하십시오. 산자락에 긴 노을 치며 걸음걸음도 살며시 달리니 오시네. 밤 달빛에도 참 어여뻐라. 걸벅걸벅 선 남자는 달빛이
감사합니다. 표정국악 그룹 샤였습니다. 감사합니다. 오늘은 우리 CM인들에게 매우 뜻깊은 날입니다. 이 뜻깊은 행사를 주최하신 국회 CM 포럼 대표 민홍철 의원님의 기념사를 청해 듣겠습니다. 민홍철 의원님의 올라가시면 감사하겠습니다. 네. 예, 여러분 반갑습니다. 국회 CM 포럼 대표 민홍철 의원입니다. 다시 한번 인사 올리겠습니다. 예, 여러분 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 13회 세계 CM의 날 맞이해서 또 10회 CM 서울포럼의 또 세미나가 어제부터 오늘까지 실시된 것으로 알고 있습니다. 이렇게 함께해 주셔서 감사하고요. 이 자리를 빛내주신 우리 김민기 국회 교통위원회 위원장님과 또 국토교통부의 이원재 처관님 함께해 주셔서 감사드리고요. 또 아까 본회의장에서 뵀는데 김수영 의원님하고 또 최인호 의원님도 함께해 주신다고 했는데 아마 오늘 전원위원회가 열리고 있습니다. 그래서 거기 아마 본회의장을 지키시느라고 아마 마음으로 지금 전달해 주고 계시고요. 그 다음에 해외에서 함께해 주신 캐롤라인 건블 영국 왕립건설협회 우리 회장님 감사드립니다. 그리고 빌벤 웨거너 미국 CM협회 CMAA 우리 또 회장님 네 감사드립니다. 그리고 또 주한 외국 대사님들도 오셨네요. 우리 함께 주신 모하메드 벤 사브리 알제리 대사 오셨습니까? 아직 안 오셨네. 그 다음에 다툭 림 주에 진 말레이시아 대사님 다 안 오셨네. 폴 투클로스 대사님은 오셨고 예 감사합니다. 압둘라지즈 알로미 대사님 안 오셨고 다 안 오셨네. 함께해 주셔서 하여튼 감사드립니다. 그리고 오늘 이 포럼을 함께해 주신 우리 주최해 주시고 준비해 주신 우리 한국CM협회 배영희 회장님 함께해 주셔서 감사드리고요. 또 송병철 우리 또 국토교통위원회 수석전문위원님 함께해 주셔서 감사드립니다. 그리고 우리 국내 우리 CM협회 회원 여러분들 감사드립니다. 먼저 CM의 세계화를 위하여 한국CM협회를 비롯한 세계 CM 관련 9개 단체가 주축이 되어서 제13회 세계 CM의 날 기념행사를 갖게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 그리고 바쁘신 중에도 격려해 주시기 위해 참석해 주신 여러 아까 소개해드린 내외기빈 여러분들께 감사드리고요. 함께해 주신 우리 CM협회 회원 여러분들께도 감사를 드립니다. 존경하는 우리 참석자 여러분 그리고 CM협회 회원 여러분, 이 CM협회는 아마 세계 CM의 날은 제가 알기로는 2009년도에 미국에서 열린 아마 CM 이사회에서 우리 한국의 CM협회 회장이신 배영희 회장님께서 처음으로 제안을 해서 그 이듬해인 2010년도 아마 태국 방콕에서 열린 CM의 회의에서 아마 채택이 돼가지고 지금 오늘 13번째 행사를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 여러 그 CM의 의미 있는 기념 행사를 오늘 하고 계시는데 우리 배영희 회장님께 감사의 박수를 한번 보내주시죠. 예, 고맙습니다. 여러분께서도 잘 알고 계신 바와 같이 그동안 우리 건설 산업은 국가 경제의 중추적인 역할을 담당해 왔습니다. 그리고 높은 기술력과 열정적인 인력들의 노력 덕분에 세계적인 수준으로 발전해 오고 있습니다. 이와 더불어 세계는 우리가 감당하기 벅찰 만큼 엄청난 속도로 변화하고 있습니다. 인공지능, 빅데이터, 로봇 등 첨단 기술의 혁신적인 발전이 모든 산업에서 이루어지고 있습니다. 건설 산업도 디지털 기술을 융합한 스마트 건설 기술의 발전이 점차
가속화되어서 생산 프로세스 관리 기술이 경쟁력의 핵심이 되어가는 시대로 전환되어 가고 있습니다. 우리 기업들은 이러한 시대적 요구에 부응하기 위하여 하루빨리 고급화된 CM 전문 인력을 양성하고 기술 개발 투자를 확대하는 등 차별화된 CM 시스템을 갖춰서 글로벌 경쟁 시장을 개척해 나가야 할 것입니다. 정부에서도 CM이 선진국과 같이 제대로 정착될 수 있도록 각종 불합리한 제도를 글로벌 수준으로 개선하고 올바른 CM 시장 여건을 조성해 주어야 할 것입니다. 국회에서도 CM이 지속해 성장 발전할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않을 것입니다. 사실 우리 국내에서는 CM이 엔지니어링하고 이렇게 구분이 돼서 상당히 세계적인 추세와는 다른 방향으로 지금 현재 진행이 되고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 앞으로 세계적인 CM의 발전의 속도에 맞게 우리 한국의 CM협회도 그리고 CM 관련된 산업도 발전해 가야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 사실 세계 추세는 CM에서부터 부동산 관리까지 종합적인 일관된 부동산 종합 어떤 관리로 나아가고 있는데 사실 우리 한국의 건설업은 감리 위주로 되고 있는 문제 그리고 시공을 위주로 하는 그런 건설업의 그 집중화 이것 때문에 어찌 보면은 발전의 가능성이 매우 높다 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 우리 한국 CM협회가 우리 한국 건설업의 미래의 종합적인 발전을 견인해 갈 수 있는 그런 협회로 거듭나가기를 부탁을 드리고요. 오늘 13회 세계 CM의 날을 맞이해서 모처럼 우리 서울에서 이렇게 포럼과 함께 기념 행사를 갖게 되신 것을 진심으로 축하를 드리고 다시 한번 우리 영국 왕협회 회장님과 미국 CMAA 회장님 그리고 각 우리 주한미 한국의 우리 여러 대사님들께도 감사를 드리고 세계적으로도 CM이 함께 협력할 수 있는 그런 계기가 되기를 거듭 말씀을 드리면서 이만 오늘 행사를 축하의 말씀으로 대신하겠습니다. 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 민홍철 의원님 좋은 말씀 감사합니다. 다음으로 국회 국토교통위원회 김민기 위원장님의 축사를 청해 듣겠습니다. 우리 국회에 오신 것을 환영합니다. 안녕하십니까. 저는 국회 국토교통위원장을 맡고 있는 용인시 을 출신 김민기 국회의원입니다. 반갑습니다. 제13회 세계 CM의 날과 제10회 CM 서울포럼 개최를 진심으로 축하드립니다. 오늘 좋은 행사를 열어준 국회 CM포럼 회장 민홍철 의원님과 한국 CM협회 배영희 회장님과 회원사 관계자 여러분 고맙습니다. 그리고 오늘 참석하신 모든 분과 특히 이원재 차관님 참석해 주셔서 고맙습니다. 특별히 오늘 세계 CM의 날을 맞아 대통령 표창을 받으시는 신화 엔지니어링 종합건축사 사무소 이근원 부사장님과 국무총리 표창을 받으시는 시림종합건축사무소 박조근 부사장님 등 정부 포상 수상자님께 축하의 말씀을 드립니다. 무엇보다 세계 CM의 날 행사를 국회에서 열게 된 점을 매우 뜻깊게 생각을 합니다. 국회 CM포럼은 2008년 설립되어 지금까지 활발히 운영되고 있습니다. 국회 CM포럼이 여기까지 오는 데는 민홍철 의원님의 역할이 정말 컸습니다. 7년여 가까이 국회 CM포럼 회장님을 맡아서 포럼을 훌륭하게 이끌어 주셨습니다. 정말 고맙습니다.
CM 활성화를 위한 제도 개선과 다양한 지원 정책을 마련하는 데 저도 관심을 갖고 국토교통위원회 위원님 그리고 여러 위원님들과 함께 노력하겠다는 말씀을 드립니다. 좋은 자리에서 축하의 말씀을 드리게 되어서 참 영광입니다. 다시 한번 축하드립니다. 고맙습니다. 김민기 위원장님 좋은 말씀 고맙습니다. 다음으로 국회 국토교통위원회 송병철 수석 전문위원님의 축사를 청해 듣겠습니다. 예. 그럼 넘어가도록 하겠습니다. 그리고 다음은 제13회 세계 CM의 날을 맞이하여 국가와 건설기술 발전에 기여한 유공자에 대하여 정부 포상 및 국토교통부 장관 표창 수여가 있겠습니다. 수상자는 총 11분이며 오늘 시상자는 모두 6분입니다. 호명되는 수상자께서는 단상 위로 올라와 주시기 바랍니다. 먼저 이원재 국토교통부 1차관님을 단상으로 모시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 먼저 대통령 표창 주식회사 신화엔지니어링 종합건축사 사무소 이근원 부사장입니다. 대통령 표창 주식회사 신화엔지니어링 종합건축사 사무소 부사장 이근원. 귀하는 건설사업 관리를 통하여 국가산업 발전에 이바지한 공로가 크므로 이에 표창합니다. 2023년 4월 11일 대통령 축하드립니다. 여러분 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 기념 촬영을 하겠습니다. 정면을 향해 주시기 바랍니다. 다시 한번 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 다음은 국무총리 표창 주식회사 희림종합건축사 사무소 박조균 부사장입니다. 국무총리 표창 주식회사 희림종합건축사 사무소 부사장 박조균. 귀하는 건설사업 관리를 통하여 국가산업 발전에 이바지한 공로가 크므로 이에 표창합니다. 2023년 4월 11일 국무총리 축하드립니다. 모두 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 정면을 향해 주시기 바랍니다. 모두 다시 한 번 더 박수 부탁드리겠습니다. 축하드립니다. 다음은 국토교통부 장관 표창 주식회사 희림종합건축사 사무소 이창주 수석입니다. 국토교통부 장관 표창 주식회사 희림종합건축사 사무소 수석 이창주. 귀하는 평소 맡은 바 직무를 성실히 수행하여 왔으며 특히 건설기술 발전에 기여한 공로가 크므로 제13회 세계 CM의 날을 맞이하여 이에 표창합니다. 2023년 4월 11일 국토교통부 장관 축하드립니다. 여러분 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 축하드립니다. 모두 한 번 더 박수로 부탁드리겠습니다. 다음은 국토교통부 장관 표창 주식회사 신화엔지니어링 종합건축사 사무소 남윤학 전무이사입니다. 국토교통부 장관 표창 주식회사 신화엔지니어링 종합건축사 사무소 전무이사 남윤학. 이하 내용 같습니다. 축하드립니다. 여러분 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 축하드립니다. 박수 한 번 더 부탁드리겠습니다.
다음은 국토교통부 장관 표창 주식회사 토팩 엔지니어링 건축사 사무소 박인두 전무이사입니다. 국토교통부 장관 표창 주식회사 토팩 엔지니어링 건축사 사무소 전무이사 박인두. 이하 내용 같습니다. 축하드립니다. 여러분 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 다시 한번 축하드립니다. 박수 부탁드리겠습니다. 다음은 국토교통부 장관 표창 주식회사 전인CM 건축사 사무소 이재준 상무이사입니다. 국토교통부 장관 표창 주식회사 전인CM 건축사 사무소 상무이사 이재준. 이하 내용 같습니다. 축하드립니다. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 다시 한번 축하드립니다. 큰 박수 한 번 더 부탁드리겠습니다. 단체 촬영을 위해 수상자들께서는 단상 중앙으로 이동하여 주시기 바랍니다. 정부 포상 수여자 전체 기념 촬영이 있겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 네. 수상자께서는 자리로 돌아가 주시고 차관님께서는 무대가 정리되는 동안 잠시만 기다려 주시기 부탁드리겠습니다. 이제 국토교통부 이원재 차관님의 치사가 있겠습니다. 예, 안녕하십니까. 국토교통부 제1차관 이원재입니다. 제13회 세계Cm의 날 기념식 개최를 진심으로 축하드립니다. 오늘 CM인들을 격려하기 위해 바쁘신 의정활동에도 오늘 귀한 발걸음을 해주신 국회 CM포럼 대표 우리 민홍철 의원님, 또 우리 국토교통위원회 김민기 위원장님 진심으로 감사드립니다. 오늘도 송병철 수석전문위원님 감사합니다. 오늘 이 뜻깊은 행사를 마련해 주신 한국CM협회 배영휘 회장님과 관계자 여러분께 감사 말씀드리면서 오늘 또 멀리 해외에서 참석해 주신 해외 CM 관계자 회장님들, 그리고 우리나라와 건설 인프라 분야에서 긴밀히 협력하고 계신 또 국가의 주한 대사님들도 참석하셨습니다. 진심으로 감사드립니다. 그리고 오늘 CM 프로젝트의 성공적 수행 등 우리 CM 발전에 이바지한 공로로 오늘 영예롭게 수상하신 모든 수상자 여러분께도 축하의 말씀을 드립니다. 지금 전국적으로 신공항이나 GTX와 같은 초대형 또 건설 프로젝트들의 발주가 이어지면서 우리 저성장 시대에 접어든 우리 대한민국 경제에 우리 건설 사업이 새로운 활로가 될 것으로 기대를 하고 있습니다. 더욱이 해외 부분에 있어서도 또 페루의 친체로 신공항, 또 사우디 네옴시티와 같은 해외 대형 프로젝트의 수주도 기대되고 있어 우리 글로벌 시장에 있어서의 이 CM의 역할도 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다. 정부는 CM 분야가 우리 건설 산업의 도약과 발전에 계속해서 이바지할 수 있도록 적극적으로 지원해 나갈 계획입니다. 정부는 1997년 건설산업기본법에 우리 건설사업관리제도를 처음 도입한 이래 이를 활성화하기 위해 많은 노력을 기울여 왔습니다. 2008년부터는 발주자가 또 우리 민간 사업자를 선정할 수 있도록 건설사업 관리 능력 평가 공시제도를 운영하고 있고, 또 2016년에는 건설산업이 설계 단계부터 시공사의 노하우를 활용할 수 있도록 시공 책임형 건설사업 관리제도를 도입해서 또 적용을 확대해 나가고 있습니다.
하지만 아직도 해결해야 할 과제들이 많이 남아 있습니다. 우리나라 공공건설공사의 경우 건설사업 관리 발주 물량의 90% 이상이 시공 단계에 편중되어 있고 현장에서는 아직도 건설사업 관리를 감리로 인식하는 경우가 대단히 많습니다. 정부는 이러한 문제들을 해결하고 건설사업 관리가 현장에서 더욱더 효과를 발휘할 수 있도록 앞으로도 제도 개선 노력을 기울여 나가겠습니다. 이와 관련해서 현재 입법 발의되어 있는 건설기술진흥법 개정안이 국회에서 원활하게 심의될 수 있도록 저희 정부도 적극 노력해 나가겠습니다. 이 법 개정안의 주요 내용은 시공 단계에서 국한화에 운영되던 건설사업 관리를 사업 초기 단계부터 도입해서 그 효과를 높이고 또 다수의 사업장으로 이루어진 초대형 프로젝트의 총괄 관리 역할을 신설하는 것입니다. 정부는 앞으로도 제도 개선 사항을 지속적으로 발굴해서 건설 산업 관리가 현장에서 아주 활발하게 운영될 수 있도록 해나가겠습니다. 정부의 이러한 정책적 노력과 또 CM인 여러분들의 의지와 또 혁신이 더해진다면 앞으로 우리 CM의 미래가 활짝 열릴 것이라고 생각합니다. 업계에서도 끊임없는 기술 개발과 또 과감한 혁신을 계속해서 이어가 주시기를 당부드립니다. 오늘 이 뜻깊은 행사가 우리나라 CM 발전뿐만 아니라 우리 또 전 세계 건설 산업의 발전을 선도하는 계기가 되기를 바라면서 오늘 자리를 함께 해주신 모든 분들의 건강과 행운을 기원합니다. 감사합니다. 차관님 격려와 축하 말씀 감사합니다. 이어서 오늘 세계 CM의 날 기념 행사에 함께하지 못한 해외 인사들의 축하 메시지 영상을 함께 시청하겠습니다. 축하 영상으로는 먼저 정종환 전 국토해양부 장관님께서 촬영해 주신 영상입니다. 안녕하십니까. 정종환입니다. 2010년 제가 국토해양부 장관 재직 시에 상당히 CM에 관심을 갖고 격려하고 발전시키기 위해서 노력하던 중에 우리 한국 CM협회가 중심이 돼서 이 이웃 여러 그 단체들과 협력해서 세계 CM의 날을 선포하는 행사를 개최한 적이 있는데 그때 제가 현장에 직접 참석해서 인사 말씀도 드리고 축하의 말씀 드렸던 기억이 생생합니다만은 벌써 13년이 흘렀습니다. 그동안 코로나 팬데믹 때문에 대면 접촉이 어려운 상황에서 사실 대면 회의를 잘 하지 못하다가 이번에 영국, 미국, 일본 등 그런 9개 단체가 함께 또 세계 CM의 날을 기념하는 행사를 갖게 된 것을 진심으로 축하를 드립니다. 제가 직접 참석해서 축하드리는 것이 도리나 사정상 참석하지 못하고 이렇게 메시지로 대신하게 되었습니다. 이번 그 기념 행사를 계기로 해서 여러분들이 많은 정보를 교환하고 또 세계 CM 발전을 위해서 크게 기여할 수 있는 좋은 모임이 되었으면 좋겠습니다. 저는 개인적으로 CM을 좀 확대하는 쪽에 상당히 관심을 가지고 있습니다. 프로젝트가 있는 곳에 CM이 있어야 된다. 프로젝트를 어떻게 제대로 관리하느냐가 프로젝트 성공의 요건이기 때문에 대한민국 전 산업 분야로 CM이 확대돼서 CM이 더욱더 크게 발전되기를 기원합니다. 감사합니다. 히데히토 카와하라 일본 CM협회 회장님.
영상입니다. CMAK の会員の皆様、こんにちは。日本 CM 協会会長の川原秀人です。この度は2023コンスマ第13回国際 CM で第10回 CM ソウルフォーラム開催、大変おめでとうございます。このイベントが正解となるよう日本から応援いたしております。日本では過去3年間にわたる新型コロナウイルスの蔓延でさまざまな産業に影響が出ました。建設産業も例外ではありませんでした。幸い旺盛な建設需要のおかげもあって建設の仕事そのものは堅調だったものの、昨年来のウクライナ危機が招いたデカップリング傾向も相まって建設費の価格高騰や納期延滞に悩まされ続けているというのが現状となっております。今年の春にはコロナ禍も一定の収束を迎えそうですが、経済状況は今後もしばらくはこの迷走状態が続くのではないかと予測します。私はそのような状況下だからこそ日本における CM そのものは着実に発展していると実感しています。過去3年間にわたるビジネス推進手法の変化の中で CM の存在価値を社会が認めるようになったことと、我々 CMAJ の地道な啓蒙普及活動を続けてきたこと、その2つが大きな要因だと確信しています。日本での CM プロジェクトは質量とも発展しておりますが、我々はこれをより国際的な活動につなげたいと考えております。日本の CMR が国外で活躍するケースも増えてきています。CMAJ としてはより多くの国際プロジェクトで日本の CMR が活躍できるように会員に向けての啓蒙に取り組んでいきます。そういった観点からもインターナショナル CM デーをはじめとする国際的な CM イベントが CM 普及の一翼を担うことに大いに期待しています。日本の CMR が国際プロジェクトで帰国の CMR と協力してプロジェクトを推進する、あるいは競争して切磋琢磨する、そのような日も必ずやってくると思います。CMAK の皆様と我々 CMAJ とが協力関係をより強固なものとして CM の国際的な普及を推進していきましょう。最後に皆様の発展とご健康を記念してお祝いのメッセージとさせていただきます。ありがとうございます。마지막으로 필립 샌더 국제 CM협회 회장님의 영상입니다. Hello everyone, my name is Philip Sander and I'm the president of ICPMA, the International Construction Project Management Association. I would like to send my warm greetings to South Korea and want to congratulate you for this year's CMEC conference. Also for the International CM Day, ICPMA is very proud to be a part of it. This was a big step ahead for all of us worldwide, connecting each other and sharing experience. I am unfortunately not able to attend this year's CMEC conference, but I am very happy to see that you meet in person again, have discussions as we had the years before the pandemic, and share experience. If I look back over the last 3 years,
we had a big impact in our private lives, but also in our professional lives. We as project managers live from discussions, meeting, face-to-face, solving problems. This is key for successful projects. Especially in my field, I'm working in the tunneling industry. I know many of those large projects live from direct communication. And I'm very happy to see now that we get back to a normal status. Yeah, coming back to ICPMA, we are our organization worldwide, also trying to connect professionals in the field of project management. We always assemble once a year in our conference in different cities worldwide, and this year we have our conference in Munich, Germany. I am happy now to invite you all, if you get the time, to come to Munich. Our topic will be delivering complex projects. And I'm very happy to welcome this year also a delegation from South Korea, from CmEC, including the chairman. I hope we'll have a good conference in Seoul and also the one in Munich. I'm very happy to meet you there. And I hope we're going to see us either this year in Munich or next year maybe in South Korea at the next CmEC conference. I wish you all the best and enjoy the days together. 축하 메시지를 보내준 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다. 그럼 마지막으로 한국Cm협회 배영휘 회장께서 이번 행사 마무리를 위한 감사 인사를 드리겠습니다. 배영휘 회장님을 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 이틀간의 행사가 아쉬워서 저들을 작별 인사를 드리라고 해서 제가 이렇게 나왔습니다. 안녕하십니까. CM 서울포럼과 함께 개최한 세계Cm의 날 기념 행사가 이제 끝나가는 순간입니다. 2일간 모두들 수고 많으셨습니다. 이번 행사를 주관하신 국회 Cm포럼 대표이신 민홍철 의원님을 비롯한 여러 의원님 감사합니다. 그리고 이렇게 바쁘신데도 참석해 주신 국토교통부 이원재 차관님, 또한 국토교통위원회 김민기 위원장님 참석해 주셔서 너무나 고맙습니다. 또한 이번 행사에 참여하신 외국의 여러 단체들, 영국의 왕립건설협회 캐롤라인 건벌 회장을 비롯해서 6개 단체 대표가 참석을 하셨고, 특히 인도네시아 공공사업주택부에서 인도네시아 신수도 이전 사업 설명을 위해서 두 분이 오셔가지고 이번에 발표를 해 주셨습니다. 또한 오늘 주한 6개 대사관에서 대사님 또는 참사관님들이 참석을 하셨습니다. 이분들에게도 감사한 말씀을 드리고, 아울러 정부로부터 포상을 받으신 오늘 11분의 수상자 여러분께도 축하의 말씀을 드리고, 특히 이번 포럼의 주제 발표를 해 주신 많은 분들께도 감사의 말씀을 드립니다. 이 자리에 참석하시지는 못하였지만 영상으로 축하의 메시지를 보내주신 여러분들께도 감사의 말씀을 드리며, 방금 보셨다시피 정종환 전 국토해양부 장관님께서도 CM 발전을 위하여 남다른 애정으로 노력하신 그 면모를 다시 볼 수 있었습니다. 또한 지난 일이지만 2010년 세계 CM 5개 단체가 세계 CM의 날을 채택하여 선포하였을 때 당시 미국의
오바마 대통령은 전 세계 건설인들에게 더 열심히 하라는 축하 메시지를 미국 CMF에 보내기도 하였던 것입니다. 정말 놀라운 일입니다. 세계Cm의 날은 선언문과 자료에 나와 있는 바와 같이 CM의 정체성을 확립하여 이의 확대 보급을 도모하고 세계 CM 정보자료의 공유를 위한 네트워크 기능과 참여자들에게 소속감을 갖게 하여 책임감을 고취하고 사기를 진작시키고자 하는 것입니다. 따라서 이 행사가 갖는 의미가 퇴색되지 않도록 여기에 계신 여러분을 포함하여 관련자 모두가 공감하도록 상호 정보 자료의 공유가 원활하게 되어 우리의 주된 업무인 공사 관리, 즉 CM이 효율적으로 작동할 수 있도록 국가 간 또는 지역 간 상호 협력하는 분위기가 활발하게 이어졌으면 좋겠습니다. 저는 금년에 이러한 분위기를 계속 이어갈 수 있도록 저 나름대로의 제도 개선을 위해서 여러분들의 협력 아래 열심히 노력하고자 합니다. 지금은 갈등을 부추기고 싸움을 붙여 성자와 패자를 가리는 시대는 아닙니다. 이 시대의 슈퍼파워는 지압이나 흡수 통합이 아니고 협력과 협업입니다. 히어로들은 각자가 주인공인 그들의 시나리오 안에서 고유의 매력으로 서로의 성장을 돕는다는 어느 글귀를 저는 되새겨보면서 저의 마무리 인사 말씀을 마치고자 합니다. 여러분 너무 고맙습니다. 내년에 다시 뵙기를 우리 모두 약속하면서 제 인사 말씀 마치겠습니다. 고맙습니다. 배영희 회장님 좋은 말씀 감사합니다. 이상으로 다 같이 사진. 네, 다 같이 그러면 단상에 올라오셔서 사진을 찍고 행사를 마무리하도록 하겠습니다. 시상식의 끝까지 모두 자리를 빛내주셔서 감사합니다. 그러면 올라오셔서 다 같이 사진을 찍으시겠습니다. 이따 치우세요. 나가는 거예요. 사진 찍을 배경으로 하는데 사진 찍을 배경으로 배경 두 개는 괜찮아요. 네, 화이팅 한번 해요. 화이팅! 화이팅! 이상으로 행사를 모두 마치고 그리고 내년 3월 두 번째 월요일에 다시 뵙겠습니다. 대단히 감사합니다. 이상입니다. Grab your jacket and you say